Honorable members, the Honorable Deputy Speaker. Speaker sir, I was speaking on environment. परते आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हे आमचे कोस्टल इनहॅबिटंट्स कितली वर्सां पिडकेचे पिडके ते आमच्या दर्यार रावतात अँड ओवर द इयर्स they have built small guest houses or restaurants, small businesses. So you are always helpful, and I would request you and your department to see what best you can do in helping our coastal inhabitants. आणि जे आता जेंका ते सॅटेलायट इमेज रिपोर्ट येयला तांकां आतां मेवला तांकां प्लीज accommodate them and keep that demolition order in abeyance and reconsider their appeal, what best your department can do. Regarding law, demand number 62, हांव फकत सांगूंक सोदता आमच्या सरकारान वेगाच्या वेगान क्लब पॉलिसी ती काडची. It happened in अंजुना पंचायत एरिया. हे रेस्टॉरंट बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्स घेतात आनी सगळे क्लबां ओपन केल्ली आहा वागातोर एरिया, एंड इट्स अ न्यूसन्स टू आवर पीपल ओवर देर. होल नायट दे पुट ऑन द म्युजीक एंड इट बिकम्स रियल प्रॉब्लम फॉर द पीपल. जाणटी रावतात, भुरगीं रावतात, स्टडी करपाक टायम ना. आय मीन होल डे एंड नायट द म्युजीक गोज ऑन इन वागातोर एरिया. सो क्लब पॉलिसी, आनी जेन्ना तांकां विचारले पंचायतीक जेन्ना विचारले ते सांगतात इट वॉज बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स. ऑन बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स दे आर कंडक्टींग दीस क्लब बिजनस. सो क्लब पॉलिसी केल्यार the panchayat also will know that baba the club is coming. They can alert the local people who are staying there. Latest example is here in Asagaon, Rumba club म्हणून तेणी घेतला बार एंड रेस्टॉरंट, and after we came to know that it's going to be a club. Panchayat is saying ए बाय बार एंड रेस्टॉरंटाक लायसन्स दिल्ले म्हणून. It's so club policy should come. It will make everything transparent for the locals to know whether it's a club or whether it's a bar and restaurant which is coming. Regarding demand number 67, ports administration. Sir, Speaker sir, आमचे शापोरा जेटी हा आनी थंयसर कितलेच आमचे लोकल फिशरमॅन हा जेंचे कडेन धाकटी धाकटी व्हडी हा आनी बोट्स आहा. पयले 40 आसलेले, नाव दे कम डावन टू 13 बिकॉज ऑफ दॅट सँड बार. I would request your good office and your department to please see that the sandbar at the mouth of Shapora river is dredged as soon as possible. Tenka वरांची वरां तुजो रावंक पडटा. It becomes so inconvenient for our local fishermen. ते तेंचे pot. So I would request you at least now after the rains to please dredge. वर्सां जाली तुजो dredge जावंक ना. So please, Speaker sir, and thank you very much. Krishna Salgar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, I'll be very brief in my demands. And Minister हांगा आसा. As there are 2 district courts, we all know that. And there is a demand for an additional district court in Vasco, which is going to take care of the whole Murmugaon Taluka. This demand has gone from the Vasco Advocates Association also. म्हणजे वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवच्या लोकांक every time an appeal has to be filed or anything has to be done, they have to go to Margaon. सगळे लिटिगंट्सांकूय त्रास, एडवोकेट्सांकूय त्रास. वी फील आमी मारगांव इज व्हेरी क्लोज, पण तरी पूण इट इज टू अर्द वर 1 वराची वाट. सो अरावंड हाफ डे तूं वता येता म्हणल्यार हाफ डे वता. सो एडवोकेट्स एसोसिएशन हॅज ऑल्सो गिवन यू ऑल एन रिप्रेझेंटेशन
की थंय एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करचो म्हणून. एंड देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट, आनी I think so one bench of this district court म्हाका दिसता we demand in Vasco, which is the need of the hour. आमी लागीं म्हणटात पूण एका सादारण मनशाक if he has to file an appeal ताजो आज फूल दीस वता. एक काम करपी कोणी आसलो नाजाल्यार who is employed somewhere, it becomes very difficult for him. So if it happens in Vasco, म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक will be very easy to file their any कितें appeals बी आसलो जाल्यार. The sub-registrar office in Vasco, which the minister will agree, is very cramped. It is in a very small space. And it's small space आशिल्ल्या कारणान it is trouble for everybody in the sense तो staff भितर आशिल्लो पळय तो cramped आसा. फाल्यां एक आदोगाद एक कसली deed sign करपाक गेलो suppose, then he has to either stand because there is no sitting arrangement तितलो in that this thing. So everything, कोणी litigant गेलो नाल्यार कोणी कितें मागपाक गेलो, civil registraran गेलो, they have to wait outside. And it is so cramped, it is not even a 2-bedroom flat, I think so. So itle tumi services dita, you all are giving good services and your staff is also giving good services, but the atmosphere there is very bad. There is no power backup. Ek suppose power geli, there are no, there is, because kide copy zayala, you don't get any copy, you are called the next day. And then again, the thing goes on and on. So maka dista ki, एक तर power backup, just now minister was telling me that it is being given to jail. So jail should be instructed to put a power backup so that consumer are not harassed. थंय लोकांक जागो म्हणजे एडवोकेट्स एंड पीपल तांच्या खातीर खंय तरी जागो करपाक जाय तुमी बसपा खातीर. यू कॅनॉट वेट इन द लायन फॉर hours together to get your cell deed or anything, any work to be done. So sitting arrangement जावपाक एक senior citizen थंय वचत जाल्यार ताका सपोज एक he has to use the washroom, there is no washroom, so he has to go out somewhere, ताजे मरे ताजो chance गेलो जाल्यार again he has to go. So all these things are very small things which needs to be addressed, and if these are addressed at the right forum, म्हाका दिसता that it can be streamlined. Speaker sir, one more thing I have to add, even when एक कोणी लग्न जावपाक वता न्ही बरो उमेदीन वता, नवरो आनी बायल ताजी फॅमिली बरो उमेदीन वता, आज आपलें रजिस्ट्रेशन जावपा आसा, लग्न जावपा आसा, and there is no place to sit. बायलेक बसयता जाल्यार नवरो उबो, नवरो बसयता जाल्यार बायलेक उबी, and it is like a chaos there. मागीर ताका एक ते सायडीन एक खुर्ची हाडून दिता. It looks very bad. And since your sub-register department is giving much revenue to the government, गव्हर्मेंटाक इतलो रेवेन्यू दिता आसतना तांकां तितल्यो सर्विसीस ह्यो बारीक मेळप म्हाका दिसता गरजेच्यो आसा. एंड ऑनरेबल मिनिस्टर इज एक्सपिरियन्स्ड एंड ही नोज वॉट्स नीड टू बी डन, वेर इट नीड्स टू बी डन. एंड as through CSR also, if you cannot do all the things, through CSR we can ask somebody to just help us out. So that is one part which needs to be done. And if these two things are done, I think so the staff also will work in a very nice environment. आता ते सगळे क्रॅम्प पळोवन ते स्टाफूय बेजारता आनी नाका आसतना एक एकदां तापताय बी. सो दॅट वील सॉल्व द मेजर ऑफ द AC थंय ना. आतां तरी थंडेन बरें आसा, बट गरमेन यू कॅनॉट गो इनसायड, वीच वील बी अवेर. कोणी सेल डीड सायन करपाक यू कॅनॉट गो अवेर. सो आय थिंक सो 1 AC or 2 ACs थंय घालप हें गरजेचें आसा. स्पिकींग ऑन एनवायरमेंट सर, एनवायरमेंट इज अ व्हेरी वास्ट टॉपीक. हांव दोनूच गोश्टी आमकां वास्कोक लागता त्यो उलयता. वन इज खारीवाडा बीच. I have spoken to tourism minister also, and this beach एका काळार स्पीकर सर was known to have medicinal properties and it has still has. आनी थंय लोक आपल्या फॅमिलींक घेवन थंय न्हाताले आनी खुबशीं दुयेंसां आसतालीं ती वतालीं अशें आमी आयकल्या. इवन वी हॅव गॉन देर, एंड तो बीच आज इज अ व्हेरी बॅड शेप. व्हेरी म्हणजे व्हेरी बॅड शेप. आनी आमकां लज जाता. गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट. गोंयान टुरिस्ट येता, कोण तरी एक यूट्यूबर, मे बी ही इज अ पेड वन, ही कम्स वेअर अँड डज ऑल द विडियोज अँड ट्रायज टू स्पॉयल गोवाज नेम इन इंडिया अँड एब्रॉड ऑल्सो. आनी तातूंत आमकां टुरिजमान पसून मार बसता. पूण थंय इतलें प्लास्टीक बी जालां. इट इज नॉट ओन्ली हॅम्परिंग द एनवायरमेंट, कॉजिंग इकोलॉजिकल डॅमेज, पूण मरीन लायफ इज ऑल्सो गेटींग हॅम्पर्ड देर. आनी पयरूच एक स्टडी आयल्या एंड वीच इज सेईंग दॅट नाव the sea level, because of all these climatic changes, is going to rise. And this Kharivada beach is the only natural barrier, म्हणजे आमकां वास्को खातीर is the only natural barrier. So म्हाका दिसता this has to be protected. एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक म्हजी विनंती
की एकदा आम्ही सर तुम्ही या वास्को, आय विल जस्ट शो यू अराउंड वॉट इज हॅपनिंग देर. अँड थ्रू CSR वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू क्लीन अप दॅट बीच, बिकॉज आमकांय त्रास जाता पळोवपाक, ते थंयचे रावपी आसा तांकांय त्रास जाता. सो वी कॅन कॉल एवरीबडी, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी बाबा घाण करचें न्ही. अँड वी आर ट्रायंग आवर बीट टू रेस्टोर अँड रेस्टिट्यूट बायणा आमचो खारीवाडा बीच, which is much needed, sir. कित्याक after seeing all these reports and all, and today we know that climatic changes इतल्यो fast change जाता, and आत्ता वत म्हणल्यार आत्ता पावस आसा. टुडे yesterday there was no rain, so and it was म्हणजे सामके गरमी येताली काल, आनी ताज्या खातीर हांवें जेट पॅचर मागयलो. आज पयले गोग्यांनी पावस, फूल गोग्यांनी पावस. सो दीस क्लायमेटीक चेंजीस आमकां वी कॅनॉट प्रेडिक्ट फॉर शुअर वॉट्स गोइंग टू हॅपन, आनी ताज्या खातीर प्रोटेक्टींग बायणा बीच अँड रेस्टोरींग इट्स टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी, म्हाका दिसता हें करपाची गरज आसा. लास्ट पॉयंट स्पिकर सर, आमच्या मुरगांव तालुक्यान आमकां पोर्ट लागता, वीच इज एन एंट्री पॉयंट टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी देर ड्युरींग विंडी जेन्ना आमचो वारो चड आसता तेन्ना एक एकदां पोल्युशन भायर येवपाक शकता. सो प्लांटींग म्हणजे आमी वी हॅव सीन दॅट खंयचे मायनींग एरियेन बी हांगा पळयला की लांब ती झाडां जाता पळय, वीच ग्रो स्ट्रेट. सो दॅट दीस MPA or GSW or whoever is dealing in the port should be told that at the periphery सगळ्या कडेन these long trees has to be planted म्हणून कंपल्सरिली. म्हणजे एटलिस्ट सपोज फाल्यां एक जोरान वारो आयलो आनी सपोज थंयचे कितें धूळ आयली जाल्यार इट शूड नॉट क्रॉस दॅट ट्रीज. So that one demand, I think so, Ministran तांकां सांगचें. And secondly, these winds which are going about 30 kilometers per hour needs to be monitored. As 30 kilometers वयर वतकूच it becomes, it goes out of hand. So there should be a monitoring system. Or तुमी तांकां all who are inside, I think so they will not say no to any this thing. If we can control the pollution, they will not say no. So एक monitoring system कित्याक 30 kilometers वयर वचत सपोज, they have to stop their operations or they should take care. Constant watering of water. आमी हांगा उलयतात स्पिकर सर, but there is no constant monitoring of these services. So if some monitoring system can be done, I think so we can reduce pollution, save our environment, save our future. And हे तुमी स्पिकर सर हे मागणी आमचे मानतले. And one day, if you are, whenever you are free, तुम्ही येवचे, we can see all this Baina beach, we can see how to control these things before the dome structure and all comes inside. These I think so are natural barriers which act as a anti-air. So these to me instructions, strict instructions, म्हाका दिसता MPA, whoever is operating in the port will have to give strict operations to plant maximum trees, long going trees, अशो spread न्ही, long going, so that we can be saved of pollution. Thank you very much, sir. Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support today's demands listed in the order. Speaker, sir, आयचे demand जे आहा ते very important as far as environment is concerned. जे environmentan सुरवात करता हांव, आनी हो डिपार्टमेंट कोस्टल जे लोक रावता आमचे गोंयान तेंचे वयरसून स्टार्ट करता, जे रायट फ्रॉम आरांबोल केरी अप टू काणकोण ह्या भागान विदीन 500 meters ऑफ द हाय टायड लायन अशे आमचे गोंयकार रावता, आनी तांकां वेरियस इश्यूज आनी प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटा. स्पिकर सर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा पळय तो 1986 तेंच्यांनी गायडलायन्स फ्रेम केल्यो. एक गायडलायन्स म्हणून पयले येयल्यो, आनी CRZ नोटिफिकेशन जे आहा पयले फावटी केम इन टू एक्झिस्टन्स इन 1991. आनी आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट, वेदर दे आर फिशरमॅन, टॉडी टॅपर, वेगवेगळे कॅनोकार, रांपोणकार, हे सगळे जे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट, दर्यादेगेक रावपी सगळे सुरकार, हे सगळे भाशेचे लोक जे आहात तांकां हे कांय खबरूच ना. CRZ म्हणजे कितें तें खबर ना, कांय ना खबर. स्पिकर सर, तेंची घरां आसलीं आदीसून, कोणा कडेन पयशे आसले तेणी व्हडली बांदली. वेरियस एमेंडमेंट्स केम टू CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 1991, 2011 एमेंडमेंट, तेजे उपरांत आतां 19 एमेंडमेंट, वेरियस एमेंडमेंट्स.
पूण म्हाका दिसता आमी खंय तरी फाटीं उरले गोंयकार आनी गोंयचे सभागृह फाटीं उरले म्हणजे वी कूड नॉट कम विथ वन consensus to represent Goa in Delhi, to go and fight for our Goans who are staying in the traditional inhabitants, म्हणजे जे रावता 200 मिटरा भितर आनी 500 मिटरा भितर हांकां रिलीफ दिवपा खातीर खंय तरी आमी फाटीं उरले स्पीकर सर. आनी त्या खातीर वेरियस कोर्ट केसीस they are fighting, whether it is in GCZMA, whether it is in court, whether it is in High Court, whether it is in NGT, whether it is in Supreme Court. ह्यो वेरियस केसीस तेंचेर चालू आहा आनी तांकां एवरी डेटीक आदवोगाद काडचो पडटा, पयशे फारीक करचे पडटा. आतां हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता. आमी 2012 हिंगासर आमी भाशणां दीत आहा, आमी प्रपोजल दीत आहा, आमी सजेशनां दीत आहा आनी दे आर गोईंग इन डेफ इयर्स स्पीकर सर. हांव कित्याक डेफ इयर्स म्हणटा, आमी सांगलेलें CZMP 2011 जो येता विच वील एनेबल how to regulate the coast, तेचेर आमचे उतर एक जे येवंक जाल्ले पार्ट कमर्शियल म्हणजे जे रेजिडेन्शियल घर आहा आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटेटांचे तितून पार्ट कमर्शियल हें उतर येवपाकूच जाय आसलें 2011 नोटिफिकेशनाचेर वीच गॉट नोटिफायड नाव. इट टूक अस 10 long years टू नोटिफाय स्पीकर सर. 10 वर्सां लागलीं. आनी कित्याक लागलीं 10 वर्सां? वेरियस रिजन्स. पूण फायनली कोणाक त्रास जाले? हे दुसरे लोक जे बोबाड मारताले, म्हणजे दुसरे लोक जे आवाज कोत्ताले तांकां त्रास जावंक ना स्पीकर सर. त्रास जाले विदीन 500 मिटर रावतात ते लोकांक त्रास जाले. आनी ते लोकांक त्रास जाले कित्याक तुमी पार्ट कमर्शियल उतर हाडूंकूच ना तितून. आनी पार्ट कमर्शियल हाडूंक ना पूण ते आतां 1970 CRZ स्पीकर सर 1991 CRZ येयला. तेजेकून पयलेसून हे बिझनस कोत्ता. तितून हिपी म्हणून येवन रावताले तेंच्या घरांनी. तितून तेंचो पसरो आसलो, तितून तेंचे सोऱ्याचें दुकान आसलें. काचो मारूंक लोक थिंगा वयताले स्पीकर सर. बार आहले, तावेर नासलें, तेजे आयज रेस्टॉरंट जालें, तेजे आयज आनी कितें खुबश्यो वस्तू जाले, गेस्ट हावस जाले, रूम स्टे अलोन गेस्ट हावस, भरपूर वस्तू जाल्यो. पूण आयज पासून आमी तांकां रिलीफ दिना. कोण तरी कंप्लेन करता, तुमचें ऑफिस तांकां नोटीस धाडटा, नोटीस फॉर सायट इन्स्पेक्शन, नोटीस शो कॉज नोटीस, तेजे उपरांत तुमी डिमॉलिशन धाडटा. तुमी वसा म्हणटा, गो टू NGT, ब्रिंग अ स्टे. काय ना स्पीकर सर. कितें 8 दिसांनी तांकां काडटा, म्हणजे मॅक्सिमम 1-2 म्हयन्या भितर तांकां काडटा आनी डिमॉलिशन म्हणटा. म्हणजे आमचे लोकलांक डिमॉलिशन. हांव तुजे नोदरेक हाडूंक सोदता की कितलेशे, हांव भितरले भायले म्हणना, हे जे दुसरे स्टेटीनसून लोक हिंगा बिझनस करूंक येता तांकां तुमी 33% दिता FAR. तेणी कितले बांदला ते पळयल्ले आहा तुमी. आनी लोकलांक आमचे डिमॉलिशन. म्हाका म्हाजें काळीज दुखता म्हणून म्हाका आयज उलोवंक कशें दिसता. तूं मिनिस्टर आतां जाल्लो आहा, पूण तुजे पयलेसून जे हे जावन येयल्ले आहा सगळे नेल्सन साय, म्हणजे कांय ना, दोळे धापले, पूण तेंचे बिझनस चालूच आहा आमच्या लोकलांक डिमॉलिशन. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टरा कडेन मागता, मिनिस्टर जाणा वॉट इज द दुख्ख जे आमचे गोंयकाराचे ते तूं जाणा. आनी बारीक लोक, गरीब लोक, हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहा तेंचे दुख्ख तूं जाणा. आनी ते तुजे कडेन परतून येवन मेवत आहा. तुज्या डिपार्टमेंटान येता, तुका मेवता की आमकां खंय तरी तूं हितून एकोमोडेट कर म्हणून. आतां म्हाजो रिक्वेस्ट तुका इतलोच आहा, 2019 तुजेच लिडरशिपाच्या अंडर एज अ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, तुजेच लिडरशिपाच्या अंडर हे आतां दिल्ली वयतले CZMP 2019. ह्या नोटिफिकेशनाचेर, ह्या ड्राफ्टान आमचे गोंयांतसून वचोंक जाय की पार्ट कमर्शियल उतर जे आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटेटांक बिझनस करूंक जातले तेंचे एक्झिस्टींग प्रिमायसीस, एक्झिस्टींग म्हणजे जे एक्झिस्टींग आहा पळय ते, तितून तेणी धंदो करूंक जाता. कसलोय तो धंदो आसूं येतो, लिगल जो धंदो आहा, जो तेंचो धंदो चालू आहा तो कंटिन्यू उरचो. तितून कोर्टाचें हें काय लागोंक उपकारना तांकां. स्पीकर सर, हांव उलयतां ट्रेडिशनल इनहॅबिटेटन्स जे स्पेशली फिशरमॅन आहा तेंच्यो खोपी आहा, तुमी सर्वे केला, तेंच्यो ज्यो बिचार खोपी आहा तेंचो सर्वे केला, कोणा कडेन सर्वे ना. आमी फाटल्या दिसांनी सर्वे मागताले, फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आसले, तेंचे कडेन ना. पण हांव कित्याक म्हणटा तुजे कडेन, हांव कित्याक मागता, कित्याक बिकॉज CRZ कम्स अंडर यू. आनी तेंच्यो इतल्यो वर्साच्यो खोपी कोण तरी हायकोर्टान केस घालता आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन द बीच म्हणटा. अरे कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कितें? खोप. ती खोपीन भितर कितें आहा? कॅनो आहा आनी भितर हें आहा, नेट आनी कॅनो आनी थोड्यो बोडयो आहा म्हणून ताका डिमॉलिशन काडटा ते खोपीक.
इलिगल कोण आतां केस घालता स्पीकर सर? कोण तरी आउटसायड द स्टेट मनीस येवन हॉटेल बांदता तेच्या फाटल्यान आनी तो केस घालता, प्रायवेट रेस्टॉरंट घालता आनी तो केस घालता. तो प्रायवेट रेस्टॉरंट घातला म्हणून तो म्हणटा फुडल्यान जी खोप आहा ही फिशरमॅनाची ती आपल्याक नाका. स्पीकर सर, फिशरमॅन वर द फर्स्ट पीपल ऑन द कोस्ट. आतां येयले हे सगळे बाकीचे लोक आनी तेंचे खातीर तूं हाट काड म्हणटा आनी आमचे तुमचे डिपार्टमेंटाचे एडवोकेट थिंगा हायकोर्टान कांयच उलयना, उग्गीत रावता की ह्यो बाबा ट्रेडिशनल इनहॅबिटन्स म्हणजे आमचे फिशरमॅन, नुस्तेकार जे दोर्यान वयता नुस्तें हाडटा धरून, गरीब लोक, हे हेंच्यो खोपी आनी हे आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. हांव मागता तुजे कडेन यू कम आउट वीथ वन this thing meeting with fisheries department and environment and fisheries should together come out with a plan. जो CZMB plan आसतलो तेजेर एक खोपी दाखय तुज्यो सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे खोपी आसपाक जाय तेजेर, सो दॅट नोबडी कॅन पॉयंट आउट फिंगर एट देम, बिकॉज फायनली दे कम टू द MLA. ते आमचे कडेन धांवन येता, तुजे कडेन धांवन येता आनी वी आर बिकमिंग हेल्पलेस. आमी म्हणटा आमी जेन्ना तुमचे कडेन येता तुमी म्हणटा आमचे कडेन रिकॉर्ड ना, तेजो रिकॉर्ड करपाची गरज आसा स्पीकर सर. 2011 CZMPन म्हाका दिसता थोड्यो कितें चुकी जाल्ल्यो की तुमी करेक्शन करता म्हणून सांगला. 1996 एक लायन ड्रॉ केली, हायटायड लायन म्हणून. ती हायटायड लायन कोणे ड्रॉ केली ती आयज सांगपाची गरज आहा, कित्याक ह्या हायटायड लायना खातीर भरपूर गडबड जाल्लो आहा स्टेट ऑफ गोवा. 1996 मागीर 2006 वा 2007 आनी एक लायन जाली एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन. ती आतां NCSMन जी लायन केल्या, दे हॅव डन इट टेक्निकली, दे हॅव डन इट सायंटिफिकली अँड दे हॅव ड्रॉन द लायन परफेक्टली करेक्ट. आनी आयज जी 96ची लायन आहा ती सेपरेटूच आहा, 2006ची लायन आहा ती आनीक सेपरेट आहा. म्हणजे खंयची लायन तुमी फॉलो करतले ते सांगपाची गरज आहा. म्हणजे आदी जी कोणाची हॉटेलां आहा तांकां इश्यूज जाल्ले आहा, प्रॉब्लेम जाल्लेले आहा हे लायनी खातीर. आणि there are various cases going on in the courts of law. You need to tell us how you are going to help us in this. Speaker sir, revenue department कडे तुम्ही together रावा to declare certain villages which are developed densely as CRZ2 म्हणजे urban area declare करपाची गरज आहा. आणि हांव म्हणना हो तुजो सब्जेक्ट, but it is under revenue, but it comes finally in benefit of CZMP जो वयतलो 2019. तेचेर आमच्यो जे आहा कलांगूट विलेज आहा, अंजुना विलेज आहा, थोडे पार्ट्स ऑफ मोरजे मांद्रे आहा, म्हणजे हे डेन्सली डेव्हलप जाल्ले आहा एज फार एज बीच रेस्टॉरंट्स आसूं, ट्रेडिशनल हाऊसेस आसूं, तेजे गेस्ट हाऊसेस आसूं, ह्यो जो तर फिट जाता इन द रेव्हेन्यू एज अर्बन एरिया जाल्यार तुमी ते अर्बन डिक्लेअर करप. देन यू इनकॉर्पोरेटेड इन युअर CRZ प्लॅन, declare these developed villages as urban and declare them as in the CZMP 2019. Speaker sir, various cases are being fought by locals in NGT, in High Court, before the GCZMA. ये 2019 plan भायर येवसोर will you keep these cases on hold or will you give them longer dates so that they will benefit out of this? म्हणजे कितें आहा ते they are already there. See, there are various cases before GCZMA, various cases before NGT, various cases before High Court. Now people, our locals are appearing in the courts. But CZMP 19 येवंक ना. आता you cannot blame the general public for CZMP 19 delay. CZMP 19 will give benefit to our locals. आमचे लोकलांक बेनिफिट मेळटले. Will you consider to keep these cases on hold or give long dates so that 2019 येयले काय तितून आमचे लोकलांक बेनिफिट मेळटले. आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस कोस्टल बेल्ट फ्रॉम काणकोण टू केरी, बट आय एम टॉकिंग अबाउट इन्क्लुडिंग द इंटिरियर्स, इन्क्लुडिंग आमचो कांबारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी, इन्क्लुडिंग सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी, इन्क्लुडिंग CM's कॉन्स्टिट्युएन्सी. ऑल दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज हॅव रिवर्स विच हॅज गॉट हायटायड लायन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान हो सब्जेक्ट मिनिस्टर बाय हार्ट जाणा, पूण फायनली कोणे तरी वचोन हो दिल्लीक वचोंक जाय, वो गोंयान वचोंक रावंक जाय आनी हेचेर एक सिरियसनेस दाखोवपाची गरज. आमी 12 वर्सां जालीं हे डिबेट करीत आहा, बट सिरियसनेस कांयच ना. नोबडी हॅज गिवन रिलीफ अँड जस्टीस टू द पीपल स्टेईंग ऑन द कोस्ट. हांव तुका डायरेक्ट सांगता,
आणि आय एम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीस पीपल, इन्क्लुडींग मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, बाब जिताची कॉन्स्टिट्युएन्सी, इन्क्लुडींग सालिगांवांक प्रॉब्लम आहे ते सायडीन न्ही, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक व्हडले प्रॉब्लम आहा, शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमचे सावथाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी प्रॉब्लम आहा. CZMP 2019 म्हाका दिसता सगल्यांक जस्टीस मेवतलो म्हणून हांव रावता. स्पीकर सर, एनवायरमेंटाचेर उलोवपाक आनी खुबश्यो गजाली आहा, पूण आय विल नॉट टॉक एट द मोमेंट बिकॉज टायम इज शॉर्ट. स्पीकर सर, आय विल टेक अप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान उलोवपा सारकी खूब आहा. ते स्टार्ट कोत्ता हांव की तारीख पे तारीख म्हणजे कितें आहा, लोक वयता थिंगा बसता, थोड्यांक बसोकूय मेळना, उबे रावता आनी तारीख घेता आनी परतून येता. तुजे जजीसूच ना, जज इज नॉट देर. तुजे कोर्ट रुम्स उणे आहा, केसीस वाडलेले आहा, क्रायम वाडलेलो आहा. हांव तुका ब्लेम करिना, बट फायनली सिस्टम हॅज टू बी ब्लेम्ड. स्पीकर सर, वाय आर वी डिलेईंग? 5 वर्सां 10 वर्सां जालीं केसी चालूच आहा, वेदर इट इज सिवील केस ऑर क्रिमिनल केस. आयज जर तर मर्डर जालो जाल्यार तेजो निकाल येता 10 वर्सांनी, आनी तो कोण मारपी आहा तो मेलो, आनी बाकीचे लोक आजुनूय कोर्टानूच वयता. म्हणजे जो कोणें मर्डर केला तो मनीस मेलो आनी केस चालूच आहा. अशें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, चोरयो ज्यो जाल्ल्यो एक टायमार, डेकॉयटी जाल्ली, चोरयो जाल्यो, तेजे केशीच उबे जायना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन जे आहा ते फॉलो करपाची गरज आहा. हायकोर्टान गायडलायन दिल्ले आहा, सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिली, मिनिस्ट्री दिल्लीसून तुमकां परतून हें धाडीत आसता, म्हणजे सांगीत आसता ते की टायम बाउंड केसीस काबार करपाची गरज आहा. टायम बाउंड आदी सांगलेले, व्हडली भाशणां दिल्ली ह्याच सभागृहान सांगलेले की टायम बाउंड केसीस काबार जातले म्हणून. खंय आहा स्पीकर सर? पीपल आर कमिंग एट आवर डोर स्टेप एंड आस्किंग, बाबा 7 वर्सां जालीं केशीक, आमच्या भाटाची केस आयजून पासून कांयच जावंक ना, आमकां एविडन्स बॉक्सानूच बसोवंक ना म्हणटा अजुनी. म्हणजे ती जाणटी जी येता न्ही म्हणटा आमी आतां कितले आनी वर्सां जगतलीं, आमच्या भुरग्यांनी वचोन थिंगा कोर्टान रावपाचें काय म्हणटा. म्हणजे टायम बाउंड तूं काबार कर न्हू केसी, एपॉयंट कर जजीस. तुजे सिवील जजीस ना म्हापसा, तुजे कडेन क्रिमिनल जजीस ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हापसा जजीस ना. डिलॅपिडेटेड कंडिशन म्हापसा हे आमचे सिवील कोर्ट जो आहा प्लस JMFC बिल्डींग आहा इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. यू कम एंड सी वन डे एज अ लॉ मिनिस्टर, प्लीज कम एंड विजीट दॅट. दूख दिसता म्हाका ते कोर्टान केन्नाय वयता हांव, थिंगा पळयता जाल्यार दूख दिसता. लोक कशे उबे रावता भायर, हँगींग अरावंड आवटसायड. आतां नेवो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पणजे जाता, तितून म्हाका दिसता मातशें रिलीफ मेवतलें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थिंगा गेले उपरांत. बट स्टील म्हापसा JMFC आनी सिवील कोर्टाक म्हाका दिसता इनजस्टीस. थिंगा टॉयलेट सारको ना तुजो, कांय ना थिंगा, पार्किंग ना, नथींग इज देर. यू कम एंड सी द पॅथेटीक कंडिशन. प्लीज टेल PWD टू डू सम रिपेर्स ओवर देर टू पुट दॅट बिल्डींग इन ऑर्डर. मातसो पेंट मार तेका. स्पीकर सर, हांवें आतांच सांगलां APPची शॉर्टेज आहा. आतां ते सायडीनसून आयकलेलें हांवें, दोतोर म्हणटालो की APP सुबेज आहा, पूण हांव सांगता APP शॉर्टेज आहा. बट स्टील प्लीज सी दॅट दे आर अपॉयंटेड. जे जजीस आसूं, APP आसूं, जज जायत, जज सारके शॉर्टेज आहा. स्पीकर सर, तेजे उपरांत हांव लॉ घेताना पयले सब्जेक्ट हांव घेता म्हापसा सब रेजिस्ट्राराचेर उलोवंक सोदता हांव. वेट इज सब रेजिस्ट्रार बार्देस और एनी अदर सब रेजिस्ट्रार. स्पीकर सर, आमचे डीड्स जे आहले, डीड्स, वेदर इट इज सेल डीड, वेदर इट इज सक्सेशन डीड और एनी अदर डीड, गिफ्ट डीड आसूं, कितें आसूं, 1965 उलयता हांव. 1965 till 2008 our government has failed to secure them. Secure म्हणजे कितें? सेक्युअर म्हणजे सारकें दवरप, ते डिजिटलायज करप. प्रायम मिनिस्टर उलयता डिजिटल इंडिया म्हणून. अरे ते स्कॅन करून ते ऑनलायन आसपाक जाय आसलें. हाव वी सी आवर फॉर्म 1 and 14 ऑनलायन, तशें आसपाक जाय आसलें. ते कांय ना. आतां तूं तरी येयला, नेवो मंत्री तूं, लॉ मिनिस्टर. हे म्हाका दिसता लोकांचे वस्तू ह्यो. यू आर द कस्टोडियन. स्पीकर सर, मिनिस्टर एंड तेजो डिपार्टमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल दीस डॉक्युमेंट्स, वेदर इट इज गिफ्ट डीड, सेल डीड, सक्सेशन डीड, रायट फ्रॉम 1965 till 2008. आनी 2008 न्हू, म्हाका दिसता तेजे उपरांत पासून आहा तें 2017 or 18
2019 तुजें स्कॅनिंग जाता तुमी ऑनलायन पूण दिसना ते अजुनी म्हाका दिसता लोकांक कळपाची गरज आहा आतां कोण तरी जाणटी घरान आहा आनी तेंचे भुरगे दुबय काम करता कोणाचे भुरगे लंडन काम करता आनी खंय काम करता दे कॅन चॅक वेदर माय सेल डीड इज देर इन द सब रजिस्टर सेफ ऑर नो हांव कित्याक उलयता स्पिकर सर तुज्या डिपार्टमेंटान हें सेल डीड जेन्ना आमची एकली कोण तरी जाणटी काडपाक गेली आपले तिजे डुप्लिकेट सेल डीड जाला म्हणून तिका कळलें आनी काडपाक गेली की हें सारकें ओरिजिनल कशें दिसता तुमी पळोवंक वचत जाल्यार दिसता पूण हें ओरिजिनल न्हू हांव रिकॉर्डार दिवंक सोदता हें दीस इज 1996 सेल डीड तेजेर नोटरीन स्टॅम्प मारलेले आहा पळय नोटरी तुजें इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आहा हे कोण नोटरी कशें स्टॅम्प मारता कितेंय करतात म्हणजे हे सगळे फ्रॉड जे चलता स्पिकर सर म्हाका दिसता हें इन्वेस्टिगेशन हेजें सारकें जावपाक जाय फाटल्या दिसांनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलां पूण हे आतां ने स्कॅम चालू जाल्ले आहा सब रजिस्टरान आनी सब रजिस्टरान आदले डीड जे बायंड केल्ली आहा डिडां ते बायंडरांतले डीडूच काडटा भायर म्हणजे आनी कोणाचे डीड म्हणजे तुमचे डीड जो तर आहा तें काडटा आनी हें भितर घालता आनी तुजो नंबर जो आहा ते हेका घातलेलो आहा स्पिकर सर कितें 1224 ऑफ 1996 डेटेड 21/6/96 हेचे स्टॅम्प पळयत जाल्यार धांव मारतलो तो म्हणजे स्टॅम्प वेगळेच अशी डिडाचे स्टॅम्प वेगळे आहा हेजे स्टॅम्प वेगळे आहा सगळे भाशेचे स्टॅम्प वेगळे आहा डबल स्टॅम्पिंग केल्ले आहा म्हणजे अशी लोकांची सेल डिडां काडप आनी ही इन्सर्ट करप भितरलो मनीस इनवॉल्ड आहा हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय इन्वेस्टिगेशन जावन त्या मनशाक कोणें हें काम केलां ताका सस्पेंड करूंक जाय आनी ताका टर्मिनेटूय करूंक जाय डिसमीस करा ताका व्हडल्या मनशांक यू आर आमचें कॉन्फिडन्स जें आहा लोकांचें बार्देसकारांचें नॉर्थ गोवा लोकांचें कॉन्फिडन्स जें आहा ह्या तुज्या डिपार्टमेंटाचेर वयतलें नाल्यार म्हणजे कोणूय वचोन डीड काडटलो आनी दुसरें घालतलो म्हणजे प्रॉपर्टीच ना गायब जाली प्रॉपर्टीचें वालोर वाडला म्हणून कितेंय जातलें स्पिकर सर तेतूच आमी नोंदरेक हाडलेले की मामलेदार कशें हें कोत्ता पळय तें म्युटेशन हिंगा आतां हांव नोंदरेक हाडटा की हो डिपार्टमेंट सब रजिस्टरान एक मनीस आसतलो हांव म्हणना सब रजिस्ट्रार इज इनवॉल्ड हितून सब रजिस्ट्रार इनवॉल्व आसना स्पिकर सर कित्याक डे बूक जो आहा तेचेर ओरिजिनल मनशाचें नांव आहा म्हणजे कोणें डीड केल्ली त्या दिसा तेजें नांव आहा डेट आनी कितें आहा तेजी सायन सारकी आहा ओरिजिनल आनी जे डुप्लिकेट आहा पळय ते हें काडलां आनी तितून घातलां आनी ती काडल्या डीड आनी भायर उडयली म्हणजे कोणाची तरी डीड थिंगा आहली ती पिजून भायर उडयली स्पिकर सर दीस इज रॉंग वॉट इज हॅपनिंग आय एम आस्किंग अ टोटल थरो इन्क्वायरी आनी 15 दिसां भितर ही इन्क्वायरी जावपाक जाय हें दिसता म्हाका आनी दॅट गिल्टी पर्सन हुएवर इज देर इनवॉल्ड इन दॅट सब रजिस्टर हू इज डुईंग सच टायप ऑफ फ्रॉडुलंट थिंग्स इनसायड शूड बी इमिडिएटली अरेस्टेड तेजेर FIR जावपाची गरज आसा स्पिकर सर सब रजिस्टर बार्देजाचेर आनी एकदां उलयतना हो सब रजिस्टर घेतलो थिंगा ती प्रायवेट बिल्डींग आसतना थिंगासर सगळीं जाणां भरपूर लोक येता इतले पयशे तुजे आमचे स्टेट ट्रेजरीन येता बट वॉट सर्वीस यू आर गिवींग यू कम प्लीज कम विथ मी आय वॉन्ट टू टेक यू आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर यू कम एंड सी द स्टेट ऑफ अफेर्स ऑफ दॅट बिल्डींग ते सब रजिस्टराक बसपाक जागो ना हांव मानतलो आमचो बाब शेटये उलयतलो आयज तेजेर शेटये बाबा वयता थिंगा फाटीं डीड करपाक तेजो भावूय वयता ताका खबर हांव कितें उलयता तें थिंगा जेन्ना ती व्हंकल न्हवरो येता आनी तो धेडो आनी धेडी येता थिंगा उबो रावपाकूय जागो ना ती घामाक घुम जाता व्हंकल न्हवरो घामाक घुम जाता कित्याक AC ना यू नो यू आर गेटींग स्पिकर सर रेव्हेन्यू ऑफ दॅट डिपार्टमेंट कितलो आहा म्हापशा बार्देस म्हणजे सब रजिस्टर ऑफ बार्देस सी द रेव्हेन्यू ऑन डेली बेसीस हांव मंथली उलयना डेली चॅक कर आनी एटलिस्ट एक लोकां खातीर AC घाल थिंगा बसपाक दी जागो 70% पीपल आर स्टँडींग ओवर हांव आयजूच गेल्लो सकाळीं म्हाका काकूत लागली ते सब रजिस्टराचेर मनीस पडटा अशें म्हणजे ताका आनी जागो ना थिंगा अशें कंडिशन जाल्लें आहा आनी ते डीड जे दोत्ता थिंगा न्हू अनसेफ आहा कोणूय भितर वचोन डीड कितेंय करूंक शकता हांव कित्याक उलयता हें स्पिकर सर तूं तें बिल्डींग चेंज कर आनी ते काड आनी ते कोणाक जाय जाल्यार ईक म्हणजे गव्हर्मेंटाक सांग CMाक सांग ते ईक ते हितून उपकारना लोक लिफ्ट पोवन वयर चडटा म्हणजे जे कोण गिफ्ट डीड करूंक येता सेल डीड करूंक येता तांकां भायरूच रावचें पडटा ताका रॅम्प बीन कांय ना हेका व्हरपाक वयर
म्हणजे इफ समबडी हू इज कमिंग अ स्पेशली एबल्ड पर्सन ताका वयर व्हरोंक मेळना, हँडिकॅप पर्सनाक वयर व्हरोंक मेळना. सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आतां ती एसेंब्ली चालू आहा म्हणून लिफ्ट सारकी केल्या ती, हांव तें सांगता तुका. एसेंब्ली चालू आहा म्हणून लिफ्ट सारकी केल्या आनी ती लिफ्ट केन्ना बंद पडटली ती गॅरंटी ना. स्पिकर सर, असल्यो गजाली जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना आमी नोदरे काडून दिता हेचे लॉजिकल एंडाक व्हरपाची तुवें गरज आहा स्पिकर सर. आनी लॉजिकल एंडाक तूं व्हरतलो म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा, खात्री आहा. स्पिकर सर, अनेकदां उलयतना पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयता आनी सोंपयता स्पिकर सर. जस्ट गिव मी 2-3 मिनिट्स. स्पिकर सर, स्पीकिंग ऑन पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जे पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहा, मिनिस्टर एकदम जाणा कितें इम्पॉर्टंट आहा त्या डिपार्टमेंटान. आय वॉज ऑल्सो हेडींग दीस डिपार्टमेंट अर्लियर. तेंचो ड्रेजर आहा एक, ते कॅपिटल ड्रेजिंगाचें उलयना हांव, जें कितें चिकोल येता पळय तो माउथ ऑफ द रिवर्स, हे काडपाची गरज आसा. ते कांय काम करिना. डिपार्टमेंटान मनीस आहा, पागार आमी दिता. प्लीज see that all the mouths of the riverlets which are going inside, because canoes जे आहा तेंचे स्टक जाता पोनाक, फिशरमॅनाचे कॅनो लागता, सिल्ट आसता, म्हणजे ते खंय खंय ड्रेजिंग करूंक जाय, म्हणजे चिकोल काडपाक जाय, ते काडून तेणी दिवपाचें काम हें करूंक जाता. एक बरो फॅसिलिटी जेटीज बांदपाची, जेटीज फॉर पॅसेंजर म्हणजे आमचे लोकल लोकांक हे रोड जे आहा आमचे कंजेस्टेड जाल्ले आहा. आनी आतां 8 तारखे उपरांत हिंगा केओस जावपाचें आहा. फ्रॉम दीस ब्रीज गेट्स ओवर दीस अटल सेतू पर्वरी सायड अप टू म्हापसा केओस जातले, बिकॉज दे वील शट इट डावन वन सायड टू डू वर्क ऑफ द ओवरहेड ब्रीज. आतां इफ यू हॅड दीस बोट्स रेडी अंडर PPP प्रोजेक्ट, म्हणजे कोणाक आल्दोनासून पणजे येवपाक जाय, आमकां कांदोलीसून येवपाक जाय, नेरूलसून येवंक जाय, आनी कोणाक कायसुवासून येवंक जाय, दे कॅन कम बाय बोट. हें जर तर तूं कॉन्सेप्ट करूंक शकता जाल्यार पीपल ऑफ गोवा वील सल्यूट यू. म्हणजे हांव कितें म्हणूंक सोदता स्पिकर सर, की आदीं जे धाकटुले वाफोर म्हणून यूज करताले, आमचे लोकल लोक पणजे येवंक जाय, कोणाक आनीक तारीकोडे म्हापशा वचोंक जाय, कोणाक पणजेसून आल्दोना वचोंक जाय, पणजेसून शिकेरे वचपाक जाय, कांदोली वचपाक जाय, बागान वचपाक जाय, अंजुना वचपाक जाय, तांकां शापोरा जेटी कडेन वचपाक जाय, म्हणजे थिंगासून मागीर तेणी आपल्या घरा वचप. ते डिकंजेस्ट करपाक, म्हणजे गाडयो रोडार हाडप ना, तितून तुजें मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट जें आसा हें तूं वॉटरवेज चालू कर न्हू. वॉटरवेज ओन्ली फॉर लोकल्स एंड ट्युरिस्ट. This is going to be a unique concept, and if you do this central government अंडर आमी 5 जेटी तेन्ना केल्यो. हांव मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना पणजेत आहा त्यो, हय साबरमाला, आनी पयशे हाडले आनी आमी केल्यो. पूण हांव कितें म्हणटा, ह्यो इनसायड खोलाक न्हू, लोकांक पयलीं सांगपाची गरज आसा. दीज आर स्मॉल जेटीज, धाकटुल्यो, तिंगा धाकटुलीच बोटी येतल्यो, पूण तूं कोर हें. स्पिकर सर, आनीक हांव हितून उलोवंक सोदता, कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता कितलेशेच लोकलांचे जे थिंगा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हे थोडे स्वातेर प्रॉब्लम आहा आनी ते तुवें एड्रेस करपाची गरज आहा. आय फील दॅट यू शूड टेक अप वन मिटींग एंड स्पीक टू देम, एड्रेस दे, म्हणजे दे वॉन्ट टू स्पीक. तांकां आतां खबर ना कोणा कडेन उलोवप पळय, ते कॅप्टना कडेन वयतात ते, पूण ते ग्रुपिजम बीन खूब जाल्ले आहा भितर. पूण हितून म्हाका दिसता इफ यू स्पीक वन्स एंड टेल देम दीस इज वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड दीस बिजनस शूड रिमेन इन द्या हँड, म्हणजे तेंच्या हातीन हो धंदो उरोंक जाय. आमचो लोकल लोक वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीन भितर सरलेलो आनी सेल्फ एम्प्लॉयड जाल्लो आहा. ते सरकारा कडेन जॉब मागिना, ते आमदारा कडेन येवन म्हणना आमकां जॉब दी, ते आनी खंय प्रायवेट कंपनीन वचना जॉब मागपाक, वो आमकां एप्रेंटिसशीप लाय म्हणून सांगिना. दे आर स्टँडींग ऑन देयर ओन फीट. दीस इज वन बिजनस अंडर दीस पोर्ट्स डिपार्टमेंट वेर लॉट ऑफ बॉयज, देर यू कॅन जस्ट नेम द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. आनी म्हाका दिसता हो आमी प्रमोट करपाक जाय. प्रमोट करतना हो धंदो म्हाका स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा. ती आमी फाटल्या दिसांनी केल्ले ते स्ट्रीमलायन. पूण क्यू सिस्टम, फॉलोईंग अप ऑफ क्यू सिस्टम, तुमचो डिपार्टमेंट NOC दिता आनी म्हणटा आमचें काम जालें. तशें जायना स्पिकर सर, तुमचें काम हितून सोंपना. यू आर द पेरंट डिपार्टमेंट.
It is under you. You are giving the license. That is why tourism department gives them NOC. Tu poile dita. You are the founder of this. So you please see that all these boats, especially these water sports boats, whether it is for dolphin trips, whether it is for scuba diving, whether it is for inland waterways, all these boat owners, they do proper job. You give them, put set of rules and regulations. Some of them, they don't know what are the rules and regulations. They sagle maka dista explain korpaji goroza. And I want you to take a meeting, one in North Goa, one in South Goa, especially in the coastal belt. Address the issue, speak to them, see their difficulties, and bring solutions. Thank you, Speaker, sir. Alesh Lawrence. Speaker, sir, I rise to support the demands. Talking about law, District and Sessions Court, North Goa, shortage of judges, I think it has been raised. I would request the Minister to just see the shortage of judges. Shifting of work from heritage building, civil court and criminal court, Salsed. That building is completely in bad shape. So, and records also are there. These rains also have a very bad effect on it. So I want the Honourable Minister to look into it and see that it is shifted. Notary services, I think we must congratulate the government that notaries are appointed, and we want more notaries to be appointed. So I would request the Minister to see that even more notaries are appointed. Speaker, sir, talking about environment. Environment, Mudalen, is a very big subject. I was looking into what Honourable Member Michael was saying, and I want to tell the House that successive governments are आणि कितले वर्स जाली आम CRZ issue घेतात. I remember when I first came to this house in 2007, तेदोसान, that fishermen's issues, CRZ issues, all these issues he has highlighted. I don't want to take a long time. Buildings आज की जाला आज buildings मोडले देगा. But especially fear जाता कि outsiders are having a free flow in that land. They are able to construct whatever they want. Get a word free. जे बायल लोक येताय, जे हॉटेल बांधताय जावं कितें बांधताय तें कोण आतलाय ना. आमगे लोक आतलायताय एश म्हूण एक हें जाल्या. So it is now we have to do game-changing politics. All these years, what is happening? Each and every subject needs to have a game-changing politics now. एक issue एक solve करपाचो. नाले every time carry forward. Only people are shifting from this side to that side to this side. And the Honourable Minister is laughing. It's not about laughing. It's about the seriousness of the issue. CRZ म्हणलो कितें? CRZांचे आज hotel म्हणलें. I was reading one post about Wayanad. One retired forest officer, I don't know how far it is true. तो म्हणटा आपण सगळे थिंगा वस्त मोडूंक गेल्लो वायनाडाचेर. आनी मोडूंक गेलो तेन्ना लोकांनी म्हणटा MLAन आपणाक आडायलो. आपणा हॉटेल मोडो आपणा थिंग जायते रेस्टॉरंट जावं वी हॅड टोल्ड देम टू शिफ्ट फ्रॉम द हिल. तो म्हणटा आज हो इशू जालो. They build up so many hotels there that this is the situation. I'm not telling you to put so many things, make so many things illegal into legal and do damage. No. The structures. Atitu log, now see how many people have invested money. No, they didn't know that this will be the situation. High Court judge, with due respect to him, he's sitting there. Not one of us have requested the judge to tell them, give them a phase to remove them. At least phase out the removal. You're just telling them to demolish. Itu poish kayle deni, itu investment kela, and kone goinkaran kela. Hore damage that thing, you identify. Damage, demolish that first. Na. Thodange badange lifetime savings hai. There are some really genuine people. I know there are some outsiders. I know there are some big people. Demolish their structures. But I am saying you should have gone to the court or asked the court. Even now, see if option can be done to the court to give relief to some fellows and give them a phased manner to removal. Till such time you can bring a legislation. Here we are talking of legislations. Right from legislation to one hotel in the North Goa was, I remember audience was brought to regularize a hotel which was going to be demolished. Let's not name anybody. But if this house has done such a thing, why not we do something for those people? They are all our people. Why can't we do something for them? Why not this game-changing politics? Look into the option. It will go to your credit. As a minister, it will go to your credit of the government also. When so much people are targeting the issues, why not something better for a change? Take it seriously and do it.
The central government is there. We also will come to, we also can come and apprise the central government about our issues. I'm not saying legalize everybody. And don't even legalize everybody, which will create problems. No. Speaker sir, with this I think I have raised a point which those people down there are really looking at. It is both North Goa and South Goa. North has been affected because demolitions are started. Whoever it is. I am not here, I am not the judge to decide who is to be demolished and who is not to be this. I am here to tell you to just save some structures, especially people who are genuine and our goals. Speaker sir, fish mortality, I think issue has been raised here of Wellsound. I think the pollution line has been due credit to you that you were able to, after many years, this line of the Zuari of the factory is been removed. But then see that they don't start it back again, pay attention to it. Speaker sir, rivers, Goa rivers munte ata destruction zaite zata, and the destruction is not looked after by your coastal management activity. They also are, dumping of waste, sewage, landfilling, all these issues have to be taken care. I want the Honorable Minister to come with a plan where vulnerable structures munte identify, vulnerable areas mu identify kori. Which areas are vulnerable for any issues which are creating. I would also tell the minister, I would request the minister to start whichever garbage, plastic garbage and which is going to the sea. Try and see 1-2 places you can, for the start. Protect those rivers, see that they are not, they don't go. Speaker sir, quality level of water resources. Water level, the pollution level in the water, I don't think you have statistics to tell us today. Please see that each and every water is checked, randomly checked so that people also know which water is polluted, which water is not polluted. Constructions have become so much that the well water and groundwater has been polluted. So I would request you to see the level of the water that has been, the level of pollution in the water. Speaker sir, marine species, Munto, there are a lot of death of marine species. What steps you are going to take to see that you are protecting the marine species? A lot of people have raised, environmentalists, some verbal mention, raised Kerala issues. Village, panchayats, see that something is done to protect all this. Talking of administrative tribunal, I think the president and the additional president of the appointment is pending. Please see that it is done. Administrative bench, tribunal bench for the South Goa. See if you can set it up, because we have been demanding this for a long time. On the law basis, I want to just raise one small issue. A request of Pedro Felipe Mercedes João has deprived a senior civil judge, a senior civil sub-registrar. His retirement benefits are there. So I will give the papers to you. See if you can process it, because he's almost 85 years old. I'll give it to you. So what about the delay in inventory proceeding cases? Last, I'll finish. Delay in inventory proceedings. Inventory proceedings down to Gele. I think these cases require, and they cannot be kept pending. Inventory proceedings janna pending utta, family dispute chod jata. आमगे गोंयग्रा मध्ये issue, आम भाव जगोडटाय, family जगोडटा, आणि तिसरो मनीस फायद घेता. And this is one of the reason. Inventory proceedings जायना fast. Inventory proceeding fast करपाक steps घेवपाक I would like you to spill out. Speaker sir, port administration. Port administration, I have been raising issues of port for many years now in this house. Till the time I have been, till the people of Kurtoni constituency elected, from that day onwards, still I am raising this issue. Port administration, right from Port Act, right from Port Bill, I have been discussing. Now section 22(2), 25, 26 of the Port Authorities Bill seeks to exclude local bodies' government regulations. I had then demanded, exemption korme provision because there are a lot of issues. Naushi project, all this can be settled on this issue. I want an assurance that this fallout and these recommendations which I have raised, I will give it to you, whether we can write to the central government. I had demanded at that time when we were discussing the bill some years back. So I would now request you to see whether it will help
or these grave concerns can be addressed even now, so that we can have respite, like we had a respite in the rivers, in the bill of the rivers, nationalization of rivers. When I had fought in this house for nationalization of rivers, Manohar Parrikar, the chief minister at that time, had made an MOU to see that some powers are vested in the state government. So something like that can be done where we can protect our interests. Taking Goa to be a small area, being a small area in size, the demography of the area is with rivers and hills. There's no flat land, there's no desert, there's a lot of water. So taking that into consideration, whether it would be considered. Speaker, sir, I think I've raised some pertinent issues. And of what I would like to say is that the game-changing politics start that continuity of the so-called continuity of government, which only has just flown water down the rivers, and all polluted waters have to be someday clean. With this, Speaker, sir, I end my and I support the demands today and oppose the cut motion. Thank you, Speaker. Sankalp Amandkar. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 24, environment, with reference to Goa State Pollution Control Board. Speaker, sir, in this hall, म्हाका दिसता आख्या गोंया भितर Mormugao is the only constituency, I can say, which is mostly affected because of the pollution. And dust pollution arising of various cargoes handled at Mormugao port is the major issue in Mormugao constituency and surrounding Vasco city. Cargoes such as coal, bauxite, gypsum, limestone, iron ore are handled at Mormugao port, which are causing severe dust pollution leading to health hazard. Seriously, Speaker, sir, कित्याक हांव त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांक जाणा, हांव थंय रावता आनी ते आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यान स्पेशली मुर्मगांव, वास्को, दाबोलीम, कुट्टाय जे हेल्थ हेजार्ड लोकांक जावपाक लागलेले आसा बिकॉज ऑफ दीस ब्रिदींग ऑफ दीस ऑल डस्ट पोल्युशन आनी इट इज अ वेरी सिरियस इशू. टायम एंड टायम आय एम रेजिंग दीस इशू इन द असेंब्ली. आयज हे ऑलरेडी इतले पोल्युटेड कार्गो थंय येवपाक लागलेले आसा. आतां एक न्यू कार्गो येवपाचो तेंचे एक प्लॅनिंग आसा आनी दॅट इज वुडन चिप्स. आतां जर वुडन चिप्स थंयसर येयले आनी ते इम्पोर्ट जावपाक लागले आनी ते ट्रान्सपोर्टेशन जालें ते वुडन चिप्स सच्चे वुडनाचे बारीक बारीक पर्टिक्युलर्स आसता बारीक बारीक which was earlier it was happening, that thing was it was being stopped by the public and the MPA want to start it again. It should not allowed. That much I am requesting the government that we should take care of that. I, Speaker sir, आमी हांगा उलयता आनी उलयतना आमी सगळे आमकां आन्सर जे मेळटले कितें एवरीथींग इट इज अंडर कंट्रोल, पोल्युशन इज अंडर कंट्रोल. बट आयज म्हाका खबर आसा हो इशू कोलाचो इशू इट इज नॉट ओनली ऑफ मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ऑर मुर्मगांव तालुका. इट इज अ इशू ऑफ एंटायर गोवा and everybody feels that coal should be stopped. And I am also of the opinion that yes, coal should be stopped. But I don't know how far the government can handle it or how far the government can stop it. I am not aware. But I want to bring to the notice of the Honorable Minister, yes, at least some precaution we can take. If it cannot be stopped, at least some precaution. We will suggest, yes, it should be stopped. At least precaution in the sense, like we see in other countries, a dome system has to be built, where the entire coal handling can be done inside, in-house, where the dust does not come outside, as it is done in other countries. And I am very happy. I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, our Honorable Minister, and even our government at Central, that yes, the instruction has gone to these private companies. And I would like to say on this floor of the House, yes, there is a company, JSW, Jindal, who has already started with this dome system. And it is under construction. But there are other players in the field, private players who import this coal. They should also be instructed. At least the people can breathe good air. Every time we have people of Mormugao is been एक तेंचे श्राप पडलेल्या भशेन आमकां तो डस्ट पोल्युशन घेवचें पडटा, एंड स्पेशली विथ रिफरन्स टू कोल. आयज थंयसर आमी पळयता स्पीकर सर,
आमी म्हणटा कितें डेली MPA सांगता कितें वॉटर स्प्रिंकलिंग जाता म्हणून, बट वी नो वी स्टे ओवर देर, द वॉटर स्प्रिंकलिंग थंय जायना. सो स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन. सगळ्यांचेर बाबा थंयसर स्प्रिंकलिंग जावचें. मातसो वारो येयलो जाल्यार सगळो डस्ट येवन आमच्या लोकांच्या घरांनी वयता. थंयसर रोड ट्रान्सपोर्टेशन जाता सर, जे कोलाचे ते रोड ट्रान्सपोर्टेशन जातना आख्खो रोड आसा तो कोल आसा तो रोडाचेर पडलेलो आसता, बॉक्सायड रोडाचेर पडलेलो आसता, जिप्सम रोडाचेर पडलेलो आसता. थंय कोणूच केअर घेयना. MPDक सांगलें, MPAक सांगलें, ते म्हणटा आमची ड्युटी न्हू. थंय रोडाचें क्लीन आनी थंय तेजे वयरसून गाडयो वचोन थंयसर परत तो डस्ट जावपाक लागता. सो दीस आर द थिंग्स बारीक बारीक जर एटलिस्ट जेन्ना थंयसर आमी स्टॉप करूंक शकना जाल्यार दीस हॅज टू बी टेकन केअर. हे जे रोड ट्रान्सपोर्टेशन, तशेंच आमचे रेल्वे वॅगन्सान जो कोल वयता, बाकीचे वयता, तेंचो तोच इशू. कित्याक ते तारपोलीन, प्लास्टिकाचे तारपोलीन घालून वयता. थंयसर कितें तरी आमी लास्ट टायम सजेशन दिल्लेलें कितें बाबा थंयसर कोल वॅगन जे वयता तांकां विथ हार्ड टॉप कवर्स हे घालून तांकां व्हरपाची गरज आसा. सो गव्हर्मेंटान खंय तर इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. आमी म्हणूंक शकना MPA आमकां लागना, इट इज अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट. अरे बट वी आर फेसिंग, अवर स्टेट इज सफरिंग. सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर कितें बाबा ही जी आमचे वॅगनान जे रेल्वेन्स जी कोल वयता, बाकीचे जे कार्गो वयता, ताका हार्ड टॉप कवर घालपाक लावपाची गरज आसता. नाजाल्यार ते आख्ख्या रस्त्याचे, आख्ख्या रेल्वे लायनीचे तुमच्या एरियेन बीन पळयलें, न्यूया सायडीकसून वेर्ना सायडीक सगळे कडेन पडात वयता तो कोल. आनी तेजें पोल्युशन मागीर परत मागीर ते शेतांनी वयता, बाकी कडेन वयता. So I request the Honorable Minister for Environment to see to it that the pollution control norms are strictly followed by the MPA and also by the cargo handlers, and take all measures to curb the dust pollution, not only at the port while loading, unloading, but also while transportation from port via road and rails. कित्याक आयज आमी कितले सांगले सर, तुमी म्हणटले कितें थंयसर आमचे एज पर आवर पोल्युशन गायडलायन एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल, पोल्युशन जायना. बट खरेंच सर थंयसर जाता पोल्युशन. आमकां खबर आसा, लोकांक खबर आसा थंयसरले. आमी थंय रावता, आमचे लोक थंय रावता मुर्मा गोवान, तेंच्या घरांनी कोल आसता. थंयसर आमी पळयता, कित्याक आमी थंयसर रावता, म्हाजें ऑफिस तें आसा, आमी पळयलां सर थंयसर. म्हूण आमी म्हणूंक शकना थंयसर जायना पोल्युशन, जाता सर, आमी पळयलां सर थंयसर. आमच्या देवळांनी गेले, आमच्या चर्चींनी कॉपेलांनी गेले जाल्यार आमी पळयता थंयसर सगळो कोलाचो डस्टान ती सगळी काळी जाल्लेली आसा. सो अशें आसा सर थंयसर. रियली इट इज अ सिरियस इशू. आनी हो कोलाचो इशू आमी एवरी टायम एसेंब्लीन रेज करीत आसा. लोकांक दिसता आसता लोक आमचेर एलिगेशन करता की आमी कांय एक्शन घेयना म्हणून. बट हो कोल आतांचो न्हू, हो पयलींसून येत आसा, आमीय जाणा. बट वी हॅव टू, आमी म्हणूंक शकना तो पयलींसून चालू जाला आसा म्हणून आमकां लागना तो. बट इन द इंट्रस्ट ऑफ द people of my Murma Goa constituency, the people of Goa, we have to take a strong step to stop this coal transportation and coal import. Speaker sir, with reference to Goa Coastal Zone Management Authority, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister, की the Minister is aware about this. आमची जी फिशरमॅनाची घरां आसा, जी स्पेशली बायना आनी डेस्टरो एरिया, आनी हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, तांकां फाटल्या दिसांनी सर डिपार्टमेंटा कडसून तुमचे नोटिसीस गेल्लेली. सो आयज जी आमची ती घरां आसा ती फिशरमॅनाची, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमॅन फ्रॉम देस्तेरो एंड बायना फॉर मोर देन 50 years. तेंची घरांच थंय आसा. वी कॅनॉट डिस्प्ले थंयसून काडून तांकां दुसरे कडेन व्हरूंक शकना आमी स्पिकर सर. सो तांकां थंयसूच रावचें पडटलें तांकां. सो तांकां खंय तरी आमकां प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें. आनी हांव एक डिमांड करता फिशरमॅन, जे तुमचो न्यू GCZMA प्लॅन येवपाचो तेज्या भितर फिशींग विलेज म्हणून डिक्लेअर करची ती एरिया. स्पिकर सर, आनी एक उलयतना मिनिस्टराक आमच्या खबर आसा की म्हाजो एक प्रोजेक्ट अंडर WRD. सो थंयसर लोकल फिशरमॅनांक, जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा बायणाचे आनी देस्तेरेकल, तेंच्या लागून थंयसर आमकां जी आमी हे बांदपाक सोदता तांकां पार्किंग एरिया, हे बोटींक लागून, तेज्या लागून थंयसर एक नाला आसा, ज्या नाल्याच्या भितर ते पार्किंग. सो तेजे ते माउथ ऑफ रिवर आसा, थंयसर आमकां डिसिल्टिंग करूंक जाय. आनी ते हेज्या लागून आमकां एक NOC जाय फ्रॉम तुमचे डिपार्टमेंट GCZMA कडसून. सो बेगीनच्या बेगीन दी. खरेंच त्या लोकांक गरज, कित्याक तांकां थंयसर पार्क करपाक तांकां आमकां हॉलान वयचें पडटा, वेल्सा वयचें पडटा, कासावले वयचें पडटा, आनी थंयसर तेंची मारामारी जाता, एकामेकाक मारता, ते तांकां थंयसर येवपाक दिना. तुमी हांगा कित्याक येयला आमच्या विलेजीन, अशें करून तांकां थंय धांवन येता. हे लोकांक आनी थंयसर पार्किंग करपाक मेळना, कित्याक आमचो बायणाचो बिचाचेर उदक डायरेक्टली वयर येता आनी थंय कोणाकूच गाडी तेंची बोटी आसा त्यो पार्क करपाक मेळना. तेज्या लागून तांकां बाकीच्या एरियेन वयचें पडटा. सो एक सिरियस इश्यू आसा. आनी हे फिशरमॅनाक
पॉल्युशनाक लागून मागता आनी थंयसर कितें आमी कितें कॅपिटल ड्रेजींग कर म्हणना एक नॉमिनल मिनिमल जे तांकां थंयसून जे माउथ ऑफ रिवर आसा थंयसून फक्त ती कॅनोज भितर येवपाक लागून सो तेजे लागून तितलोच आमकां केलो जाल्यार म्हाका दिसता ती फूल एरिया वयल्यान ब्युटिफाय जातली आनी सेफ उरतली सो तेजे लागून हांव मागता की आमच्या फिशींग भावांक लागून ही NOC आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 67 पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो एक इम्पॉर्टंट इशू आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पीकर सर आनी हांव पयलींच सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक की डोंट से इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट ही सेंट्रल गव्हर्मेंट आसलो सुद्दां आमच्या लोकल लोकांक इफेक्ट जाता कित्याक आयज आमी जाणा आमी हात वयर काडटा MPA सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता म्हणून बट एज अ पोर्ट मिनिस्टर कितें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचो गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर पीपल आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचो आमचो हो एक हक आसा आज तुमकां मुद्दाम सांगपाक जाय देर इज अ मेजर इशू इन मुर्मुगांव पोर्ट विथ रिगार्ड्स टू प्रायवेटायझेशन ऑफ बर्थ नंबर 10 आनी 11 हांव मुद्दाम हावजान सांगपाक जाय देर आर टोटल 11 बर्थ नंबर 1 to 11 सगळे प्रायवेटायज जाले स्पीकर सर सगळे प्रायवेटायज जाले फक्त 10 आनी 11 नंबर बर्थ म्हणटा तो उरलेलो आनी हो आमच्या MPAचे ते बर्थ नंबर 10 आनी 11 आमचे गोंयकार लोक हे थंयसर काम करता स्ट्युडिओरिंग चलयता ट्रान्सपोर्टेशन ट्रक चलयता आपले मशिनरी चलयता आनी सगळे आमचे गोंयकार भाव भायले कोण ना सगळे गोंयकार अरावंड मोर देन 1500 to 2000 पीपल आर वर्किंग स्पीकर सर म्हाका मातसो टायम व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू इट इज कन्सर्न टू माय कॉन्स्टिट्युन्सी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमच्या गोंयकारांक लागून सुद्दां कित्याक हे प्रायवेटायज जावपाक लागलेलो आसा स्पीकर सर आनी थंयसर हे MPDन एक थंयसर हे आमचे MOU सायन केल्लो आसा विथ वन कंपनी कॉल्ड एज डेल्टा इंट्रा लॉजिस्टीक वर्ल्ड वायड लिमिटेड आनी हो बर्थ तेंच्या हातीन दिवपाक सोदता ते आयज तुमकां मुद्दाम सांगता तेन्ना तेंच्यांनी एग्रीमेंट PPP कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो वेन डिस्कसींग द सायनींग ऑफ PPP कॉन्ट्रॅक्ट इट इज एसेन्शियल टू हायलायट दॅट when JSW withdraw from the tender, Delta Infra became the sole bidder. He was the only bidder. एक बिडराक लागून तेंच्यांनी दिवंक तो एक्चुअली त्या टायमाचेर तो इट शूड हॅव बीन स्लेप्ट म्हणजे डिस्कार्ड जावंक आसलो नाजाल्यार कॅन्सल जावंक आसलो बट MPAन तो सिंगल बिडराक दिलो वीच इज इल्लिगल जे जाल्लेले आसा थंयसर आनी बाकीचे आमचे जे स्ट्युडिओर आसले तांकां काळखान दवरलो कित्याक तांकां मिसइन्फॉर्म केलें कित्याक ते इन्वेस्टमेंट जे आसा ते 800 crores म्हणून सो अशें करून तांकां सगळ्यांक सायडीक दवरलेलें आसा हांव मुद्दाम हावजान सांगपाक सोदता कित्याक म्हाजे कडेन कांय चार्ट कंपॅरिजन हाडलेलो आसा कित्याक हेजेर ओवरव्यू आनी हे कंपॅरिजन ऑफ कलकत्ता पोर्ट आनी आमचो मुर्मुगांव पोर्ट हे दोन पोर्टाचें कंपॅरिजन हाडलेलें आसा ओवरव्यू ऑफ कलकत्ता आनी मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हांव सगळे वाचपाक वचना स्पीकर सर खूब पॉयंट्स आसा हे वाचपाक गेलो म्हाका 1 वर लागतले बट तरी आसून सांगता तुमकां कंटिन्युटी एंड ट्रान्सपरन्सी इन प्रायसींग रेव्हेन्यू प्रोटेक्शन थ्रू रिजर्व प्रायस कमिटी NH सर्विस क्वालिटी एंड ऑपरेशनल इफिशियन्सी एड्रेसिंग चॅलेंज डिस्पायट हे खूब आसा स्पीकर सर ते हांव वाचना तुमकां मुद्दम पॉयंटाचेर येता कंपॅरेटिव्ह एनालिसीस ऑफ कलकत्ता एंड मुर्मुगांव प्रोजेक्ट अ डिटेल कंपॅरिजन ऑफ द कलकत्ता एंड मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी प्रोजेक्ट अक्रॉस वेरियस पॅरामिटर रिवील सिग्निफिकंट डिफरन्सीस हांव मुद्दम तुमकां एक्सप्लेन करता पॅरामिटर्स सांगता तुमकां कन्सेशन पिरियड आनी कलकत्ताची 5 years आनी मुर्मुगांव पोर्टाची 30 years 5 years and 30 years. Then in that parameter investment done at Calcutta is ₹570 crores. 570 crores for 5 years. Murumogaon investment is ₹140 crores by the Delta. कोणाकडे साइन केला for 30 years. 140 crores for 30 years. आणि हांगा 750 crores only for 5 years. Rate publication, Port Authority. रेट जे डिसायड करतले ते पोर्ट ऑथॉरिटी डिसायड करतले कलकत्ताचे हांगा कोण करतले कन्सेशनरी म्हणजे मोनोपोली कोण रेडी करतले जेका कोणाक डेल्टाक दिला दे वील फिक्स द प्रायस सो इट वील बिकम अ मोनोपोली दे वील फिक्स वॉट एवर प्रायस दे वॉन्ट हांगा टोटल तांकां मोनोपोली करपाक दिलेले आसा इक्विपमेंट 6 HM सर स्पीकर सर इक्विपमेंट इज 6 HM दॅट इज द क्रेन 6 cranes आनी हांगा आमची फक्त 2 cranes सो दीस इज वॉट आनी पोर्ट शेअर कितें आसा कलकत्ता 64% वील बी द पोर्ट शेअर आनी हांगा आमचो कितलो आसा ओन्ली 50%. सो दीस आर द थिंग्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स स्पीकर सर हे आमचे लक्षात घेवंक जाय आनी वी हॅव टू रायट टू द गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट बट दीस कॅनॉट बी हॅपन इन गोवा वेर आवर पीपल आमचे जे लोक आसा 1500 ते 2000 रस्त्यार पडटले
ऑलरेडी आमचे जे एसोसिएशन आसा थंयसर आमचे स्टिवडोरींग ते ऑलरेडी थोड्या लोकांनी आपलो धंदो बंद केलो. माशाडो असले व्हडले व्हडले लोक असले थंयसर तेंच्यांनी बंद करून लॉक मारून धांवले ते. अशें जर आमकां तांकां त्रास करतले. स्पिकर सर हे खूब उलोवपाक खूब आसा बट चड टायम घेयनासतना स्पिकर सर हांव मागता परत एकदां मिनिस्टरा कडेन आमचे कडेन कित्याक आमकां परत थंयसर एनओसीक लागून आतां हांवें फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमी जशें WRD कडेन घातला तशें फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमी ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून तेंचे कडेन फिशींग रॅम नेट बायंडींग शेड ऑक्शन हॉल हे सगळें घातलां. बट हेज्या लागून आमकां एनओसी मागता हेजे कडसून MPA कडसून आनी MPA एनओसी दिना. तशें थंयसर शेक आसा आमच्या बायणा बिचार शेक आसा जेंच्यांनी आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडसून हे शेक दिलेले आसा. थंयसर आमकां MPAचे परमिशन घेवचें पडटा. पेमेंट तांकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय करचो पडटा MPAकूय करचो पडटा. आनी ही सगळी एक्टिविटीज आसा ती MPAच्या भायर येता तांकां कांयच लागना. सो ऑनरेबल मिनिस्टर शूड सी दॅट बाबा ही फेसिलिटीज आर अवे फ्रॉम मुर्मुगांव ही शूड बी कॅन्सल्ड. आनी चड टायम घेनासतना मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हॅज बीन हॅरेसिंग the residents of Harbour, Jetty, Bogda and other places by filing cases on encroachment and sending evacuation notice. In spite of losing the cases in district court, म्हळ्यार आयज तेंचेर केसी घातले तेंची केसीस हल्ले MPA आनी हे लोक जिखले कित्याक हे लोक आतां रावना. दे आर स्टेईंग देयर फॉर 50 years and more. तेंच्यांनी केसीस हल्ले बट फक्त हॅरेसमेंट करपाक आतां तांकां परत अपिलाक व्हरून हायकोर्टान गेला. हायकोर्टान सुद्दां जिखले ते. हायकोर्टान जिखून आतां ते सुप्रीम कोर्टान गेला. हाव दीस पीपल वील एफोर्ड. म्हणजे हे फक्त हॅरेसमेंट करता अशें जालें ना ह्या लोकांचेर जे बाबा थंयसर MPAचे आसा आमचे लोकल लोक जे 50 वर्सां 60 वर्सां जाले थंयसर आमचे हर्बर एरियन रावता ते लोक आनी लोअर जेटी म्हणटा थंयसर. त्याच प्रमाणे देर इज अ लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ धाकटोसो एक छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एक स्टॅच्यू घालपाक सोदता. आनी तेज्या लागून हांवें CMाक रिक्वेस्ट केलेलें आनी CMान लेटर बरयलेलें MPAक आनी एक आयडेंटिफाय केलो जो अनयूज लँड आसा MPDचो 250 स्क्वेअर मिटर तो आमी थंयसर आयडेंटिफाय केलेलो. बट अजून पर्यंत आमकां तांकां परमिशन दिना. एक आमकां छत्रपती शिवाजीचो स्टॅच्यू घालपाक सुद्दां ते आमकां थंयसर अजून ती लँड दिना. 250 स्क्वेअर मिटर आयज येता व्हडले तो आनी तो यूजूच ना. एक ते खंयचे तरी वयर हेजेर आसा ते दोंगराचेर कशें आसा थंयसर तांकां केन्ना कोणाक यूजूय जावपाना कांयच ना. सगळे खडपाची लँड आसा ती आनी फक्त एक ट्रायंगुलर 250 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पोर्ट टू कायंडली इंटरव्यू एंड रायट टू दीस MPA बाबा टू गिव द NOC थंयसर बाबा आमकां तो एक स्टॅच्यू घालपाक लागून. स्पिकर सर उलोवपाक गेल्यार खूब आसा चड टायम घेतलो तेज्या लागून तुमकां स्पिकर सर थँक्यू. केदार नायक. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion placed in the House. Speaker sir, demand number 3, District and Session Court, North Goa. Speaker sir, I would like to congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Law Minister for constructing a new District and Session Court complex at Mauritius. Speaker sir, with this new building, people of North Goa will benefit a lot. Working environment in the courtrooms will be of better standards. Speaker sir, as there will be a ample parking space and proper infrastructure, the courtrooms, all this will definitely benefit the people of North Goa, and I really appreciate the government for doing this, taking up this work. Speaker sir, demand number 20 for environment. Speaker sir, there should be total ban on single-use plastic, like plastic bags, etc. Speaker sir, despite of ban on plastic products, still a lot of plastic products are available in the market. Biodegradable material which damages the environment. Speaker sir, plastic do not decompose easily, leading to long-term pollution in the environment. Speaker sir, प्लास्टिकाचे आमी सायड इफेक्ट्स जे आसा आनी कशें ते आमच्या एनवायरमेंटाक हार्म करता हें आमी पयलां आसतलें. खंयच्याय ह्या दिसांनी तूं एक नाला खंयचो व्हांवता पावसान भितर पळयत जाल्यार इट इज फूल ऑफ प्लास्टीक बॉटल्स, प्लास्टीक बॅग्स, सगळे कडेन प्लास्टिकूच भरलेलें आसा. तूं हाय टायडार जर खंयच्या दर्यान गेलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळें प्लास्टीक त्या दर्यांतल्यान वयर येता. स्पिकर सर, इवन आमचे गायो आसता, ह्यो गायो आसता त्यो प्लास्टीक जेवण म्हणून समजता आनी ते प्लास्टीक खाता. कितल्योश्योच गायो म्हाका दिसता ह्या हितून मेल्यात. आमी फाटल्या दिसांनी व्हिडियो आमी कितलेच पयले आसतले की गायच्या पोटांतल्यान कितले प्लास्टीक आमी भायर काडटा. स्पिकर सर, गायो तरी आमकां मेळटा, पूण जेन्ना हे प्लास्टीक वायल्ड एनिमल्स म्हणजे जंगलान थंय हें जाता तेन्ना थंय कितलीं जानवरां मरता ही आमकां खबर सुद्दां आसची ना. स्पिकर सर,
it also kills marine life like fish and pollute water. So म्हाका दिसता सामको एक स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेवपाची गरज आसा आनी प्लास्टीक प्रोडक्ट्स सामके जे एनवायरमेंटाक आमच्या हानी दिता हे बॅन करपाची गरज आसा आनी एक स्ट्रिक्ट विजील दवरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, coming to the other issue, the major issue of Goa, local people, especially fishermen community, आमचे नुस्तेकार भाव, आमचे रेंदेर, होडेकार, जे कोस्टल एरियेन रावता, स्पेशली स्पीकर सर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कोस्टल एरिया लागता, बेतीम, वेरेम, तुवांत, केकदोलीम, दान्नाडे, निल्ला, कोको बीच, ही सगळी जी आमची कोस्टल एरिया आसा, कितलेशे आमचे नुस्तेकार भाव, होडयेकार भाव आनी जे शेतां करतात दर्याच्या हांगा लागीं शेतांय खूब आसा, सो ही सगळ्यांची बारीक बारीक घरां आसा. आनी स्पीकर सर ओवर द इयर्स तेंचे जनरेशन आतां चेंज जावन तेंची भुरगीं जालीं, भुरगीं व्हडलीं जालीं, भुरगीं लग्न जाल्या, सो तेंच्यांनी एक बारीक एक्सटेंशन आपल्या घराक केल्लेलें आसा. पूण स्पीकर सर विथ CRZ नॉर्म्स नवे जे कायदे आयल्या तेज्या प्रमाणे हे सगळ्या घरांक डिमोलिशन नोटिसीस काडलेल्यो आसा आनी हे सगळे जे लोक आसा आमचे लोकल लोक जे आमी नीज गोंयकार म्हणटा हांकां भरपूर त्रास जाला आनी ते कंटिन्युअसली आमचे जे कोस्टल MLAs आसा तेंचे कडेन येत आसा आनी आमी कोस्टल MLAs आसा ते ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन वचून रिक्वेस्ट करता, ऑनरेबल CM कडेन वचून रिक्वेस्ट करता. सो म्हाका दिसता एक सामकी इम्पॉर्टंट गजाल जी सरकारान हेजेर भरपूर लक्ष घालपाची गरज आसा की हे जे आमचे नीज गोंयकार आमचे भाव आसा हांकां हेल्प करपाची गरज आसा. खंयच्यान तेंचे इंट्रस्ट जो सेफगार्ड करूंक आमकां मेळटा तो आमी इंट्रस्ट सेफगार्ड करपाक ऑल आवट वचून म्हणजे आमचे कडेन कितें जातलें आमच्या गव्हर्मेंटान करपाची गरज आसा आनी तांकां ज्यो डिमोलिशन नोटिसीस आयल्या ह्यो आडोवन तेंची घरां आमी कायद्यान करून दिवपाची गरज आसा. हेका लागून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट करता की एक कितें तरी बरें सोल्युशन तेंच्यांनी ह्या इशू ह्या प्रॉब्लमाचेर काडचें जें करून आमचे गोंयकार भाव सुशेगादीन तांकां आपल्या घरान न्हीद पडटली. स्पीकर सर, ड्यू टू रायज इन वॉटर लेवल एंड टू एड द वे इट रेन दीस इयर, म्हाका दिसता वॉटर लेवल पयलींच वाडला आनी ज्या तरेन पावस ह्या वर्सा पडला, कोस्टल जितल्यो विलेजीस आसा, कोस्टल कोणाची घरां आसा, आपले जागे आसा, लँड आसा, ह्यो सगळ्यो वॉश आवट जावंक चालू जाल्या. स्पीकर सर, कोको बीच एक असो बीच आमच्या हितून आसा, थंय पयलीं शॅक्स जाले, हजारांनी फॉरेनर्स आमच्या त्या बिचार येताले. तशेंच केकदोलीम आमची एक बीच आसा, थंय कितले लोक येताले, आमचे लोकल लोक येता, पूण कितले आतां कंटिन्युअसली ओवर द इयर्स हो सगळो वाठार जो आसा हो इरोजन जायत आसा. रेंव व्हांवून वयता, माती व्हांवून वयता, लोकांची घरां दर्याक तेंकून आसा ती घरां पडल्यात. सो कितें जाता, एवरी मन्सून लोक एक पावस केन्ना येतलो आनी केन्ना वतलो कसो जाता, कित्याक हे कोस्टल एरिया आमची आसा थंय वॉश आवट जावन कितलीशीं घरां कॉलेप्स जाल्लेलीं आसा. सो हेका लागून जें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन करूंक जाता, इट मे बी रिटेनिंग वॉल्स जावं आनीक ते ट्रायपॉड्स, ते वेव्स आसा ते कट करपाक लागून घालता, ह्यो सगळ्यो घालपाची गरज आसा. आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें. दीस ऑल्सो इम्पॅक्ट्स बिचीज एंड कोस्टल इकोसिस्टम. सो हे बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता जर हेजेर आमी कितें तरी उपाय काडलो जाल्यार हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो. सम सायंटिफीक स्टडी नीड टू बी डन and government should come out with some solution and I'm sure that honorable minister will look into this matter. Speaker sir, demand number 67, port administration. Speaker sir, dredging of mouth of river Mandovi is necessary to open the water channel for the boats. आमच्यो जे रिवर मांदोवी आसा जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय लागता, एवरी मन्सून थंय ड्रेजिंग करपाची, ते आमी माउथ म्हणटा जे तोंड आसता मांदोवीचें, थंय भरपूर रेंव पडटा येवन पावसान, करंट चेंज जाल्ल्या कारणान. आनी बोटी ज्यो आसा, जावं त्यो बार्जी आसूं जावं त्यो नुस्त्याच्यो बोटी आसूं, ऑलरेडी स्पीकर सर फिशींग सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा आनी ज्यो फिशींग बोटी आसा दे वील स्टार्ट वेंचरींग इन टू डीप सीज. सो म्हाका दिसता हेज्या पयलीं जाता तितले बेगीन आमी ड्रेजिंग करपाची गरज आसा, नाजाल्यार बोटी भायर वता आसतना ती सकयल तेंकता, सीबॅड आसता तेका तेंकता आनी बोट बुडटा. खुबश्यो गजाली फाटल्या दिसांनी अश्यो घडूनय आयिल्ल्यो आसा. सो रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की एक 30 सेकंड्सांनी की जाता तितले बेगीन हें ड्रेजिंग करचें आनी हे जे वॉटर चॅनल आसा हें ओपन करचें, जें करून सगळ्यो ज्यो वॉटर वेज आसा त्यो ओपन जावच्यो म्हणून. स्पीकर सर, the new building of Captain of Port, which is boat shaped, looks beautiful.
बिकॉज जर पणजे आमी जर गेले जाल्यार एक बरी बोट कशी आमकां बिल्डींग कॅप्टन ऑफ पोर्टाची दिसता. दिस बिल्डींग इज रियली ब्युटिफूल, बट द वर्क ऑफ द बिल्डींग इज एट लिटल स्लो पेस. Because once this building is completed, this will add a charm to Panjim city and also to Captain of Ports. So हांव रिक्वेस्ट करता की हें काम जें आसा हें मातशें स्पीड अप करून जाता इतले बेगीन ही बिल्डींग जर कंप्लीट केली जाल्यार एक बरो बिल्डींग आमकां पणजेन एक बोट शेप बिल्डींग आमकां पणजेन पळोवपाक मेळटली. Because डिमांड नंबर 62 law. Because a lot of internal promotions are pending for long time in the registration department. If promotions are given as to how they deserve, the staff will benefit on promotions as they will get better retirement and pension benefits. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे जो पेंडींग प्रमोशन जाता हितून ह्यो बेगींतल्या बेगीन स्ट्रीमलायन करून तेंचें प्रमोशन जें आसा तांकां दिवचें, जें करून तांकां रिटायरमेंट बेनिफिटूय मेळटली आनी तेंचें जी सिनियॉरिटी आसा जें प्रमोशन आसा तें तांकां मेळटलें. स्पिकर सर इतलें सांगून आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आय थँक ऑनरेबल मिनिस्टर. थँक्यू स्पिकर सर. दिव्या राणी. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, the draft notification which was dated 6 July 2022, which was published in the Gazette of India. After that, a fresh draft notification dated 31st July 2024 has been published in the Gazette of India. This is regarding more than 106 villages in Goa as eco-sensitive areas. आणि तातूंतल्यो आमच्या 70 भागाच्यो 2 years back when I spoke on this issue, I had spoken that there are 55 villages. But this time in the new gazetted notification, I saw and I realized that there are 63 villages. And when we spoke last time, we had requested that आमच्यो ज्यो तितल्यो villages आसा त्यो सगळ्यो कमी जावच्यो म्हणून and try to see how you can remove these villages away from eco-sensitive areas, because already our people are reeling under the Madhe sanctuary, because since Madhe sanctuary has been notified, the लोक जे पयली इतले decades थंय रावताले तांचे सगळे जो धंदो आशिल्लो बिझनेस आशिल्लो सगळो बंद जालो, because there were lot of people rearing cattle there. They couldn't do that. थंय शेती करताले ती बंद पडली because they had to stop all that. So आमची कितलीशी जी पुरण शेती आसुनी की दुसरी टायपची जी शेती जंगलांनी जाताली ही सगळे बंद पडले इतले वर्सां, कित्याक सँक्च्युरी डिक्लेअर जाली. आणि आता आफ्टर सँक्च्युरी डिक्लेअर जातकच because of the Western Ghats and it being the biodiversity hotspot, and we all know how sensitive this whole topic is and the whole area is, but we have to be also sensitive and sensitized to our people, and we have to understand ki amche lok je itle decades thai rauta itle hazarani. When this notification came up, we immediately we said we don't agree to this, and you have to be a little give relaxation in terms of notifying so many villages at one time. ह्या विलेजीस इतल्यो तुमी नोटिफाय केल्या, तातून आमची भुईपालची पसून विलेज घाल्या वेर द बिग ACGL company is right now there employing over 1,000 employees. Even this village is notified as a eco-sensitive areas. आणि हातून आणि आमचे कितलेशे मायनिंग एरियाजय आसा ज्यो eco-sensitive areas आसा, ह्यो तर सगळ्यो eco-sensitive. Valpoi municipality has come under eco-sensitive area. So how can all these areas be termed as eco-sensitive areas where there is so much of economic activity happening already? आणि हे पयलीच सँक्च्युरी खातीर ज्यो इतली इकॉनॉमिक एक्टिविटी लोकांची बंद पडिल्ली, हे तर आतां तर परत इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणून तुम्ही डिक्लेअर केले जाल्यार आमच्यो 63 विलेजीस ज्यो आतां तुमी सेकंड नोटिफिकेशनान ज्यो नोटिफाय केल्या त्यो यू कॅन इमॅजिन हाऊ मेनी पीपल आर गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड. दे आर गोइंग टू लूज देअर होम्स, दे आर गोइंग टू लूज देअर प्रॉपर्टी, दे आर गोइंग टू लूज देअर होल एक्झिस्टन्स. आणि पयलीं म्हणटा ते वेन दिस नोटिफिकेशन केम अबाउट, आमी 10,000 वी सेंट मेमोरेंडम विथ 10,000 सिग्नेचर्स ऑफ आर
people from Sattari to the MOEF, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And he submit they saw it, they realized it when their committee members, identification committee members had come here. We had a big meeting in Sattari about it, and everybody had come with their submissions and memorandums as to how they are going to get displaced. So Planning Commission has laid down criteria for identification of villages of Western Ghat, which states that 20% of the taluka should be 600 meters above mean sea level. The area should be forest and villages should be contiguous to ESA of Western Ghats of neighboring states. Before including any village as ESA, all these criteria must be examined, verified, and appropriate representation made to the MOEF of those villages which do not fit the criteria should be submitted in time, I feel. There are certain villages, like I mentioned about Bhuipal. So you have to see, because of the socio-economic conditions, how these villages can be excluded. And Valpoi municipality, again, it's a big municipality. Municipalities, if you start including in ESA, there are thousands of people living there. So, and each one of them have their constitutional right over their property, over their right to live there. So they are going to be deprived of all this. And most of these residents of these villages are totally dependent on their land, on their farming that they are doing, and what little bit of socio-economic activity happens in areas like ours. Amcho Gramin Bhag, thoi just development na, just industrialization na, ye na, ani with whatever little they are living, because if this gets notified, ESA, with 63 villages, I just want to know, already आमची 10,000 memorandum signatures पावल्या दिल्ली, but हांव तुमकां विचारपा सोदता की इतले सगळे लोक, where are you going to move them, or what are they going to, how are they going to exist tomorrow, how are they going to live, what about their livelihoods? I just need to know how this is. So I request the Honorable Minister to please look into this, because this is a very serious matter. आणि कितें जाता, शहराच्या लोकांक समजुपा शकना आमच्या लोकांची भावना, आमची भावना, because we come from that area which is affecting us. And ही area आमची, it is all over the Western Ghats. आमचे 70 तालुका सावड्ड्याचे आसा, सांगे आसा, काणकोण आसा, पण मॅक्सिमम हातून अफेक्ट जाता 106 विलेजीस तर घेतले, 63 विलेजीस आमचे 70चेच घेतल्या. सो यू कॅन इमॅजिन, तातून आनी लोक टायगर रिझर्वाचे उलयतात, ऑलरेडी सँक्च्युरी आसा, सो हातून लोक रावतले खंय? Should I, are you making provision for them to transport them to the cities? Should I send, like all these people should be sent to the cities to live in cities? Because आमच्या तर areas तर हे eco-sensitive जाल्यो, थंय तर तांकां रावपाक मेळपाना, they won't be able to live there. So will the government make provision to transport all of them to cities? And over here there are over 10,000 forest right cases which are not yet cleared. So 10,000 forest right cases are not yet cleared. There are so many of these cases of people living in the sanctuaries, तांचे अजून clear जावना cases. तातून आनी आतां आनी eco-sensitive areas तर तुमी तर हाडले, जाल्यार where are all these people going to start living? So I just request the Honorable Minister that as it is, there is a controlled mechanism is in place for areas in our sanctuary areas. There is only that much of development, that much of socio-economic activity that happens in these areas. So परत मागता हांव तुमचे कडेन की परत तुमी detailed study करात, see exactly whether really it is required that so many villages need to be got in under eco-sensitive areas, or that can be just very few which are really touching the Ghats, because there are so many other villages. You can imagine 63 villages, if you're taking municipality and industrialized villages, which is giving employment of so many decades to people. If even those villages they have considered, so what is the criteria you're considering? That's what I would like to know. And like my colleague, Honorable
member Mr. Kedar Naik said about plastic ban, it's a very pertinent issue and it needs to be banned because आमी पळयतात की जनावरां प्लास्टिक खाता, गायो प्लास्टिक खाता, आमी वॉटरफॉलांचेर वता, फॉरेस्ट एरियाजांनी वता, नदयांचेर वता, सीचेर वता, नदया देगेर वता, सीचे देगेर वता, you just see plastic all over and they be the very flimsy thin variety of plastic. So you have, I think the government needs to really work on this to ban plastic because that affects our, whether it is our sea life or whether it is our the cattle or whether it is our dogs or the stray cattle, stray dogs or whatever, all the animals around or our environment, because it is affecting all. Amchi ponds are filled with that, waterfalls are filled with that. Even when people go into our waterfalls, as from GFDC as our nodal agency, we have brought out rules and regulations that no plastic is going to be allowed now from henceforward in the forest areas. So like that, if the Environment Ministry can come up with a decision to ban plastic, ban Pan Goa, that's going to help the environment. And I request the Minister once again to please look into this very important and very sensitive issue of eco-sensitive areas, of naming 63 of my villages in Sattari as eco-sensitive areas. As it is, again, I'm repeating that because of the sanctuary being there, Madhe sanctuary being there, there's lot of stress on our people and on us. So I request that please try to see and have a meeting, delegation to Delhi and with the identification committee and the MOEF, please try to see how many villages, only those which are really close to the Western Ghats can be included, and you can let go of all the other villages. Thank you, Speaker, sir. Harish Barkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, हांव पयलू घेवपाक सोदता एनवायरमेंट डिमांड नंबर 24. स्पीकर सर, एनवायरमेंट जेन्ना आमी पळयता, आमचें जें सैम आसा हें राखपाचें ह्या डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य आसा आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता की हो डिपार्टमेंट आमचे सगळे गोंयभरान जितलें एनवायरमेंट आसा हें प्रोटेक्ट, नेचर जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो ह्या डिपार्टमेंटाचो जबाबदारी आसा. आनी तितून स्पीकर सर आमी जेन्ना पळयता की सेफ गार्डींग एनवायरमेंट, हितून पयलू म्हणजे येता ते लँड फिलींग, हिल कटींग. आतां हेज्या पयलू आमी कंटिन्युअसली उलयत आसा लँड फिलींग, हिल कटींग जाता आनी आमची जी डेमोग्राफी आसा ती चेंज जायत आसा. आनी हितून खंय ना खंय म्हाका तरी दिसता की डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय की कशें आयज लँड फिलींग जाता, कसो चेंज जाता, हेजेर खंय ना स्टडी करपाक जाय. आनी डिपार्टमेंटान खंय ना खंय जो रिसर्च पेपर आसा तो आउट करपाक जाय की बाबा इतले जे कन्स्ट्रक्शन येता, इतलें अर्बनायझेशन जाता, हें फुडें समज चल्लें नाल्यार तें अशेंच आमी एनवायरमेंट उरतलें काय कितें, नाल्यार एनवायरमेंट कांयच उरपाचें ना. आमचो फ्लोरा फॉना जो बाकीचे स्पिसीज आसा हे नाच जातले. स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता एनवायरमेंटाच्या बाबतींत आमी रिवर पोल्युशन, जो रिवर पोल्युशन जाता, आतां तुमी पळयता आसतलो रिवर पोल्युशन आसा. हांवें एक एलिक्यू घातलेलो स्पीकर सर, एलिक्यू नंबर 98. आतां स्पीकर सर हितून आमी मागलेले वेदर गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ वॉटर बॉडीज बींग पोल्युटेड ड्यू टू सिवेज डिस्चार्ज. हांगा स्पीकर सर म्हाका आन्सर येयला द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हॅज आयडेंटिफायड 20 वॉटर बॉडीज. आतां स्पीकर सर हितून रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो की रिवर ज्युविनेशन कमिटी हॅड प्रिपेर्ड अ स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर रिवर ज्युविनेशन ऑफ 11 पोल्युटेड रिवर स्ट्रेचीस. आतां 11 रिवर स्ट्रेचीस तुमी पोल्युटेड आसा म्हणून सांगल्या आनी ते आमी रियुजिनेट करतले म्हणून सांगता. आतां स्पीकर सर हांव मुद्दामूय विचारपाक सोदता, आतां हो जो हें घातला आन्सर येयला तितून डिपार्टमेंट आयज सद्याक कंट्रोल करपाक एबल जाल्लो ना, म्हणजे कंट्रोल आजून पर्यंत जायना. कितलेशे आतां बाकीचे कलिग्सांनी सांगलो हो तुमकां दाखयता, हो पणजेचे स्पीकर सर, ही पणजेचे जे आतां रिवर मांडवी आसा आमची, मांडवीचे भायर जे ओल्ड सेक्रेटरेट आसा अशें डंप करता. हेजेर खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक पणजे आमची कॅपिटल सिटी आसा आनी हांगा तितले लेवलाचो जो पोल्युशन जाता हेजो कंट्रोल आयज डिपार्टमेंटा कडेन मात्तूय ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले साल जी रिवर आसा, मांडवी रिवर जाली तशीच साल रिवर आसा, तशेंच जो सांतिनेज क्रीक आसा हांगाय स्पीकर सर इतलो पोल्युशन. आतां आमी पळयता थंय सामको वास मारता स्पीकर सर, सामको वास मारता. तुमी केन्नाय गेल्यार तुमकां कळटलें.
आयज जो डिपार्टमेंट जो आसा डिपार्टमेंट हेका ट्रॅक डावन करपाक लागून आजून पर्यंत ट्रॅक डावन करपाक लागून आजून पर्यंत कांय ना. आतां असो जो प्लॅन करतले फुडें व्हरतले हें केन्ना एग्जिक्यूट जातलें आनी केन्ना ही जी बुरशेपण आसा ही क्लियर जातली हेजो आन्सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची आमकां खूब गरज आसा. स्पिकर सर तशेंच हांगा टोटल लिस्ट दिल्या की खंयचे खंयचे एरियाज हे आसा पोल्युटेड आसा आनी खंयची हें आसा. सो हेंचेर जो एक्शन आसा हो बेग्यानच्या बेग्यान म्हाका दिसता घेवपाक जाय आनी तांकां शोकॉज नोटीस धाडल्या म्हणटा मात शोकॉज नोटीस न्हू स्पिकर सर ती एरिया जी आसा ती क्लीन करून घेवपाचो ही जबाबदारी जाता आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता एनवायरमेंट आतां एनवायरमेंटान आमकां खूब लागता तें म्हणजे आमचो नावशी मरिना प्रोजेक्ट. आतां ह्या नावशी मरिना प्रोजेक्टाचेर गेले ते फावट खुबशे डिस्कशन जाले आनी आमी सांगलें की आमचे जे लोकल आसा तेंचो लायव्हलीहूड आसा आमचे जे नुस्तेकार आसा भाव आमचे एंटायर स्ट्रेच जावं तो नावशी जावं तो काकरा जावं तो ऑस्ट्रेल जावं तो Speaker, sir, I have a request. I was not aware the last time this Naushi project issue had come into the assembly. But I've been informed by our AG that this matter is sub judice, and as such, it cannot be discussed in this house. So I request the honourable member to switch over to something else. No. What I want to say is that Honourable Minister. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Speaker sir, हेच्या पयलीं The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पिकर सर हेच्या पयलीं म्हादयचो जो विशय आसा तोय सबज्युडिस आसा म्हणून सांगलें आनी तेन्ना डिस्कशन ह्या हावजान जालें आनी म्हाका त्या टायमार जेन्ना हांव उलयतालो तेन्ना म्हाका भायर घातलो हावजाच्या. तशेंच स्पिकर सर Speaker, sir, I have apologized, saying that I was not aware. After this discussion, I have answered this question. I'll just make a point. After the discussion, our AG has brought it to my notice that this is sub judice, number one. Number two, there is a stay on the project granted by the High Court of Bombay, Goa bench. स्पिकर सर म्हाकाय खबर आसा हो सबज्युडिसाचो मॅटर म्हणून पण हांव एक सांगपाक सोदतां की डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी एक परमिशन मागल्या ही डिपार्टमेंटान दिवची न्हू कारण कितें आसा तुमी येवन पळोवचें थंय आमच्या नावशी गांवांत येवन पळोवचें हांव तुमकां व्हरता जाय नाल्यार कित्याक बींग अ लोकल MLA म्हाका खबर आसा सेंटिमेंट्स लोकांचे कितें आसा आयज ट्रायबल विलेज आसा ती आनी सगळे ते नुस्त्याचेर जगता आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टराक खूब एक्सपिरियन्सूय आसा मिनिस्टरान येवन मुद्दम पळोवचें की खऱ्यात कितें आसा सिच्युएशन ती आतां सेंटराच्यान म्हणल्यार डबल इंजिनाच्यान तेंच्यांनी सांगलें की क्लियरन्साची एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज ना इट इज टोटली रॉंग कित्याक जेन्ना येतले तुमी आनी थंय पळयतले तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें कित्याक हांव हेजेर आनीक चड उलोवंक सोदना पण हांव एक सांगपाक सोदतां की समज असो जो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदले ना लोकांचो आक्रोश आनीक वाडटलो आनी लोक भायर सरतले आनी व्हडलो प्रोटेस्ट जो आसा तो व्हडलो जातलो कित्याक हेज्या पयलीं कितलेशे प्रोटेस्ट जाल्ले आसा ह्या नावशी मरिना प्रोजेक्टाक लागून सो सरकाराक हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां आनी विनंती करतां की हो नावशी मरिना प्रोजेक्ट तुमी फाटीं घेवचो स्क्रॅप करचो इतलीच मागणी करता स्पिकर सर आनी हें म्हाका आन्सर येयला तितून आजून पर्यंत तुमी डिसिजन घेवंक ना म्हणटा हांव मागतां की तुमी डिसिजन घेवचो न्हू आनी तुमी हो स्क्रॅप करपाक लागून डिसिजन घेवचो कारण मेन कितें आसा की स्क्रॅप जावपाक जाय हो प्रोजेक्ट कितें आमचो जो एंटायर फ्लोरा फॉना आसा तो सेफगार्ड जावपाक जाय. स्पिकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें हो सबज्युडिस आसा म्हणून सो हांव हेजेर आनी डिस्कशन करिना पण एक जो रिक्वेस्ट केला आनी तो डिमांड घातला तो म्हणजे हो स्क्रॅप करपाचो म्हणून. स्पिकर सर जेन्ना आमी फुडें वयता आयज तुमी पळयता आसतले जो डेमोलिशन करपाक लागून ऑर्डर्स आसता ज्यो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू ऑर्डर्स येता आतां स्पिकर सर तितून एक हें येता की डेमोलिशन कित्याक जायना टायमार आनी थंय आनीक क्वेश्चन मार्क पडटा तो म्हणजे लॅक ऑफ फंड. आतां स्पिकर सर जेन्ना आमचो बजट जो आसा तो बजट खूब आसा म्हूण सांगता CM सदांच म्हणटा की बजट आमचो आसा आमकां कांय प्रॉब्लेम ना सो तेन्ना हांगा स्पिकर सर हो फंड लॅक ऑफ फंड कसो जाता सो ही डेमोलिशन जी आसा इनलिगल कित्याचेर डेमोलिशन आसा तेजेर एक्शन जी ऑर्डर घेतलेली आसा ती घेवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना अनसेग्रिगेटेड डंप ऑफ गार्बेज आतां स्पिकर सर गार्बेज जो आसा तेजो डंप जो आसा आमी गेले ते फावट हांवें इश्यू काडलेलो एलिक्यून म्हाका रिप्लाय येयलो आनी जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तेंच्यांनी आमच्या भाटीम गांवांत जो गार्बेज आसा तो डंप करता आनी तो पुरता
स्पीकर सर इतली हें जालें आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते येयले थंय सायड इन्स्पेक्शन बीन केली पण जो रिकवरी करपाक जाय म्हटल्यार ते एक्शन घेवपाक जाय ती जायना फायन घातली तुका काबार जाता स्पीकर सर मात जो जागो जो पिड्ड्यार जाला एग्रीकल्चर लँड आसा सॉल्ट पेन्स आसा उदकान उडयता सो जो जागो आसा तो तेज्या मनशा कडल्यान रिकवर तो मनीस मेळटा स्पीकर सर मात तेजे कडल्यान रिकवर करूंक जायना सो हो प्रॉब्लेम जाला स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हें लक्षान घेवपाक जाय की हो जो जागो आसा अनसेग्रिगेटेड वेस्ट उडयता आनी खंय उडयता त्याच मनशा कडल्यान तो रिकवरी करून घेवपाक जाय आमी फायन मारता ताका सोडटा 5,000 10,000 फायन मारून सोडून कांय फायदो ना हांगा परत येता परत बुरशेपण जाता स्पीकर सर आनी आमच्या बाटीम गांवांत सर्वे नंबर 39/1 आनी सर्वे नंबर 63/1 ह्या दोनी गांवांनी स्पीकर सर हेवी गार्बेज डंप जाल्ली आसा पुरलेली आसा सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी डिमांड करता की हांगा एक्शन घेवची आनी ही गार्बेज जी डंप केल्ली आसा तो जागो जो आसा परत रिकवर करून दिवचो स्पीकर सर तशेंच आतां हेच्या पयलीं आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाचे थ्रूय मागलेले आनी डिमांड केल्लो तो म्हणजे ब्लू फ्लॅग आतां ब्लू फ्लॅग म्हणजे रिपोर्ट्स येयल्ले की शिरदोना गांवांत हांगा ब्लू फ्लॅग करपाक सोदता आनी जो लोकल्स आसले जे फिशरमॅन आनी तेंची एसोसिएशन आसा हेंच्यांनी ओपोज केल्लो हो ब्लू फ्लॅग जावचो न्हू म्हाका डिपार्टमेंटा कडल्यान आन्सर येयला की आतां सद्याक तरी नो प्लॅन्स टू मेक अ ब्लू फ्लॅग इन शिरगांव नावशी एंड बांबोलीम बीच सो स्पीकर सर परत एकदां म्हाजी मागणी आसा की हांगा ब्लू फ्लॅग हो जावचो न्हू कारण आमचे नुस्तेकार थंय नुस्तें हाडटा आनी तांकां खंय ना खंय तेजो लायव्हलीहूड चलता स्पीकर सर तशेंच आमी हांव मुद्दम तें लेटरूय तुमकां टेबल करता ब्लू फ्लॅग जो ऑपोजिशन आसा तें लेटर हांव टेबल करता स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता कोल हँडलिंग ऑन मुर्मुगांव पोर्ट आतां संकल्प बाब हेजे बाबतींत उलयलो तो बिंग अ लोकल MLA पण हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हो जो कोळसो आसा हो कोळसो सारको भायर मारता आनी मुर्मुगांवची जी एरिया आसा फूल एरियेन कोळसो घरांनी पावल्लो आसा स्पीकर आज बसून असो लायलो नाल्यार ताका कोळसो लागता ती आनी श्वास घेतना कोळसो म्हटल्यार इतलो कोळसो आनी एवरी टायम म्हणटा की प्रोटेक्शन करता आनी ताका तारपलीन म्हणून घालून ते पॅक करता मात स्पीकर सर वाऱ्यार तो आख्खो कोळसो सगळ्याक स्प्रेड जाता आमी पळयला आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हेजेर टोटल फेल जाला स्पीकर सर हो जो कोर्स आसा तो भायर येता पळय तो टोटल फेल जाला तशेंच ट्रान्सपोर्टेशन जावं तो ट्रान्सपोर्ट करता तेन्नाय स्पीकर सर सेम सिच्युएशन जाता हो स्प्रेड जाता ऑलमोस्ट एकदां कोर्स स्प्रेड जालो ना ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर्स पासून स्प्रेड जावपाक शकता इतली ताका हें आसा कोळशाक आनी खंय ना खंय डिपार्टमेंटान हें लक्षान घेवपाक तेणें आतां खूब कितें सांगलां कोळशाच्या बाबतींत पण हांव एक सांगता की खंय ना खंय जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता तेजी कापेत घालता केन्ना कापेत सुटोनूच वयता आनी कोळसो सगळो भायर वयता वाऱ्यान स्प्रेड जाता ताका 5 किलोमिटराचो रेडियसा भितर तो स्प्रेड जाता आनी तितून मागीर आमकां सगळे प्रॉब्लेम्स जाता कॅन्सर जाता बाकीचे डिजीज जाता सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टर आतां घेतलेलो आसा जबाबदारी तितून तेणेन खंय ना खंय ह्या कोळशाच्या बाबतींत तरी एक्शन घेवपाक जाय आनी आमची गोंयकारांची लायफ जी आसा ती सेव करपाक जाय स्पीकर सर आमी पळयता की रिसंटली आतां तुमी पळयता आसतलें गोंयांत अर्बनायजेशन हें जायत आसा आयज खूब कन्स्ट्रक्शनां येयत आसा आनी झाडां कटींग जाता डिफॉरेस्टेशन जाता हें चालूच आसा आनी हितून स्पीकर सर एक अर्बन हीट आयलँड फिनॉमिना म्हणून आसा आतां अर्बन हीट आयलँड फिनॉमिना म्हटलें कितें स्पीकर सर आयज कितें जालां आयज सगळ्याक आमी कॉन्क्रिटायज करता आयज तुमी गटरां बांदता आयज पेवर्स घालता आनी टोटल ब्लॉक जाता आनी तितून आयज स्पीकर सर खंय ना खंय जो क्लायमेट आसा हो क्लायमेट चेंज जाता आनी क्लायमेटाचे आयज खंय ना खंय तुमी पळयता आसतलो इफेक्ट कसो आमकां मेळटा तो सी लेवल रायज जाता रिसंटली रिपोर्ट्स बीन येयल्ले की गोंयानूय सी लेवल रायज जावपाचें आसा आनी फुडें कितलेशे रिपोर्ट्स आसा जे रिपोर्ट्सान दाखयता की गोंयभरांत म्हटल्यार गोंयचे जे दडो आसा थंयच्यान सी लेवल रायज जातले 1 मीटर जावंक शकता 2 मीटर जावपाक शकता सो स्पीकर सर आयज हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान कितें केलां म्हाका एक आन्सर येयल्लो की एडॅप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स आर इन्क्लुडेड इन पॉलिसी लेवल डॉक्युमेंट ऑफ स्टेट गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज आतां स्पीकर सर म्हाका एक जबाब जाय मिनिस्टरा कडल्यान की हें जो तेंच्यांनी आन्सर दिला हें केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें आनी केन्ना पर्यंत आमकां जो रिसर्च जावं स्टडी कितें आसा ती डॉक्युमेंटेशन केन्ना पर्यंत मेळटलें कित्याक तो फुडलो आन्सर स्पीकर सर हितून कांयच ना सो हें खंय ना खंय स्पीकर सर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान लक्षान घेवपाक जाय आनी तशेंच आतां बाकीची जी आमची एनवायरमेंट आसा हो प्रोटेक्ट करपाक ह्या डिपार्टमेंटान पूर्ण तरेन लक्ष घालपाक जाय आनी खंय ना खंय आतां तुमी पळयता आसतलो हो जो आमचो मांडवी रिवर रिसंटली एक रिपोर्ट येयल्लो मांडवी रिवराचो की पोल्युशन जाला कित्याक लागून कित्याक आयज थंय तुमी पळयता आसतले व्हेहिक्युलर हें जाल्लो आसा आनी कसिनोज जे आसा ते सिवेज हें करता सो तेजेर स्पीकर सर मिनिस्टरान सारको रिपोर्ट करपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय कोणूय अशें डिस्पोजल करतना स्पीकर सर
दुसरो जो डिपार्टमेंट आसा आतां हो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 15 स्पीकर सर हितून हांव पयलूच तुमकां सांगपाक सोदता तें म्हणजे वेकंट जे पोस्ट आसा आतां 24 वेकंट पोस्ट आसा स्पीकर सर आतां तुमचो जो पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा हो खूब गरजेचो डिपार्टमेंट आतां इतल्यो पोर्ट एक्टिविटी जाता पण डिपार्टमेंटान समज स्टाफ ना नाल्यार ती कामा टायमार जावपाक पावची ना सो हे केन्ना पर्यंत घेतले हे सीएमानूय आन्सर दिवपाक जाय कारण जेन्ना पर्यंत अशें स्टाफ नासता तेन्ना सगळीं कामां पेंडींग उरता स्पीकर सर तशेंच आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो ऑफीस आतां म्हाका दिसता वदूत एक आमदारान उलयल्लो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें ऑफीस जें आसा तें इनकम्प्लीट दिसता आतां आमी येता वयता पळयता तें केन्ना कंप्लीट जातलें हेजी जाप जी आसा ती म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय आनी आयज तुमी पळयता मांडवी जो आसा जो मांडवी रिवर आसा तो टोटल कंजेस्टेड जाला आनी थंय बोटींग एक्टिविटी चालूच आसा आयज कितल्योश्यो कसिनो बोट्स आसा थंय पार्क केल्ल्यो आसता त्यो हालना त्यो थंयचे थंयच आसा आतां थंय कितें जाता सगळ्याक मुवमेंट सारको फ्लो आसा जो हे डिस्टर्ब जाला सो हेजे कंट्रोल करपाक लागून तुमी कितें केलां हो कंट्रोल तुमचे कडेन आसा काय ना काय हो तशेंच उरतलें थंय स्टॅग्नंट जे आसा त्यो बोटी त्यो तश्योच उरतल्यो स्पीकर सर हेंय आमकां स्पीकर सर जाणून घेवपाक जाय स्पीकर सर आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या बाबतींत उलयता तेन्ना जे कोस्टलायन आसा आमची एंटायर पोर्ट्स जे आसा आतां म्हाका आनीक हें आसा की कितले आमचे टोटल गोंयभरांत कितले पोर्ट्स आसा आनी कित्याक विचारपाक सोदता की थोडे कडेन जे ऑपरेट करता ते लिगली करता आनी इनलिगली करता सर्टन एरियाज थोडे जाण डायरेक्ट बोटींग एक्टिविटी करता सो हेजी जाणीव आमच्या डिपार्टमेंटाक आसा काय कितें हो एक प्रश्न आसा जो म्हाका क्लेरिफिकेशन मिनिस्टरा कडेन मागीर जाय स्पीकर सर आतां आमी येवया फुडल्या डिपार्टमेंटाक तो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा डिमांड नंबर 3 स्पीकर सर हो जो हें आसा तें आतां खूब जाणांनी उलयलें तें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर ही खूब गरजेची गजाल आसा आनी हो केन्ना पर्यंत म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी म्हणटा नॉर्थ गोवा बिल्डींग हांगा मेरशे हांगा ऑलमोस्ट जाल्ली आसा आतां पयर तुमी पयला आसतलो तेजो हें गेलो वाऱ्यान सगळो उडोवन गेलो आतां तें उडोवन गेला आतां केन्ना जातली कंप्लीट हो एक क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक कारण सगळे कडेन स्पीकर सर त्रास जाता आनी सगळेच म्हाका दिसता सगळेच सांगता की एक कोर्टान अशी फेसिलिटी सारको फॅन बसून ना खंय सारके बेंचीस सारक्यो ना सो अशी परिस्थिती जाता सो ही आमकां आन्सर जाय मिनिस्टरा कडेन केन्ना शिफ्ट जातलो एंटायर जो कॉम्प्लेक्सान आसा तो स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की हायकोर्ट जावं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आसा हितून ऑलमोस्ट 16,995 सिवील केसीस पेंडींग आसा क्रिमिनल कोर्टान 24,977 ह्यो केसीस पेंडींग आसा आतां ह्यो केसीस तशेंच साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा तितून 9,353 सिवील केसीस आसा मागीर 7,237 क्रिमिनल आसा आनी चिल्ड्रन्स कोर्टान 516 केसीस आसा स्पीकर सर इतल्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो डिस्पोजल करपाक जाय कित्याक खुबशे आतां आमकां खूब जाण सांगता की बाबा इतलो वर्सां लागली केसूच जायना केस कित्याक लागून जायना स्पीकर सर केस क्लियर कित्याक जायना कित्याक मेन कारण कितें आसा कित्याक 18 जजीस शॉर्टेज आसा आयज रिपोर्ट येयला तुमीच सांगलां की 18 जजीस शॉर्टेज आसा म्हणून 10 कोर्टान गोंयान आख्खे गोंयभरान 10 कोर्टांनी 18 जजीस शॉर्टेज आसा तो म्हाका दिसता मिनिस्टरान हांकां बेगांच्या बेगान अपॉयंट करपाक जाय जशें आयज तुमी एक प्रेस नोट आमी पळयल्लो पूण केन्ना करतले हेजो मातसो आन्सर तुमी दिवचो स्पीकर सर फुडले जे आसा ते आमी वयता डिमांड नंबर 10 नोटरी सर्विसीस स्पीकर सर नोटरी सर्विसीस आयज तुमी पळयता आसतना नोटरी सर्वीस एवरी टायम आमकां सिटीनी वयचें पडटा आतां हेका खंय ना खंय आमकां विलेज लेवलाचेर नोटरी सर्विसीस मेळपाक जावं जे स्टॅम्प पेपर आसा स्टॅम्प पेपर्स तेवूय एवेलेबल आसना खूब फावटी आमकां प्रॉब्लम जाता ते खंय ना खंय म्हाका दिसता विलेज लेवलाचेर एवेलेबल आसपाक जाय लोकल लेवलाचेर एवेलेबल आसपाक जाय जे करून आमकां सर्वीस बरी मेळटली आनी लोकांकूय त्रास जावचे ना आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान समज ते इनिशिएटीव घेतले नाल्यार हें जावपाक शकतलें स्पीकर सर तशेंच आमी फुडलो जो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 28 एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल स्पीकर सर हांगाय सेम जाल्लें आसा हांगा ऑलमोस्ट 668 केसीस पेंडींग आसा आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता तें म्हणजे जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांकां एक्सेसिबिलिटी घेवपाक लागून थंय हें ना फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना सो मिनिस्टरान मातशें पळोवपाचें की बाबा तांकां आमी कशें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिवंक शकतले आनी कितें चेंजीस आसा ती करून घेवपाची स्पीकर सर तशेंच हांगा जेन्ना आमी केसीस म्हणटा केसीस डिले जाल्ल्यो आसा त्योय क्लियर बेगांचे बेगीन जाता तशी म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय स्पीकर सर जो फुडलो जो डिमांड आसा आमचो तो डिमांड नंबर 62 लॉ
आतां स्पिकर सर लॉन हांवें आतांच सांगलें की 18 जजीस जे आसा ते घेवपाचे आनी 10 कोर्टान जे करून बाकीच्यो ज्यो केसीस आसा त्यो डिस्पोजल बेगीन जातली. आनी एक जसो मायकल बाबान सांगलें सब रेजिस्ट्राचें हें हांवूय मान्य करून घेता कारण अशें जाल्लें आसा. आनी म्हाजे कडेन एक एलिक्यू आसा हितून हांव मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता एलिक्यू नंबर 104. स्पिकर सर आमी हांवेंनूच घातलेलें एलिक्यू 19/7/2024 whether the department is aware that there have been instance of fake sale deeds registered. म्हाका आन्सर येयला स्पिकर सर द करंट लीगल framework has outlined in the Registration Act 1908 does not empower the registration officer sub-registrar to verify the ownership title documents of the party concerned. Hence it is not possible to assert the authenticity of the alleged fake sale deeds prescribed therein. स्पिकर सर हो म्हाका आन्सर येयला आनी हांव मुद्दम एक तुमकां इन्सिडंट सांगता. हांगा एक सेल डीड आसा जी मिनिस्टराक हांव ही टेबलूय करता कित्याक मिनिस्टराकूय करपाक जाय. हे सेल डीडीन स्पिकर सर कितें आसा सेल डीड हांव नांव मेन्शन करिना 2023 BRZ 5512 ही सेल डीड आसा. आनी तितून स्पिकर सर कितें जालां स्पिकर सर थंय परचेज डिटेल्स आसा आनी परचेज डिटेल्स मिसींग आसा. हे स्पेसिफिकली सांगता परचेज डिटेल्स मिसींग आसा हितून स्पिकर सर. आनी अशें जें घडटा मायकल बाबानूय म्हाका दिसता सेम तरेन सांगलें तुमकां परचेज डिटेल्स परचेजर कोण आसा तेजो डिटेलूच ना आनी कशें म्हणून सेल डीड जावपाक शकता. जो सेल करता तेजी डिटेल आसा बट परचेसराची डिटेलूच ना. सो असो समज मॅटर आसा तेंच्यांनी स्पिकर सर एक ते कोण आसा ती फॅमिली आसा ती खंय ना खंय फॉर्जरी करता बोलत्यात नांवाचेर घालता आनी सेल डीडी करता. हेजेर खंय ना खंय ट्रॅक जावपाक जाय. हो आन्सर स्पिकर सर आसा पळय आयज खंय ना खंय लोकांक त्रास जाता कारण ह्या आन्सरा प्रमाणे तुमी सांगता की आमकां कांय रायट ना पण म्हाका दिसता खंय ना खंय तुमी कितें ना कितें एमेंडमेंट हाडपाक जाय नाल्यार की तुमकांय रायट जातलो की तुमी क्रॉस चॅकींग करतले. कारण कशें आसा कोणूय थंय चेंजीस करता तो हाडटा आपणा तेगेता कोणाक फॅमिलीक खबर ना जॉयंट फॅमिली आसल्यार तांकां कांयच खबर आसना. जेन्ना थंय कोण कन्स्ट्रक्शन करपाक वयता तेन्नाच स्पिकर सर तांकां कळटा की बाबा खंय तरी आमच्या प्रॉपर्टी जी आसा ती ग्रॅब करपाक ट्राय केल्लो आसा. सो तेन्ना ते कंप्लेनी घालता तेन्ना मागीर तांकां कोर्टान वयचें पडटा आनी कोर्टान इट इज अ लॉंग प्रोसिजर स्पिकर सर. सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की जो तुमचो आन्सर येयला तितून खंय ना खंय तुमी चेंजीस एक तर करा नाल्यार तुमी हे जे कोण करता अशें तेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घ्या. कोण मेळटा तुमकां हो स्पेसिफीक केस आसा ही तुमकां दिता हांव पण अशे कितल्योश्यो केसीस आसतले जशें मायकल बाबानूय सांगलें अश्यो कितल्योश्यो केसीस आसतले हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची खूब गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता की लॉचे बाबतींत तुमकां सांगता की अशे मॅटर्स सब रेजिस्ट्राराचे बाकीचे मॅटर्स आसा आमी खुबशे मॅटर हांव पर्सनली मिनिस्टराक दितलो कारण मिनिस्टराक कळपाक जाय आयज डिपार्टमेंटांनी कितें जाता. आतां डिपार्टमेंटांचें कितें आसता ट्रॅकींग सारकें उरना आनी हे हांगाच न्हू आतां कितलेशे कडेन आसतले हो एक तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिल्लो आसा अशें कितलेशे कडेन आसा आमकांय सांगता तुमकांय सांगता आसतले पण स्ट्रिक्ट एक्शन ही जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. Honorable Member Shri Benzi Viegas. Speaker sir, I stand by to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, जेन्ना आज हांव एनवायरमेंटाचेर उलयतलो पयलो डिमांड आनी स्पिकर सर जेन्ना आमी हे डिपार्टमेंटाचेर चिंतताय तेन्ना स्पिकर सर एक गोडणी याद येता एक म्हणणी की कोल्याक कोंबी राखपा दिली आनी कोल्यानूच ती कोंबी हायली. हे डिपार्टमेंटा आज असली गोश्ट जाल्ली आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर इट सीम्स दॅट जस्ट बिकॉज द सॉयल्स द एक्विफायर्स द फॉरेस्ट द बर्ड्स एनिमल्स इन गोवा डू नॉट स्पीक this government is finishing them off. So today I want to speak for them, Speaker sir. I want to speak for the soils of Goa, for the forest and the trees of this land and its birds and animals. In doing this, I know that I speak for every Goan because I am speaking for the very foundations that human life in Goa. Speaker sir, environmental impact do jata आनी जेन्ना जाता एनवायरमेंट कितें दाखयता तें आमी आज केरला जें जालां तें आमी सगल्यांनी चोयलां आनी आतां सगळे म्हणूंक लागले की नेक्स्ट इज गोवा. जोरी तरी इफ दॅट इज गोइंग टू हॅपन देन आय थिंक दीस मिनिस्ट्री होल्ड्स अ लॉट ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्योर दॅट एवरीथींग वॉट इज डन ऑल्दो सगळें कोत्ताय तें कायद्या प्रमाणे कोत्ताय. जें लँड फिलींग जाता जे दोंगर कातताय तांकां सगल्यांक परमिशन आसताय नासतो ना हें आमकां काली उलयलाय
पूण ही परमिशनां दिल आसतना इट इज द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स ड्युटी टू एन्श्योर की लो लायंग लँड जें आहा तें पुरोवपा जायना, खजान जें आहा तें डिस्ट्रॉय करपा जायना, मॅनग्रोव्स जे आहाय ते डिस्ट्रॉय करपा जायनाय. खुंयचेंय परमिशन आसूं तुकडे, खुंयचेंय कितें वर्ड चेंज करून मॅनग्रोव्स डिस्ट्रॉय करपा जायनाय. पॅडी फिल्ड्स जी आहाय ती तुज्यान कन्वर्ट करपा जायनाय, त्या जाग्यार झोन चेंज करपा जायना. नो टू हिल कटींग. हिल कट म्हणजे तें करूंक जायना. आज केरला जालें ते भाशेन. स्पीकर सर, आज जेन्ना हांव 3 मेजर प्रोजेक्ट्साचे काल उलयलो, एक तो भुतानी सांकवाल प्रोजेक्ट, ते फॉरेस्ट प्लस हिल काल हांवें सांगिल्लें ते थॉमस कमिटीचे रिपोर्ट आहा. सो आज तेजे जे एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्ली जाल्यार ती काडची आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा जाय म्हूण हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपा जाय. स्पीकर सर, आय डिमांड दॅट because it is not good for the environment clearance and the environment department should take a proactive action and consider and go and stop this project. Speaker sir, दुसरो म्हणल्यार तो रेस मागोस DLF होय दोंगर. स्पीकर सर, आख्खो कातरोलो आहा, तेका केसो परमिशन जाय ती आमकां खबर ना. परमिशन जाय जाल्यार ती रिवोक करची, कित्याक अशें करून दोंगर कातरोवन स्पीकर सर ते दोंगर कोसळटाय. सो आय थिंक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हॅज टू गो अँड कॅन्सील ऑल, टेक अ प्रो एक्शन अगेन्स्ट द एनवायरमेंट. स्पीकर सर, तेज भाशेन लोदा प्रोजेक्ट जो बिचोली आहा स्पीकर सर, हो कमांड एरिया हो प्रोजेक्ट एट. स्पीकर सर, कमांड एरिया कित कोता. स्पीकर सर, कमांड एरिया एन्श्योर्स दॅट रेजिडेन्शियल एरियांक फ्लड जायना जावपा. हे कमांड एरिया उदक भोंवता. स्पीकर सर, सो हे तिनी मेजर प्रोजेक्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान परमिशन्स कोणागेली आहाय जाल्यार ती काडपा जाय आनी हे प्रोजेक्ट आउट करपा जाय. स्पीकर सर, सगल्यांक कडेन परमिशन आसताय. स्पीकर सर, पूण स्पीकर सर, is it safe for the environment? Na. Therefore, parameters on which permissions are granted to these 3 major projects needs to be reviewed and revoked to ensure like Kerala-like situation does not happen. Speaker sir, and I पहिले म्हणलें ते भाशेन आतां हांव स्पेसिफीक थोड्यो वस्तू जे येता. स्पीकर सर, आनी I would want the honorable chief minister to take note and reply to these specific cases. Speaker sir, because I am going to put on the floor of the house documents. Speaker sir, आमगे कोरमणी गांवांत 78,600 square meters of zomin आणि 24,975 square meters of zomin. Speaker sir, I would want the CM to take accountability of this answer. Demands म्हाका CM कोसून जाय. Speaker sir, ही जी कोरमण्या zomin आहा Speaker sir, that is ecologically sensitive area. थिंग मॅनग्रोव्स जाल्ले. स्पीकर सर, खजान जाल्ले. स्पीकर सर, लो लायंग एरिया. स्पीकर सर, हें सगळें पुरयलां. स्पीकर सर, हें डिस्ट्रॉय केलां. स्पीकर सर, आज जोरी तोरी आमी प्रॉपर्टी रेजिस्टराचेर गेले. स्पीकर सर, प्रॉपर्टी रेजिस्टराचेर ही जमीन जी हांव उलयतां, हांव सगळें ते डिटेल्स दितलो, हो हांव फ्लोर ऑफ द हावसाचेर घालतलो. प्रॉपर्टी रेजिस्टर दाखयता. स्पीकर सर, की तो पर्टिक्युलर सर्वे नंबर जो हांव उलयतां तो मॅनग्रोव्स म्हणून दाखयता, ओ तो पॅडी फील्ड म्हणून दाखयता आनी वॉटर बॉडी म्हणून दाखयता. प्रॉपर्टी रेजिस्टर. स्पीकर सर, जेन्ना आमी 2 तारखेर जुलयाचे 2024 ते जाग्यार वचून इन्स्पेक्शन केलें. स्पीकर सर, WRD आसलो. स्पीकर सर, पंचायत आसली. सो तेन्ना स्पीकर सर थिंग कळोन येलें की these lands are also demarcated to be almost entirely within no development zone of the river Sal. Nikode tenkon ye je land ha, they are almost marked as no development zone. The regional plan for Goa RP21 demarcates this particular survey number in Carmona village as fully with mangroves. Speaker sir, with a water body connected to it with a Swiss gate. Ek Swiss gate. Speaker sir, आणि Carmona village is demarcated as entirely as paddy field. आणि एक जी जमीन आहा तेका तेंकोन सर्वे नंबर जो आहा ती paddy field आहा. Speaker sir, with a water body in the middle. Speaker sir, all the copies and extracts of CZMP 2011 and RP21 are exhibited in this annexure B. Speaker sir. Speaker sir, हांव एक बिस्ती दाखोवपा सोदितां. आम जोरी तोरी चोयल जाल्यार 2021 स्पीकर सर सगळे मॅनग्रोव्स जाय. स्पीकर सर, हे सर्वे नंबराचेर. आनी आज जरी तो 2024 चोयल जाल्यार स्पीकर सर आख्खे जमनीर मॅनग्रोव्स क्लियर केल्लो आहाय. लो लायंग एरिया पॅडी फील्ड ती आनी सगळे तांबडे माती गायलो आहा आनी सगळे आख्खी जमीन थिंगा फिलिंग केलो आहा. स्पीकर सर, सो स्पीकर सर हे जरी तरी आयज परिस्थिती जाता. स्पीकर सर, आनी आतां हांव सांगो सोदिता. स्पीकर सर, ही जमीन जावन आहा सर्वे नंबर 57 आणि 58. स्पीकर सर,
आनी ही जमीन बिलोंग्स टू दी एनवायरमेंट मिनिस्टर स्पीकर सर. हें हांव म्हणा स्पीकर सर. हें तेगेलें डिक्लेरेशना इलेक्शन टायमाचेर तेणें डिक्लेअर केल्लें तेजेर तेणें डिक्लेअर केलां की आपल्यागेली जमीन म्हणून स्पीकर सर. स्पीकर सर जेन्ना आज हें वायलेशन जालां, दीस वायलेशन इज CRZ notification 1991 जे हाँ is in violation with the CRZ notification 1991 and therefore a punishable offence under section 15 of the Environment Protection Act 1986 suppose Speaker sir. Speaker sir, हांव हो जो रिपोर्ट आहा property register as well as a survey जी जाल्ली थिंगा तेतूस inspection जाल्लें, I would like to table it on the floor of the House Speaker sir. Speaker sir, another incident Speaker sir आता हे second जाता घे ये और Speaker sir. Next Speaker sir, similar incident Speaker sir, Chikalim survey number 151/4 Speaker sir, वो एक दोंगोर similar incident Speaker sir. अरावजा कमिटी रिपोर्ट आ Speaker sir, ये दाखवता की ये private forest म्हणून Speaker sir. Speaker sir, आम जोरी तरी Google images चोयल्यो Speaker sir, मुकडे 2017ची 2018ची 2017 and 2018 Google image आसा Speaker sir. हेजे आख्खें दाखवता की दोंगोर आहा तेजे आख्खें ग्रीन कवर आसा Speaker sir. आनी मागीर कितें जाता Speaker sir 2020 आम चोयल जाल्यार झाड कातलो हांवें Speaker sir. आख्ख्या Google imageचेर झाड कातलो हांवें. आनी आतां 2024 गेले जाल्यार दोंगोर कातलो Speaker sir. हितून कितें जाता Speaker sir? Speaker sir, एलिजिबली कोण म्हणटा की हो दोंगोर कोसळपा आहा आनी कोसळपा आहा म्हूण तो दोंगोर वचोन बाय दीस आर्टिफिशियली रिस्क क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल रिस्क आहा म्हूण सांगून परमिशन्स घेताय की दोंगोर कोसळतो म्हूण आनी दोंगोर कोसळतो म्हूण सांगून तो दोंगोर सिस्टमॅटिकली कातोताय Speaker sir. Speaker sir, this survey number 151/4 also belongs to the Honorable Environment Minister of the State of Goa Speaker sir. I demand that the area that is reclaimed by cutting the hill should be declared as non-development area Speaker sir. Speaker sir, ही जी आज वायलेशन जालें हांव हो रिपोर्टूय ऑन द टेबल ऑफ द हावस करता Speaker sir. Speaker sir, ही जी आज वायलेशन जालें Speaker sir, हें वायलेशन फॉर चेंज ऑफ लँड यूज विथआउट परमिशन and punishable under section 33(3) of the Goa Daman and Diu Revenue Code 1968. Speaker sir, cutting of hilly land, filling up of low-lying land is a punishable offence under section 17A, 17B of Goa Daman and Diu Town and Country Planning 1974. Violation for using a place without license or altering, adding reconstruction or violation of any section in the Panchayat Raj Act and is punishable under section 228C. Speaker sir, all these come under the violation of BNS section 62, that is Bharatiya Nyay Sanhita BNS. Speaker sir, I urge the Chief Minister, Speaker sir, to immediately disqualify the Minister of Environment and Climate Change and the Minister of Law and Judiciary under section 8A of the Representation of the People's Act 1951, Speaker sir. If strict action is not taken against ministers and legislators like us, especially against the Minister of Environment and Climate Change, Speaker sir, it cannot be expected under any circumstances that a common man to uphold or follow any laws. What example is the Environment and Law Minister setting for the people of Goa, Speaker sir? I would request to take this matter seriously. I have put all the facts on the table, whatever I have spoken, Speaker sir, and I request action to be taken to send a clear message that we will not allow Goa to happen like Kerala. Kerala जालते भाशेन आम गोंय जावपा दिवपा नाय Speaker sir. Speaker sir, हांव आतां वेटलँडाचें उलयतलो Speaker sir. Speaker sir, वेटलँडाचें उलयत जाल्यार Speaker sir, 9 December Speaker sir, 2021, the Savlem Lake in VP Pilern was notified as a wetland Speaker sir. Shockingly कितें जाता तें Speaker sir. Shockingly Speaker sir, 28th of January 2024, Gram Sabha VP Pilern passed a resolution not to permit any change of zone or issue constructions license towards the development into this area Speaker sir. On February 2nd, 2024, VP Pilern celebrated World Wetland Day. World Wetland Day celebrates that Speaker sir. Honorable Minister for Environment was there Speaker sir. आमचो colleaguey आल्लो बाब केदार नायकूय आल्लो थिंगा Speaker sir. Then shockingly Speaker sir, 15th February 2024,
जस्ट विथीन 12 days 2 तारखे फेब्रुवारीचे वेटलँड डे सेलिब्रेट कोताय स्पीकर सर आणि 15 February द TCP डिपार्टमेंट इश्यूड अ गॅझेट नोटिफिकेशन कन्वर्टिंग द कॅचमेंट एरिया of the lake, including the buffer zone of the wetland, bearing survey number 208, survey number 208/3 and 208/3A into settlement zone. 12 दिसां भितर wetland day आम celebrate कोताय आणि TCP department ते gazette notification काता स्पीकर सर कित message धाडटाय स्पीकर सर आमी what are we doing? Where is the seriousness of all these departments स्पीकर सर? That too when the environment is there स्पीकर सर आम आज wetland म्हणटा स्पीकर सर गांवच लोक उस्केता की आपल्यागे धाकटें घर आहा भाटा ते सांबाळपाक हिंग आकोज हेच कोताय स्पीकर सर I have learned that that property speaker sir was bought by one builder, I will not name him, and following the zone change he resold the same to another builder speaker sir. In summary speaker sir, what I would like to say is despite the above property being a water catchment area demarcated as no development slope bearing orchard natural cover declared as a wetland and Gram Sabha resolutions that the area be forbidden for any development, the TCP department on 15th of February notified the change of zone to settlement in the said property speaker sir. Speaker sir, cross violations aita speaker sir. Somewhere we have to put our foot down, we have to take strong actions where environment is concerned speaker sir. Zori tori am environment आज protect करपा पावनाय जाल्यार मुखार speaker sir आमगे दोंगर गेले आमगे न्हूय गेल्यो आमगे सगळें वयतलें speaker sir. Speaker sir जेन्ना आतां आमी न्हूयचे उलयताय स्पीकर सर आमगे रिवर साल आहा आवर रिवर साल इज पोल्युटेड एंड इट इज गेटिंग पोल्युटेड स्पीकर सर जें आमगेलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट टेकिंग एक्शन्स इन ऑर्डर टू एन्श्योर दॅट द पोल्युशन इज स्टॉप्ड म्हणचे जे कोण सिवेज उडयताय जे कोण घरां जी घाण उडयताय तांकां आज पुसान कित्याक WRD डिपार्टमेंटान हूंय सोन which places sewage is coming into the river sal हे सांगलो आसा स्पीकर सर सगळे डिपार्टमेंटाक पूण आज पुसान एक्शन कांयच जायना स्पीकर सर सो आय थिंक समवेअर डावन द लायन वी हॅव टू स्ट्रीमलायन वाय एक्शन्स आर नॉट हॅपनिंग फ्रॉम दीज डिपार्टमेंट्स स्पीकर सर सेईंग दीस आय वूड लायक टू गो फॉर द डिमांड्स टुवर्ड्स लॉ डिमांड नंबर 62 स्पीकर सर काल आमी चोयलें स्पीकर सर एक बील इंट्रोड्यूस जावपा आहलें स्पीकर सर तें बील इंट्रोड्यूस जावपा तें जावं ना एमेंडमेंट तें जावं ना सो स्पीकर सर म्हाका एक जाण जावपा जाय स्पीकर सर वॉट इज द प्रोसिजर टू वेट दीज बिल्स ही बिल्स जेन्ना फ्लोरार येताय घालताय आमी आनी मागीर हाट घेताय ते फ्लोरार येच पयलें वॉट इज द प्रोसिजर फॉर वेटिंग दीज बिल्स स्पीकर सर कालचे बील वीच आय मेन्शन दॅट स्पीकर सर हे बील म्हणटा की इट मेन्शन दॅट इट कॅनॉट बी चॅलेंज्ड इन कोर्ट म्हणजे तें बील म्हणटा दॅट बील कॅनॉट बी चॅलेंज्ड इन कोर्ट none other bills had this clause speaker sir आणि हुंची बिलां आज दिलाय तितली तेंक हे क्लॉज आसना कालचे ते एकूच बिलां आशिल्लें स्पीकर सर इफ द लॉ डिपार्टमेंट इज एडिंग दीस क्लॉज स्पीकर सर जोरी तोरी हे लॉ डिपार्टमेंटान घायलां तें सांगचें स्पीकर सर कित्याक काल ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस इट वॉज टोल्ड दॅट द लॉ डिपार्टमेंट हॅज एडिड दीस जोरी तोरी तें लॉ डिपार्टमेंटान घायलां जाल्यार एअर बिलान कित्याक घायलां स्पीकर सर कालच्या बिलां कित्याक घायलें स्पीकर सर इट शूड बी फॉर ऑल बिल्स सो नाव टेल अस स्पीकर सर वॉट इज हॅपनिंग जोरी तोरी लॉ डिपार्टमेंट घालता जाल्यार एकू बिलां कित्याक घायलें कालचें ओ देर वॉज एन एरर मिस्टेकली कितें म्हूण जावपा जाय क्लॅरिफिकेशन जावपा जाय स्पीकर सर हेजेर स्पीकर सर हायकोर्टान स्पीकर सर भरपूर मॅटर्स आहाय स्पीकर सर पूण आमी चोयताय स्पीकर सर जेन्ना आमी LAQ हाडली स्पीकर सर LAQ 032 18th July 2024 LAQचे आमी चोयताय तेन्ना स्पीकर सर आमी चोयल्याय मोटे 5 कोटी 5 crores have been spent on outside lawyers. So speaker sir, why is the AG not been given these matters speaker sir? AG कित्याक दिले ना स्पीकर सर हे मॅटर इतली पयशे आमी भायर कित्याक मोठे स्पीकर सर आमको जे इन्फॉर्मेशन आहा TCPचे आहा स्पीकर सर 5 crores on other lawyers from 1st January 2023 till date. So in 20 months one department 5 कोटी मोठा लॉयरांक बायल लॉयरांक जेन्ना AG आहा who decides speaker sir? I want to know from the law department, I want to know who decides if the AG should not take up matters. AG हे मॅटर घेवपाना 5 कोटी जे मुळे बायल आदोगा धाडून कोण डिसायड कोता? प्रोड्यूस द मिनट्स ऑफ दीस मिटिंग्स जेन्ना डिसिजन जाल्लें की हे मॅटर AG घेवपाना म्हणून आनी दुसऱ्या लॉयरान दितो म्हणून हे मुगे डिमांड आसा स्पीकर सर आमचे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करचे स्पीकर सर
स्पीकर सर टायगर रिजर्वाचेर आम सगळे उलयले स्पीकर सर आम हेज्या पयलें मांडलो स्पीकर सर आमगे सगल्यांगेली एकूच मागणें की आमगेली म्हादय साल्वार जावपा जाय आमगे म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आहा ती माग करपाक हायकोर्टान ऑलरेडी ऑर्डर्स दिलो आय स्पीकर सर पूण आम आतां तें सुप्रीम कोर्टान वयलो आनी आतां थिंगा सुप्रीम कोर्टान व्हरोन आमी जायते तेजे पयशे मोडले स्पीकर सर आनी मोडीत आहाय स्पीकर सर पूण स्पीकर सर टायगर रिजर्व जायो आनी टायगर रिजर्वाचेर आमी सगल्यांनी एकठांय जावन काम करपाची गरज आहा सो दॅट द रेलिवंट डिपार्टमेंट्स कॅन टेक अप दीस मॅटर स्पीकर सर. स्पीकर सर हें सांगून आय वूड लायक टू एंड अप विथ माय डिमांड. थँक्यू. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of ground move today. Speaker, sir, demand number 24, environment. Speaker, sir, environment उलयता आसतना जायत पाटी टॉपिकाचे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाता हांव उलयलां जावं ते इश्यू हांवें आमचे फिशरीजा डिमांडाकूय उलयलां इंडस्ट्रियल डिमांडाकूय उलयलां ज्यो वस्तू आमचे सांजे दियारल इंडस्ट्रियल स्टेटान जाता त्यो जायत पाटी हांवें मेन्शन केलो आहाय त्यो तेजे भाशेन रिवर सालाच्यो तेय उलयलो सो तेजेर हांव उलोवपा ना पूण ह्यो इश्यूज जे आमचे सांजे जे पोल्युशनाचो आसात ते आमी फॉलो अप करतात तेजे आजून पासून सोल्युशन जालें ना. स्पीकर सर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आहा तें आयज सारकें फोकसा आहा कित्याक जें आमचें गोंय धाकटें गोंय आहा तें जायत जाणांचें दोळ आहा आनीक आमचें गोंय खंय पावलां तें खबर ना तेजेर जायतो फोकस आहा आनी तेजो स्टेटस फ्युचर कितें आम नोकय. स्पीकर सर अ फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी सेड नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन नीड not for greed. It is this principle we need to keep in mind, and hence enforcing the regulation to save our nature, ecology, environment is prime duty of all of us. Speaker, sir, today what we see in Goa is chaotic. The mega projects from private and government are affecting our land and destroying the greenery and water resource. Our rivers, our rich coast is being attacked, and the lifeline of Goa has been polluted, be it Mandovi, Zuari, Riversal, and other rivers. Speaker, sir, we have several mechanisms, policies, departments, law enforcement agencies, all to define and enforce the protection and nurturing this environment. But we see the ground reality, nothing seems to work. Speaker, sir, Goa pollution control zone, biodiversity board zone, CRZ, wetland, environment impact authorities जावं, river authorities जावं, all ते सगळे सांगता एक जात दुसरेंच. Speaker, sir, when no such regulations were present, things were fine. With increasing pressure on our natural resources, all these agencies are created, rules are defined and enforced, but to be honest, effects are opposite. Speaker, sir, I will comment on functioning of the Department of Environment based on data that we have got as part of replies to various LQs. Speaker, sir, climate change, when we come to environment issue, climate change has become a buzzword. Even now, even the name of this minister reflects on that. But how are we prepared to tackle the issue related to climate change? Speaker, sir, I have seen that a cell has been established under Goa State Biodiversity Board that is handling climate change issue and already released an action plan. But how much of this action plan has been put in action? Speaker, sir, climate change is a global phenomenon and it's happening right in front of us. How do we tackle it? It's not only global but national and local issues as well, are more especially for coastal states like Goa, which has a long coastline and deep inland waterways connected to sea and ocean, which means not only a coast, but inland as far as Savardam also can be affected due to sea level rise on account of climate change and temperature rise by few degrees. Speaker, sir, फाटल्या सामारा पासून चयला temperature आमचो high जाल्लो, and further increase in this will create a lot of problem for us. Speaker, sir, we have noted that Goa State Biodiversity Board took initiative to prepare Goa State Action Plan on Climate Change 2023 to NABARD consultancy service that has released in April 2023. They have projected the risk and measures to tackle the issue. Some of them are creation of
raised embankment to protect the traditional Goan farmlands, rice park to promote climate-smart seeds, sand dunes park to preserve the region's sprawling sand dunes and its fragile flora and fauna. This would also help protect the area from coastal erosion and storms, which are major threat at almost a third of the state's coastline. Speaker, sir, I would like to know whether the government has studied this report and have the action plan implemented. Speaker, sir, I think we should go ahead from here and a high-level task force, including the members of this House, the expert, officials, civil society must be formed to take a serious note of this matter. And such tasks should not be given for some consultant, as government usually does. As we know, such consultants run away when they face real challenges. Speaker, sir, biodiversity चे उलयता आसतना Goa State Biodiversity Board is doing good job, but needs to do more. I would see that they are having 7 projects related to various issues, including latest one on reviving Puran farming in Satari Taluka. Speaker, sir, I got a reply to my LQ number 51 on 2nd August that there are 2 plants and 7 animal species that are extinct as notified in 2010 by central government from Goa. Speaker, sir, I think GSBB should undertake exercise to check the status of extinct species and should find out if there are more species that has become extinct. Speaker, sir, CZA चे उलयता आसतना, what is the status of CZMP 2019? Whether the agency that is appointed is on right track or delayed the work. The last CZMP preparation has become controversial after several meetings and discussions. Finally, it was accepted. I hope this time the planning of CZMP is smooth and by taking into confidence all the stakeholders, especially the Gram Panchayat and civil society. Speaker, sir, our Khazan lands are important for us and hence we need to preserve. Apart from all local regulations, Khazan enjoy protection under CRZ. A lot of filling of Khazan land is going on and eventually this land will be converted into settlement. This will result in flooding. Speaker, sir, under CRZ notification for relaxation of construction work on coastal area under CRZ for local traditional community that lives on the coast. Due to high demand created by outsiders, these lands are sold or forced to sell this land, and the new owners, who are neither locals nor belong to traditional community, have constructed bungalows, villas on the coastal area. This is a serious matter, sir. Reply to my LQ number 43 dated 26 July 2024 shows that 95 applications were permitted to local community for construction, repair, reconstruction from 2021 till date. Speaker, sir, तिथं जायतीं local surname मेळटा तीं नांव आहाय तीं पाबकी, शर्मा, कापूर, देव, त्रिहन, शरफ, मेहता, सिंधे, etc. असलीं नांव तिंगा surname मेळ्ळो. When these surnames became local, do they belong to traditional community? Speaker, sir, Pollution Board, Control Board. I had asked question LQ 161 on 2nd August to know whether pet coke, which is banned by Honorable Supreme Court as a fuel, is being used in Goa. The reply stated that pet coke is not permitted as a fuel, but allowed as feedstock. I would like to know whether Goa Pollution Board, Control Board has made any inspection of such unit and whether they have verified that pet coke is used as feedstock and not as a fuel. Speaker, sir, Goa State Pollution Control Board has received 1,654 complaints for last 5 years, apart from noise pollution complaint. As per reply to my LQ number 50 on 19 July 2024, the list of complaints is not given, but I would like to know what action they have taken in some of the major violations. Only 53 surprise inspections have been carried out by GSPCB in the last 5 years. It is good to know that around 1,000 restaurants that were violating rules have been penalized. Speaker, sir, Goa
Goa State Environment Impact Assessment Authority is also an important part of this department. Its work is largely unknown, but they need to be more proactive in assessing the mining auction and mega project that comes under their purview. Speaker, sir, river nationalization. 6 of our rivers are nationalized. As Minister of Port and Environment, I would request the Honorable Minister to study the DPR published by IWAI and be vigilant about the type of projects proposed by IWAI to be implemented by Marmanga Port Authority. We are told that since Goa is not having a maritime board, MPA is taking the task of implementing agencies. Also, can Honorable Minister inform me whether DPR of River Sal is published, as we could not locate it on the website? And if it not published, how some works under river nationalization been carried out in the River Sal? Speaker, sir, wetland, Goa Wetland Authority has already notified wetland, and further 29 draft notifications were published. Are there any suggestion, objection by public, and whether they have been finalized and to be published as a final notification? Speaker, sir, these works need to be completed and finalized of wetland out of 550 water bodies identified by NIO needs to be completed as fast as possible. Speaker, sir, there has been no meeting of Goa State Wetland Authority for almost a year, as per LEQ reply number 53 given to me on 19 July 2024, which means the Honorable Minister for Environment, who happens to be chairperson, has not conducted a single meeting of this authority after he has assumed the charge. I request the Honorable Minister to focus on this agency so that the required momentum that was gained by previous chairman, Honorable MLA Nilesh Kabral, is kept. It is also highlighted that GSWA is lacking in staff, and as requested in their last meeting of the authority, dated 27 September 2023, they need staff. Whether they have been provided with the staff, as the GSWD is doing good work, they should be provided with the staff. Speaker, sir, also, as per the wetland notification, there needs to be a lake management committee for every notified wetland. How many lake management committees are formed, and whether experts have been appointed on them? Speaker, sir, with this, I support my motion and oppose the demand. Honourable Member G. Taralkar. Sir, I rise to support the demands moved by the Honourable Minister for Environment and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker, sir, demand number 24, environment. Speaker, sir, सगळ्यांक खबर आहा की माझी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा मांद्रे मोरजे हरमल केरी हांगा ट्युरिस्ट म्हणटात ते आख्ख्या गोंयच्यानूच न्हू आख्या म्हणजे इंडियेच्यानूच न्हू आख्ख्या वर्ल्डाच्यान थंय येतात आनी आयज खंय तरी कोण कंप्लेंट्स करतात आनी कितें करतात आनी खंय तरी आमचेर खंय तरी नवीन नवीन कायदे येतात आनी आमच्या स्थानीक थंयसर इतली वर्सां बिझनस करतात टुरिजम रिलेटेड एंटर कोस्टल बेल्टाक मागीर ते गेस्ट हावजीस आसूं टॅक्सी बिझनस आसूं किंवा आनी कितलेशेच बिझनसीस चलतात पूण जेन्ना अशे कायदे येतात तेन्ना खंय तरी आमच्या लोकांक थंय त्रास जाता आनी आमच्या लोकांचे लायव्हलीहूड आहा ते खंय तरी त्रासान येता स्पीकर व्हेरी इम्पॉर्टंट फाटल्या दिसांनी एक नोटिफिकेशन आउट जाल्लें की आमचे मांद्रे आनी मोरजे हे सायलंट झोन करचे म्हणून आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली हे सर्वे सुपरवायझींग करा सर्वे करा आनी जाय ती म्हणजे कितें आहा तें इन्वेस्टिगेट करून तेंचे लिगल एक्शन घेवपाची म्हणून पूण स्पीकर सर जेन्ना हे करता आसतना आमी पळयतात जेन्ना आमचे कडेन म्हणजे आमच्या स्थानिकां कडेन जे गेस्ट हावजीस आहात आनी धाकटे रूम्स बीन आहा तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट घेवपाक लायतात डेफिनेटली कन्सेंट टू ऑपरेट घेवकूय जाय पूण मदींच खंय तरी कायदो चेंज केलो कायदो चेंज म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे तुमी CRZची NOC हाडा म्हणजे पयलीं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करताले 91चो डॉक्युमेंट तूं हाड तुजें सबमीट कर आनी मागीर कन्सेंट टू ऑपरेट दिताले पूण
मागीर थोड्याच दिसांनी कितें जालें, थोड्याच दिसांनी तुमी CRZची NOC हाडल्या शिवाय तुमकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कन्सेंट टू ऑपरेट दिना म्हणून सांगलें. पूण जेन्ना CRZ कडेन जेन्ना वयता, एक दोन केसीस हांव पर्सनली घेवन फॉलोअप केल्ले, हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां हालीं 2 मिटिंग्सूय जाले आमचे. पूण खंय तरी ती NOC मेळपाक डिफिकल्टी जाता. ताका लागून आयज म्हाज्या कोस्टल बेल्टाक कितें सिच्युएशन कितें सीन जाल्यार तुमी वेल अवेअर आहात कितें चल्लां तें. ताका लागून हे खंय तरी रिलॅक्सेशन मेळपाची गरज आहा. आनी जेन्ना लोकल बिझनेसमॅन आहात ते खंय तरी जेन्ना हे इश्यू जालो आनी हे सर्वे करपाक गेले तेन्ना तांकां सील मारले. कितलेशेच लोकलांक सील मारले आनी नॉन गोवन्स आहात बिझनेस करतात तांकां सील मारले, पूण ते ऑपरेटूय करताले आपले बिझनेसीस. विथ एविडन्स हांव सांगता तुमकां कितें तें. स्पीकर सर, नॉन गोवन्स हे अशे बिझनस थंयसर चलोवपाचें सुरवात केला. तांकां तुमचें कन्सेंट टू ऑपरेट लागना आनी कांय लागना. पूण कोणाक जर समज सायलंट झोन ह्यो आमकां इम्प्लिमेंट केला जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो इम्प्लिमेंटेशन सगळ्यांक जावंक जाय, फक्त स्थानिकांक आनी लोकलांक न्हू. हे भायल्या लोकांक तोच कायदो लागता, तांकां तेच फॉलो करचे गरज आहा. आनी म्हाका दिसता हें जायना कित्याक लागून म्हणटा स्पीकर सर, हांवें क्वेश्चन मागलेलो 9 तारखेक 09/02/2024 LAQ क्वेश्चन नंबर 86. स्पीकर सर, हांगासर क्लियरली हांवें विचारलेलें की मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कन्सेंट टू ऑपरेट कितल्या लोकांनी एप्लाय केला. सो म्हाका रिप्लाय दिला तुमी 507 एप्लिकेशन्स येयलेत, एप्लाय केल्लेले. सो त्याच्या उपरांत हांवें मागला फर्निश डिटेल सच एज विलेज नेम ऑफ एस्टॅब्लिशमेंट, नेम ऑफ द एप्लिकंट, एड्रेस डेट ऑफ एप्लिकंट, नेचर ऑफ एस्टॅब्लिशमेंट. आनी स्पीकर सर, तुमी म्हाका आन्सर दिल्यात. आन्सर कितें दिला तुमी? सगळे तुमी डिटेल्स म्हाका दिल्यात. स्पीकर सर, हांव मुद्दामून सांगूंक सोदतां आनी हें टेबलूय करता मागीर. स्पीकर सर, वायल्ड शेक कॅफे आशवें हेणी घातलेले डेट ऑफ एप्लिकेशन 20/01 म्हणजे जानेवारी 2003 तेचे रिजेक्ट केला. लोकल तो रिजन सायलंट झोन. सो नेक्स्ट रेड ट्रीट, परत तसो सेम मोर्जी 17/04/2023 रिजेक्टेड सायलंट झोन. हांव लोकलांचे पयलीं वाचता, खूब आहात, सगळे आहात. हांव 1-2-3 तुका नोटिसेन हाडून दिता. जंगल आशवें 13/04/2023 रिजेक्टेड. लोकलूच सावंत म्हणून कोण आहा, सायलंट झोन रिजन दिला. स्पीकर सर, हेच्या फुडें जेन्ना हांव आतांच म्हणटालो कन्सेंट टू ऑपरेट कशें दिले सायलंट झोनान, जर हेंचे रिजेक्ट जाले जाल्यार हेंचे कित्याक जावना. अनंता रिट्रीट आशवें नेक्स्ट टू आजोबा टेम्पल, एप्लिकेशन डेट 23/02/2024. आतां ओदो वाचले ते पयलीं एप्लाय केल्ले तेंचे रिजेक्ट केले, आतां 24 एप्लाय केले. तुमी कितें केल्यात? 23 फेब्रुवारीन एप्लाय केला आनी तुमी मे म्हयन्यान तेका कितें केल्यात? ग्रांट केल्यात कन्सेंट टू ऑपरेट. आनी कोण ते रिशाल सगलांनी म्हणून कोण तरी सवानी कोण तरी भायलो आउटसायडर. लास्ट एकूच वाचता परत, म्हणजे एकूच वाचलं अशें नाका. हे पळय आमाडी म्हणून, आमे मानकुराद आमे हे सगळे गेले, आतां आमाडे येवंक लागले. कोण तो न्हू रे, सहानी रे. हे आमाडी बीच रिजॉर्ट, बीच फ्रंट रिजॉर्ट आमाडी ही खंयची आमची मांद्रे येयले. एप्लिकेशन डेट 31/03/2023. तुमी ताका ग्रांट केल्यात 03/07/2003. सो मार्चान केला आनी जुलयान दिल्या तुमी ग्रांटेड. अनिल कपूर, आतां हो कोण अनिल कपूर खबर ना. सो हांव हे टेबल करता, तूं व्हेरीफाय कर. म्हणजे म्हाका दिसता आमच्या स्थानिकांचेर इनजस्टीस जातात आनी भायल्या लोकांक कशें दितात तें कळना. सो ते मातशें व्हेरीफाय करचें. स्पीकर सर, मागीर हांव आतां तुमचे आयज काल तुमी पळयल्यात हरमलचे इन्सिडंट, दोनूय जाणां तुमी सकयल्या वाड्यावयले जाणात आनी गिरकार वाडो गिरकार वाडो व्हडले सीन जाल्यार तुमी जाणात. आनी तुमचे कडल्यान हांव
हांव जाणा तुमी रिप्लायूय म्हाका ह्या सब्जेक्टार कितें दितले ते, सो हांव फक्त एक 2-3 पॉयंट नोटीसेन हाडून दिता. स्पीकर सर, कितें जाता, हे कोस्टल बेल्टाक कोणूय येता, भायलो कोणूय येता, अननोन नांवान कंप्लेंट घालता आनी CRZ कितें करता, CRZ नाल्यार पोल्युशन कंट्रोल इमिजिएटली इन्स्पेक्शनाक वयता. सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा, जे अननोन घालतात, म्हणजे कोणी जर कंप्लेंट फायल केली जाल्यार तो कंप्लेनंट ते हियरिंगाक उबो करा तेका. जो रियल एक्च्युअल ताका कितें त्रास जाता आनी तो कंप्लेंट करता तो फुड्यान रावो न्ही. सायड इन्स्पेक्शनाक वयता जेन्ना हे कंप्लेंट्स येतात, त्या सायड इन्स्पेक्शनाक प्रेझेंट दवरा तेका. पंचायतीन कशें करतात, जेन्ना कोणी कंप्लेंट तूं फुड्यान उबो राव, तशें हांगासर जावपाचें करा. कित्याक आयज येतलो खंयच्यान तरी काणकोणच्यान येतलो आनी मांद्रेचेर घालतलो आनी तुमी हियरिंग जर घेत रावात, अशे कितलेशेच लोक आहात जे ऑपॉर्च्युनिटी पळयतात अशें करपाक आनी फुडले तुमकांय खबर आहा कित्याक लागून करतात ते. सो हेचेर खंय तरी कंट्रोल तुमी हाडपाची गरज आहा. कोणी अननोनाक तुमी घेवं नाकात तेंचे कंप्लेंट्स. स्पीकर सर, गिरकार वाड्यावेलो मेजर इश्यूज तुमकां खबर आहा. काही डेमोलिशनाक काडले, तेंचे डेमोलिशनूय केलें, पूण जेचे कोणाचें करपाक जाय तेचें डेमोलिशन जावंक ना. तेचें तशेंच आहा. हांवें पयरूय तुका मिटिंगेक नोटिसेन हाडून दिला. सो हेचें स्ट्रिक्टली घेवचें तुमी. आनी आमचे थंयसर स्थानीक आहात, आयज तुमी खुबशे गोश्टी करतात बरें, CZMP प्लॅन हाडटात आनी कितें करपाचें आहात. पूण एक तुमकां धन्यवाद म्हणटा की त्या दिसा मिटिंगेक तुमी सांगलें की ते फिशींग झोन आयडेंटिफाय करून तुमची टीम, CRZ टीम, पोल्युशन कंट्रोल टीम आनी फिशरीजची सगळी टीम कंबायनली इन्स्पेक्शन करतले आनी फिशींग झोन आयडेंटिफाय करतले. आनी हांव गॅरंटी दिता, म्हाजो एंटायर कोस्टल बेल्ट आहा तो फिशींग झोन आहा. कित्याक प्रत्येक मनीस आयज फिशरमॅन जे थंय आहात ते पारंपारीक फिशींग बिझनस करतात, ते अजूनय तशेंच करतात. आयज तेंच्यांनी थंयसर कितें केलां, थंयसर तुमकांय खबर आहा, आतां टुरिस्ट येतात आनी कितें जाता, कोण ना कोण आपलो रूम दितात. रूम दिल्याक आनी ऑटोमॅटिकली वयर फ्लोर एक काडलो आनी तेन्ना हे कायदे बीन कोण कंप्लेनी घालूंक बीन वचना. तेन्ना सुशेगाद तेंकां दिसतालें, तेंकां तुमचें बँकींग खबर ना, कांय ना. हांव तुमकां खरें सांगता, GST खबर ना तेंकां, इन्कम टॅक्स हेंकां कांय ना. ते सिंपल मनीस जे नुस्तें हाडटात आनी बाजारांत विकतात आनी त्या पयशांनी तेंच्यांनी खंय ना खंय हो बारीक बारीक धंदो करून वयर सरले. आतां स्पीकर सर, अचानक आमी कायदे घेवन येतात. कायदे घेवन थोडे कायदे तेंकां खबरूच ना, कित्याक तेंकां अवेरनस कांय ना. आयज कितलेशेच गोश्टी तेंकां खबर ना कितें चल्लां तें. आयज जेन्ना हे कंप्लेनी जाल्या तेन्ना ते धांवतात, प्रत्येक ऑफिसांनी धांवतात, आमच्या आमदारांच्या ऑफिसांनी येतात, म्हणजे कोस्टल बेल्ट सगळ्या आमदारां कडेन येतात. आनी जेन्ना अशें पॅनीक सिच्युएशन जालें खंय आमी मागीर पॅनीक जाता. कित्याक आमच्या लोकांक कशें साल्वार करात. तुम्ही येयले, तुमचे कडेन तुमी डेफिनेटली कायदे सांगतले, सगळे सांगतले, तुमी तुमचे पॅरामिटरान रावतले, मान्य आहा. पूण आमी चिंततना कितें चिंततात, आमचे लोकांक कशें साल्वार करप. आयज आमकां खरेंच गरज आहा. हरमला जे घडलां ते खंय तरी फुडें, हांव देवा कडेन मागता अख्ख्या गोंयांत खंयच घडचें न्हू. आनी हेचेर खंय तरी सरकार हेचेर लक्ष दितलो, केंद्र सरकारा कडेन उलयतलो आनी हे कायद्यान कितें तरी दुरुस्ती हाडून हेंकां सगळ्यांक साल्वार करतले. स्पीकर सर, खालचा वाड्यार तुमकां खबर आहा 21 स्ट्रक्चरांक कितें तरी तुमी काडल्यात, इन्स्पेक्शन केलां, सगळें जाल्लें आहा. सो फुडें तेंचें अशें आहा की कंप्लेन आहा की ऑफिसर्स येता आनी दुसऱ्या स्ट्रक्चरांचे फोटोज मारता. ते खंय तरी सांगात, जे कंप्लेन आहा तेंचेरूच एक्ट करा. हांव म्हणना सगळेंच कायद्यान आहा आनी बेकायद्यान आहा, पूण खंय तरी आमच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक, स्थानिकांक सांबाळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आयज आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आमकां सांगलां, आमचे कडेन म्हणजे CZMP प्लॅन 2019 ह्यो फायनलायज बेगीन जातलो म्हणून. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसतलें ट्युरिजम एक्टिविटी वाडत आहा आनी आमच्या कोस्टल बेल्ट सगळे आहात तांकां ट्युरिजम बूस्ट करपाक नवीन पॉलिसीज कितें हाडून तांकां बेनिफीट जाता तशें करचें म्हणून. स्पीकर सर, लास्ट हांव एकाच पॉयंटाचेर येता. स्पीकर सर, आमचो CZMP प्लॅन ह्यो फायनलायज करपाक जाय आनी परत एकदां हांवें LAQ मागलेलो 1907/2024, LAQ नंबर 16C. हांवें तुमचे कडेन मागलेलें की फायनलायझेशन फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ करंट स्टेटस ऑफ वर्क ऑफ रिपेरिंग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2019. तुम्ही म्हाका रिप्लाय दिल्यात की द वर्क हॅज बीन इश्यूड टू नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज, म्हणजे in bracket NCESS फ्रॉम केरला आर प्रिपेरिंग द CZMP 2019. या दिला तुम्ही आन्सर, बरोबर आहा, मान्य आहा. स्पीकर सर, हेंकां तुम्ही दिल्यात. आतां हेंच्यांनी म्हाका दिसता तुम्ही 2023 केन्ना आमच्या मे टू सप्टेंबर 2023 तेंच्यांनी येवन आमचे सायट सर्वे केला
आतां ही एजन्सी येयली बरें मान्य आहा. परत तुमकां दुसरे क्वेश्चन विचारलो दुसरो आसलो म्हाजो द डिटेल ऑफ द एजन्सीज इंट्रस्टेड वीथ कॅरिंग आउट द वर्क ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ द CZMP प्लॅन 2019. तुमी म्हाका डिटेल सगळी दिल्ली आहात. आतां म्हाजे एकूच प्रश्न हेचेर कितें आहा, तुमी सांगल्यात म्हाका रिप्लाय हांगासर दिल्ले आहात की हांवें विचारला केन्ना मेरेन जातलो. तुमी म्हाका जानेवारी 2025 म्हणजे 5 म्हयन्यांनी जातलो म्हणून सांगलें. म्हाजे एकूच प्रश्न हांगासर कितें आहा तर रेज करता. लास्ट होच म्हाजो लास्ट क्वेश्चन आहा. स्पीकर सर, field investigation was conducted by NCESS during May and September 2023 along the sea coast and creek banks of Goa. स्पीकर सर, एकूच म्हाका विचारपाचें हेंच्या वांगडा आमचे लोकल कोण इन्वॉल्व आसले काय, म्हणजे तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले काय. हांव फुडें येता तुमी पॉयंट दिले तें, पूण जे भायली एजन्सी येतात तुमचे ऑफिसर पणजेच्यान थंय वयतात, लोकलांचे स्थानिकांचे मातशे बारीक बारीक इश्यूज आसा म्हणजे तांकां कळपाक लागून हे म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट आसले. Next, CZMP shape files provided by the GCZMP, which are used as the base map for the preparation of CZMP, were referred to find out any varieties in the high tide line or ecologically sensitive areas. हे तुम्ही हे करपाक जाय म्हणून सांगला आणि हे तुम्ही केले तुम्ही. वन मोर फिल्ड इन्व्हेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. ह्यो म्हाजो एक प्रश्न आहा. तुम्ही आयज मे आणि सप्टेंबर 2023 फिल्ड इन्स्पेक्शन केल्यात, फिल्ड इन्व्हेस्टिगेशन केल्यात तुम्ही. सो आता परत तुम्ही हे जाल्या उपरांत परत आणि एकदा करतल्यात फिल्ड इन्व्हेस्टिगेशन. फिल्ड इन्व्हेस्टिगेशन करतले जाल्यार ताका परत आणि कितलो टायम लागतलो. सो हांगाच तुम्ही मे टू सप्टेंबर घेतल्यात, परत आता तुम्ही म्हाका रिप्लाय दिल्यात 5 म्हयन्यान जाता म्हणून, म्हणजे जानेवारीन जाता. सो हे परत तुमकां करपाक जाय, रिसर्वे करपाक जाय. मागीर त्याच्या उपरांत पब्लीक हियरींग हॅज टू बी डन. स्पीकर सर, हांव म्हाजे एकूच प्रश्न आसलो, जेन्ना फिल्ड इन्व्हेस्टिगेशन केलें तुमी परतूय घेता, पयलीं जालें आतां सोड, आतां तुमी जेन्ना करतात तेन्ना पब्लीक हियरींग मागीर घेताल्यात. आनी तेच्या उपरांत तुमी म्हाका कितें सांगल्यात, करेक्शन बेस्ड ऑन पब्लीक हियरींग आफ्टर फिल्ड व्हेरिफिकेशन इज नेसेसरी. पूण म्हणजे कितें, तुम्ही पब्लीक हियरींग गेल्या उपरांत ते करेक्शन कशें करप कितें करप ते पब्लीक हियरींग करून करतले. तुम्ही पयलीं करतात, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करतात, मागीर परत तुम्ही आनी कितें करतात, मागीर परत इन्व्हेस्टिगेशन रिइन्व्हेस्टिगेशन करतात, पब्लीक हियरींग करतात आनी मागीर पब्लीक हियरींग म्हणून खंयची करेक्शन्स आनी हे करतात. हांव प्रोसेसाक रॉंग म्हणना, आसतलो सारको आसतलो, पूण हांव कितें म्हणटा हे शॉर्टकट करूं शकता. आतां पयलीं रिइन्व्हेस्टिगेशन आसता तेन्नाच तुमी हे कित्याक करेक्शन्स घेना, हियरींग घेयनात आनी करेक्शन घेनात, तेन्नाच सोंपें न्हू. तुमी लायनीन जर हे करून गेले परत तुम्ही सबमिशन ऑफ NCSCM फॉर वेटिंग हे मागीर करतले. फायनल प्लॅन अँड रिपोर्ट प्रिपेरेशन म्हणजे जेव्हा तुम्ही ड्राफ्ट सगळो केला तर फायनल प्रिपेरेशन त्याच्या हे सगळे करून मागीर करतले तुम्ही. स्पीकर सर, त्याच्या उपरांत द फॉलोइंग डेटा आर रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इन द CZMP प्लॅन्स. स्पीकर सर, tenure status of mangroves to remove the mangroves buffer zone around the mangroves in the private land. हे तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करतल्यात. मागीर शेप फायल ऑफ म्युनिसिपालिटीज अँड विलेज पंचायत विथ लेबल, शेप फायल्स ऑफ ब्रिज, हार्बर्स, पोर्ट्स, फेरीज, हेलिपॅड, हॉस्पिटल्स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट एक्सेट्रा. आयलँड coordinates shape files are required to incorporate them. Land use shape files of the approved CZMP prepared as per CRZ notification 2011. Shape files of tourism tourism area stretches and tourism management plan report is necessary. Speaker sir, हे लास्ट माझे इतलेच म्हणणे आहा, हे CZMP प्लॅन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा, बेगिनात बेगीन जावपाक जाय. आनी ह्यो प्रोसेस म्हाका दिसता ह्यो करीत जाल्यार हांव नको, म्हाका जानेवारी तरी दिसना. आता ह्यो करतले जाल्यार खंय तरी लोकलांक आतां म्हणजे लोकल म्हणजे कोणायक म्हणना, म्हणजे तो तुमचे ऑफिसर वेर आहात कोण थंयसर लोकली ते कोऑर्डिनेट करता, कॉन्टॅक्ट करता, सगळें तांकां खबर आहा. फिशरीज डिपार्टमेंटाक खबर आहा, तुमकां CRZाक खबर आहा, पयलीं सगळ्या डिपार्टमेंटाक खबर आहा कोणाक खंय कॉन्टॅक्ट करप. हे जर आमकां खंय तरी एंटायर कोस्टल बेल्ट गोंयचो जर सेफ करतले, आमचे हे अशें हरमला जे इन्सिडंट जाला ते आख्खे आनी खंय जावचे ना, तशें जायत जाल्यार प्रॉब्लम. ह्यो CRZ प्लॅन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आनी हे जितके वाचला ह्यो तुमचो रिप्लाय तुमी म्हाका दिल्यात हे सगळं. आनी हे म्हाका दिसता करी मेरेन आमकां आनी 1-1.5 वरास वयतले.
सो हे बेगिनात बेगीन तुमी हातीन घेवचें आहा. म्हाका खबर आहा तुमी केपेबल आहात, वेल इंटेलिजंट आहात आणि हे काम जाता तितल्या स्पिडीन तुमी करून आमकां आमच्या गोंयच्या कोस्टल बेल्टाक न्याय दितले, जस्टीस दितले. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable members, Dr. Chandrakant Chetty. स्पीकर सर, आज हांव जो उबो रावल्लो आसा त्या आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं उलयतना हांव आमच्या बिचोली कोर्टाचेर उलयतां. आमचो बिचोलीची जी कोर्ट बिल्डींग आसा, ही जी बिल्डींग आसा ती खूब जुनी आसता, पोर्चुगीज टायमाची आसा आनी तिचें कंडिशन आसा हे एकदम वायट आसा. इतले वायट आसा की हल्लीच 15 दीस पयलीं तेचो स्लॅबाचे थोडे भाग सुद्दां पडलेले आसात. फॉर्च्युनेटली कोणाचेर पडोंक ना. थिंगाचे जे वायरी आसात भितरतल्यान लिकेज जाता आनी हो इशू स्पीकर सर हांव लास्ट इयर हांगा हावजान उलयल्लो आनी उलयतूक सुनी म्हाका दिसता तांच्यांनी फक्त रिपेर करच्या खातीर म्हणून केला. म्हजी रिक्वेस्ट आसता केन्ना तरी मिनिस्टरान एक दीस बिचोले आमचो येवपाचो आनी ही बिल्डींग पळोवपाची. हांवूय येता तुमच्या बरोबर, तुमकां कंडिशन पळयतली आनी कंडिशन पळयतूक सुनी कळ्ळे लोक ते कशे आसा कोर्टान बी जे हे लोक वतात न्ही ते तशे खुश म्हणून वचनात. ते कितें ते रजिस्ट्रेशन ऑफिस न्ही, मॅरेज रजिस्ट्रेशन खुश आसा म्हणून लग्न जाता म्हणून हांगा सगळे प्रॉब्लेम आसतात आनी तो एम्बियन्स पळयत जाल्यार आनीक प्रॉब्लेम जाता. भितर 3 बेंचीस आसा ABC. भितर थोड्या कंप्युटरांक इन्वर्टर ना, जनरेटर बॅकअप सारको ना, थंय तशें जर पळयशें जाल्यार कांयच सारकें ना. प्लस तुमची कोर्टाची न्ही थंयसर जज रावच्या खातीर कोर्टाची जागा आसा ती बंगले आसा ते एकदम बॅड कंडिशन, कोण रावना. सो तुमी जाय जाल्यार ते नवे जागेचेर थंयसर तो कोर्ट बिल्डींग बांदूं शकता, बरी बिल्डींग बांदूं शकता. आनी हे जे पयलींचे बिल्डींग कन्सिडरींग फ्युचर आनी हो संबंद तालुक्याचो आसल्यामुळे तुम्ही बरी बिल्डींग बांदून म्हणजे स्पेशियस जे पार्किंग फॅसिलिटी आसा, कोर्ट रूम बरे आसात, एडवोकेटाकय बरे दिसतात, अशें सगळे करून लिटिगंटाकय बरे दिसता, अशें सगळे विचार करून एक बरे बिल्डिंगेची 100% आमच्या बिचोली तालुक्यान 100% गरज आसा. तुम्ही जर पळयत जाल्यार भितर वयच्या पयलींच सांगतले डॉक्टर आमी घेवया ही बरी बिल्डींग बांदपाक. स्पीकर सर, ओवरऑल उलोवपाक गेल्यार सगळीच कडेन जज बी सगळीच कडेन जे पोस्ट आसात, जज पोस्ट आसात किंवा APP PP पोस्ट आसा, हे सगळे खूब हे आसा वेकन्सीज आसा ते भरपाचे. आनी केन्ना खंयचो जज जाता जाल्यार ती एंटिसिपेटेड वेकन्सी मेथड एडॉप्ट करपाची, म्हणजे तो बाबा वेकंट जातलो म्हणून पयलींच सगळो प्रोसिजर करचे. कित्याक जाता हे कोर्टातले केसीस आसा. आज एक टायम कोर्टान कशें आसले मोजकेच लोक वताले, भाटकार वताले नाल्यार कोण तरी टेनंट. आज म्हाका दिसता इन्युएरेबली अशें एकूय घर गावचें ना, तो खंयच्या नाल्यार खंयच्या तरी कोर्टान वता. तो खंयचोय कोर्ट आसूं आनी कोण खंयच्याच कोर्टान वचना जाल्यार फॅमिली कोर्टान वता, लेबर कोर्टान वता, मोटर एक्सिडेंट कोर्टान वता, खंयचो तरी कोर्ट कोणाक लागलेलो आसा. सो त्यामुळे हे केसीस बेगीन डिस्पोज जावपाची गरज आसा, नाल्यार ते जनरेशन टू जनरेशन केसीस वता. आनी तुमी जाणा कोर्टान एक आसा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. तो डिले जावन जस्टीस फायदो कितें आसा. सो त्या खातीर तुमी हाचेर सिरियसली काळजी घेवची. आमकां सगळ्यांक एक कितें जालां म्हणजे आमकांय पॉलिटिशन आमी केन्ना कोर्टा बद्दल उलयना हे जाल्यार कित्याक आमी ती टच करचे, पूण एज अ मिनिस्टर तुमी हे एडमिनिस्ट्रेशन पळोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमच्या डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा तुमकां अभिनंदन करता. ती बिल्डिंगेचें काम खुबशें जायत आयलां, पण आमकां इतलेंच कळपाक जाय थंय ते बिल्डिंगेक तो एक्सेस आसा मेरशे, तो एक्सेस ल्हान आसा. ताचेर तुमचें कितें आसा एक्सेस वाडोवच्या खातीर. प्लस पार्किंगाचेर कितें आसा. ते बिल्डिंगेन कॅन्टीन म्हणा, लायब्ररी, कावन्सिलींग सेंटर, कित्याक ती नवी बिल्डींग आसा. सो डेफिनेटली वी एक्सपेक्टेड की फुडले 30 वर्सांक ती बरी वापरपाची. सो हाच्या खातीर तुमी कशें आसा नवे नवे सॉफ्टवेअर अपडेट करपाचे. प्लस ईच कोर्ट रूमान डिस्प्ले घाला TV, सो दॅट कळपाक जाय बाबा कोण येतलो, कितें येतलो. हे सगळे तुमी नवे हे करा. आनी केन्ना इनॉग्रेट करतले हे आमकां तुमी आज हावजाक सांगपाची गरज आसा. तुमचो जर सावथ गोवाचो जर हे कळलो जाल्यार स्टील अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा कोर्ट, आनी हाका इतलो डिले कित्याक जाता तोय पळयात. कित्याक आमचे जे लॉयर भाव आसात तांकां एका बऱ्या कोर्टान वचपाक, एक शिस्तीन वचून आर्ग्युमेंट करपाक लोकांकूय बरें दिसता तुका की तांकां जर बाबा खंय जर तांकां जे हे गावतली जस्टीस गावतली ती म्हणजे एक बरो एनवायरमेंट आसपाची ही सगळ्याकच गरज दिसता. जशें आमी ह्या बऱ्या एनवायरमेंटान बसता तशें. स्पीकर सर, दुसरें एक सांगपाचें म्हटल्यार एनवायरमेंटाचें. पयलीं हांव आमच्या बिचोलच्यान सुरू करता. आमच्या बिचोलेन पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आनी तुमचें अभिनंदन करता की मायनींग कितलीं वर्सां बंद आशिल्लें, सुरू जालां, आतां खंय तरी स्टार्ट जाता.
बरी खबर आसा कित्याक आमचे लोक तसे जर पळयशीत खुबशे मायनिंगेचेर डिपेंडंट आसात. कोणाचे ट्रक लागल्यात, कोण भितर कामाचेर आसात. आमकां मायनिंग जाय जस्ट बिकॉज आमकां कोण तरी सोनें दिता म्हणून आमी कितें म्हणून घेवचें ना, जाल्यार कितें आमकां जिवाक त्रास करून घेवचें ना. सो मायनिंग जाय, एट द सेम टायम ते पोल्युशन कंट्रोल रावपाक जाय. म्हाका दिसता कोर्टान सर्टन पॅरामिटर्स घातला, स्पेशली जे ट्रक मायन वयर व्हरतात तांच्या खातीर CCTV कॅमेरा बसोवपाचे, प्लस तुमी डिस्प्ले करपाचे कितले पोल्युशन, हे थिंगा फॉलो करता कंपनी काय ना, हे तुमी आमकां एटलिस्ट क्वार्टरली तुमच्या डिपार्टमेंटान आमकां व्हायट पेपर हाडपाचो. नाजाल्यार कितें जाता सडनली एक दीस मागीर लोकांचो तो बारीक बारीक रावता, सडनली एक दीस आउटबर्स्ट जाता. तो जावपाक जायना. सो दॅट इट इज कम्फर्टेबल फॉर मायनिंग पीपल, कम्फर्टेबल फॉर लोकांक. आज जर तूं आमच्या लांबगांव सारक्या गांवांत पळयलें, एका टायमार इतले झरे आसले, इतले बरें उदक आसले, ते झरे बी गेले काय. आमचे कितले बरे काजी बी आसले, परमनंट आमच्या लोकांचे काजी गेले. आमची तळी आसली, परमनंट गेली. आमची शेतां आसली, शेतांनी ते सगळे मायनिंगाचो रेबो आयलो, शेतां बी कोण करनात. नॉट दॅट लोकांक शेतां करपाक जाय अशें ना स्पिकर सर, लोकांक सगळें करपाक जाय, पूण परिस्थितीच ना. कंपेन्सेशन जाल्यार कंपेन्सेशनय सारकें मेळना. आनी शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमच्या शेतान जर कितें पडलें जाल्यार तुमी एग्रीकल्चर झेडवे कडेन व्हरात, तो तुमचें क्लीन करून दितलो. हें अशें जावपाक जायना. सो स्पिकर सर त्या खातीर तुमच्या डिपार्टमेंटाक सांगा, आनी हे सगळें तुमच्या अंडर येता. खूब इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा हो. नाजाल्यार कितें आसता, हे मायनिंगाचें कितें आसता, आय नो तांच्यांनी खूब रॉयल्टी दिवन हे सगळे मायनिंगाची लिजा घेतल्या. आमच्या दुसऱ्या गांवांत येतली. आमच्या आतां ही सद्याची मायन आमकां लांबगांव आनी मुळगांव लागता. शेजार आमच्या दुसऱ्या गांवांत येतली, ती अडवलपाल येतली, आमच्या सायटीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली शिरगांव येतली. सो त्या खातीर ह्या मायनिंगेक स्ट्रिक्ट कशें तुमी मॉनिटर करतले पोल्युशनच्या ह्या तुमच्या पॅरामिटरान, ही तुमी काळजी घेवपाची. जाय जाल्यार जशें एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता, तांचे जे आतां हे खुबशे लिकर जे फॅक्टरीज आसतात, ते आपापलो एक एक्सायज इन्स्पेक्टर नेमतात ते, आनी ते मॉनिटर. सो तशें तुमचे एक ऑफिसर मॉनिटर करपाचो, आनी ही शूड बी द ऑफिसर हूम वी कॅन टॉक टू हिम. फाल्यां जर लोकांनी आमचे कडेन कितें घेवन येयले की ना तुमची मायन, लोकांचें कशें आसता, तांकां कितें त्रास जाले येतले, तुमची मायन अशी पॉल्युशन करता तशी. आनी मागीर स्पिकर सर लोक ब्लेम कोणाक करता, MLA वगी रावला. कित्याक MLAचे कितें तरी ट्रक चलता आसतले मायनीचेर, आमचें चलना, म्हजें चलना, प्रेमेंदाचें चलना, आमचें काय ना. कितें MLA कितें फायदो जाता म्हणून. सो आमकां जर एक ऑफिसर नेमलो जाल्यार वी कॅन आस्क हिम. लोकांनी म्हटलें कितें पोल्युशन जाता, ओ पळय दीस इज द व्हायट पेपर वीच यू हॅव लास्ट 3 months. असो 3 monthly नाल्यार 6 monthly एक व्हायट पेपर काडपाचो. आनी ही खूब गरज आसा. हे सगळ्यांक बरें आसा, मायनिंग कंपनीकय बरें आसा आनी लोकांक बरें आसा. आनी हे डिटेल हे करपाचें. दुसरें म्हटलें तें आमचे कडेन इंडस्ट्रीज आसा, आमच्या हातून कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडस्ट्री आसात. स्पेशली आमच्या कडेन थंय हांगा वय हिलवी कॉलनी म्हणून आसा. त्या इंडस्ट्री मुळे केन्ना केन्ना बारीकसो स्पोर्टूय जाल्लो आसा. ते लोकांची सदां कंप्लेन आसता. तांच्यांनी जर पेंट काडीत जाल्यार 6 म्हयन्यान तो पेंट वता, थिसर तो धुल्लो लागता, हें जाता, पोल्युशन जाता. कंपनी जाय आमकां, ती आमकां जॉब दिता, पण एट द सेम टायम हे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करा वेदर दे आर फॉलोवींग ऑल द नॉर्म्स. सगळी लायसनां घेता काय ना ती पळयात. आनी जर अशें सगळें जर करून आसत जाल्यार आमकां कांयच हरकत ना, पण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल. लोकांक हे त्रास जावपाक जायना. स्पिकर सर, तशेंच हे करतना नॉयज पोल्युशनाचेर उलयता. हल्ली आमचे खुबशे यंगस्टर्स भुरगे आपल्या गाडयेचो तो सायलन्सर बदलतात आनी तो आवाज इतलो काडटात की तो इट बिकम्स अ न्यूसन्स. आनी एक जर बरी कॉलनी जर आसा आनी थंयच्यान तो आवाज करून वता, सो न्यूसन्स जाता. स्पेशली जाणट्या लोकांक आयकपाक हे जाता. असलो जेन्ना कोणी न्यूसन्स करता विथ द यूज ऑफ पुलीस, तुमी ती गाडी आसा तिका इम्पाउंड करा, फायन करा, बट सी दॅट द नॉयज पोल्युशन करा. आतांच आमचे खुबशे कलीग जे कोस्टल बेल्टाक आसा ते नॉयज पोल्युशनाचेर उलयला. स्पेशली ह्या कोस्टल बेल्टाक जेन्ना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर जाता, जेन्ना हे रातचे म्युजीक चालू आसता, ते केन्ना केन्ना इतले आसता की त्या लोकांक न्हिदोंक मेळना. तांची स्लीपलेस नायट जाता. आनी मागीर ते पुलिशेक कंप्लेन करता, डेप्युटी कलेक्टर कडेन, म्हणजे गोईंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स. तुम्ही जी लिमीट घातल्यात ती लिमीट ते पाळटा काय ना ते पळयात. आनी पाळनात जाल्यार तुम्ही सरळ यू हॅव अ पावर. तुमची ती पावर यूज करून तांचे रेस्ट्रिक्शन हाडात. आज तुम्ही एकट्याक तुम्ही मुभा दिता, फाल्यां दुसऱ्याक दितले, सगळेच जाण करूंक लागतले.
आनी अशें जावपाक जायना. हांगा कितेंय जर कोणी खुबशे म्हणटा हांगा हे खाओ पिओ मजा करो कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा. अशें जावपाक जायना. सरकार म्हणटा तो आमच्या ऑफिसर म्हणटा स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. नथींग विल बी टॉलरेटेड अशें आसपाक जाय. सगळ्यांनी म्हाका दिसता खूब जाणांनी प्लास्टिकाचेर उलयले. प्लास्टीक इज अगेन अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्युशन. गुटखा ते गुटखाचे प्लास्टीक आसता, सगळे प्लास्टीक लोक खंय उडयतात. हे प्लास्टीक फ्री जावपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. फुडें आमकां हाची गरज आसा प्लास्टीक हे फ्री जावपाची. कित्याक आमचें गोंय इतलें बरें आसा. जर हे इतलें नितळ रावतलें, आमचें भांगरा गोंय रावतलें जाल्यार हे पोल्युशन डिपार्टमेंट एनवायरमेंट आमचें बरें आसपाची ही खूब गरज आसा. नाजाल्यार गोंयचें दिल्ली जावपाक वेळ लागचो ना. थंय लोक रावपाक सुद्दां हे म्हणजे प्रिफर करचे ना. स्पिकर सर उलयतना सब रजिस्टर ऑफिस स्पेशली आमच्या बिचोलीन एकदम बॅड कंडिशनान आसा. आत्ताच जशें सांगलें थंयसर जे लोक येतात स्पेशली लग्नाक जे ते बसपाक खुर्ची नासता, पार्किंग तर नाच थंयसर. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की जाता ते बेगीन ते बरे जागेन बरे शिफ्ट करचे, जी लोकांक कन्विनियंट जाता, पीपल कॅन एप्रोच, लोकांची कामां जातात. खुबशे फावटी ह्या ऑफिसांत जशेंच ओदू आमचे ऑनरेबल MLA मायकल लोबोन सांगले म्हापशाचें सब रजिस्टर ऑफिस व्हेरी बॅड शेप. ती बिल्डींग इतली हे आसा, लिफ्ट चलना. थंय गेली जाल्यार इतली गर्दी आसता, उबो रावपाक जायना, आंगाक आग म्हणजे टच जाता. सो ताका आनी ही सगळीं ऑफिसां सगळीं ही कितलेशेच रेव्हेन्यू दितात. सो त्या खातीर आनी दुसरें म्हणशीत जाल्यार हांगाचे सेल डिडाक बी टायम दिता. आय नो इट इज विथ द अदर डिपार्टमेंट, पण हे सगळे कंट्रोल करपा जाय. म्हापसा सब रजिस्टर खूब कितें तरी प्रॉब्लेम आसलो, आतां खंय तरी सॉर्ट आवट जाता. टायम बी खूब घेताले. हे हांच्यांनी टायम बाउंड सर्वीस दिवपाची खूब गरज आसा. स्पिकर सर परत एकदा सांगपाचें म्हणजे आमच्या पोल्युशनाचेर स्पेशली मायनिंगाच्या पोल्युशना मुळे लक्ष दवरुपाचो आनी दुसरें जे इंडस्ट्रीच्या पोल्युशना मुळे लक्ष दवरुपाचो. थँक्यू स्पिकर सर. Honourable Member Shri Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टाचेर उलोवपाचो आहा. तेजेर उलयतना एक सांगपाचें आहा की हो जो कोर्ट आमच्या मेर्शेन जो जाग्यार येयलेलो आहा, हो जागो आमची लेट ऑनरेबल MLA विक्टोरिया फेर्नांडीस तेन हो जमीन एक्वायर केल्लो. आनी हो एक्वायर केल्लो कितें आमच्या लोकांच्या बेनिफिटाक, आमच्या सांताक्रूज लोकांक कितें बेनिफीट जातलें म्हणून. थिंगा एक पर्यटन भवन येवपाचें आहलें आनी आमच्या लोकांक थिंगा फायदो जावपाचो. ताका लागून आमच्या फायद्याक लागून थिंगा कितें तरी आमच्या लोकांक जायच. तशेंच म्हाका सांगपाचें आहा ह्या कोर्टाच्या सरावंडींग ह्या कोर्ट बांदतना कितें कितें प्रॉब्लम जाल्या पळय ते आमच्या लोकांक आमच्या फेस करचें पडटा. पयलें म्हणल्यार थिंगासर कोर्ट बांदतना थिंगासर पळय डॅब्री उडयलेली आहा. ती डॅब्री आतां काडपाची गरज आहा. कित्याक थिंगासर उदीक शिरकोता, फाटल्या दिसांनी चड पावस पडलो आनी थिंगा वॉटर लॉगींग जालें आनी बुट्टी कशी येयली आनी गाडयेक पासून वचपाक त्रास जाले. थिंगा जालां कितें स्पिकर सर, ताका तेकोन कोर्टाक तेकोन एक वाडी रस्तो वयता आनी ह्या रस्त्याल्यान आदीं उदीक वयतालें. कित्याक जॅक्सी केरीच्या फुडल्यान जो हायवे आहा तेजो कल्वट चोक जाल्लो आहा आनी हो चोक जाल्ल्याच्या कारणाक लागून हे सगळें उदीक कोर्टाच्या फुडल्यांतल्यान आमच्या वाडीच्या रोडाच्या वयल्यातल्यान वचोन वाडये एक तोय आहा. त्या तोयाक एक वाव आहा, तो सारको नॅशनल हायवेच्या पोंच्यातल्यान भायर सरता. तें उदीक तिन्नेच्यान वचपाक ह्या रोडाच्या वयल्यान वयतालें. फाटल्या दिसांनी हो रस्तो आमी उंच काडलो, रेस केलो आनी रेस करून इतले त्रास जाल्लेले आहा. वयर सकयल आमचे बंप जाल्लेले आहा. हांवें प्रायोरिटीचेर ऑनरेबल CMा कडल्यान पास करून गेल्लो आनी मागीर कितें जालें, जेन्ना पास केलो तेन्ना म्हाका ते इंजिनियर मागीर म्हणाले तो रस्तो वाडोवपाचो आहा एका कोर्टाक लागून. हांवें म्हणलें बरें काम, कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टरी फाटल्या दिसांनी करपाक येयलो, तेजो भाव दुयेन जालो म्हणालो आनी तो गांवांक गेलो आनी व्हरलें जावं उपकारना कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान. आतां कोर्टाक लागून तो वाडयता. ऑलरेडी हांवें नोट घाल्लो आहा. थिंगा म्हाका 2 फुटपाथी जाय, वॉकिंग ट्रॅक जाय, L टायप ऑलरेडी हांवें दाखयलेले आहा. तसोच रस्तो वाडोवंक जावो. ड्रेनेजी थिंगासर धाकटुल्यो केलेल्यो. आमच्या गांवचे भाव आमचे मेर्शेकार, आमचो थिंगचो पंच दुवार्थ म्हणून तेणें म्हाका व्हरोन थिंगासर वाव दाखयलो. एक वाव ह्या कोर्टाच्या फाटल्यान तोयेच्या फाटल्यान एक वाव आहा. हो वाव पुरो उपकारना, हो इम्पॉर्टंट वाव. ह्या आदल्यांनी कित्या तरी कारणाक लागून तो धरलेलो. हो वाव आमचो तसोच उरोंक जावो.
तशेंच आमचे दुसऱ्याक भांग घेवन तांकां जाय तशें बरें प्लॅनिंग केल्लें आमच्या लोकांक त्रास जायना पळय तशें हें म्हाका कशेय भाशेन प्लॅनिंग केलां पळय तेच भाशेन जावंक जाय हे रस्ते हे आतां गटर पळय रूंद केल्या हे गटर रुंदूच उरोंक जाय पार्किंग आमच्या लोकांक मेळोंक जाय तशें फ्री रोड मेळोंक जावं कित्याक कोर्ट येयलो जाल्यार आमच्या लोकांक तिका त्रास जावंक ना तसोच आमच्या थिंगासर ह्या कोर्टान एक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक एक मेर्शेच्या लोकांक एक रूम दवरचो कितेंय करपाक कितें हेल्थ सेंटर जावं कावन्सिलींग करपाक एक रूम आमच्या लोकांक दिवचो तें चड गरजेचें जावन आसा तशेंच स्पिकर सर एक उलोवपाचें म्हणल्यार आमचे दुसरे कोर्ट जे आतां पणजे कोर्ट आहा जावं सेशन्स कोर्ट आनी दुसरे कोर्ट सायडीक आहा थिंगा पयलो एक पाट स्पिकर सर थिंगा जागो ना आमच्या कोर्टाक तेंचे डॉक्युमेंट दवरपाक कोर्ट ऑर्डरी जावं कसले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आहा तांकां जागे ना आनी ते अश्योच फायली पडलेली आहा आनी ते तशें पडोवप ना हे तांकां चड आनी चड गरज कित्याक ते इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट हे आमचे गोंयचे डॉक्युमेंट आमच्या लोकांचे डॉक्युमेंट हे आमी चडांत चड सांबाळपाक हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हे मातशें सिरियसली तेणें घेवचें तशेंच स्पिकर सर एनवायरमेंटाचेर उलयतना चडूय उलयना एक सांगपाचें आहा की जे पोल्युशन आतां नॉयज पोल्युशन आतां जाता तशेंच आतां सावंडाक लागून जाता कितें स्पिकर सर जेन्ना आमचो एक गोंयकार जावं कोणें आमचो गोंयचो भाव जावं भयण जेन्ना काजार जाता ही मनशां केन्नाय लायफान एक पाट काजार जाता आनी काजार जाताना तांकां आमचे गोंयचें कितें जाता आमचें गोंयचें ट्रेडिशन अशें की आमची काजरां जावं आमची फंक्शनां कोमेस जाता 10 जातकूच 10 जाता 11 जाता मात आतां जालां कितें कायदे आतां येयलेल्या फाक 10 आतां पळय बंद केला म्हणल्यार तांकां लोकांक टेन्शन जाता एके सायडीन तेजे एन्जॉयमेंटाचे दीस काजराचे दीस आनी एके सायडीन ताका टेन्शन आसता पुलीस येता तांकां म्हणटा बंद कर म्युजीक स्लो कर हें करप न्हू स्पिकर सर हे कशे भाशेन हे टायमींग हो वाडोवंक जावं तसोच आमचे ट्रेडिशनल तियात्र जाता तशेंच ट्रेडिशनल आमची नाटकां जाता कितल्या वर्सांची ती एवरी इयर ती त्या वाड्यांचेर जाता ज्यो वस्तू ट्रेडिशनल आहा त्योच ट्रेडिशनल वस्तू ह्यो तांकां मातसो टायमींग वाडोवपाचो हांव दुसऱ्याचें उलयना म्हाका जाय ट्रेडिशन आदी लोक जे आमचे जे तशें चलताले तशेंच तांकां भिरांत नासतना तांकां ही फंक्शनां करूंक येवची नाजाल्यार तांकां कितें जाता कमिटी किंवां तेंचेर प्रेशर येता पुलीस येयले बंद कर सांगले मागीर सगळे आमच्या गांवची शांती वयता तशें जावप उपकारना स्पिकर सर आनीक एक म्हाका उलयतना लॉचेर उलोवपाचें आहा चड गरज आहा स्पिकर सर आमचो हो कायदो सारको स्ट्रॉंग करपाक जेन्ना आमचे लोक आमचे गोंयचे लोक आमचे गोंयचे भाव भयणां आमची सादी आनी आमी बाळती कितें आसता आमचे लोक एक पाट तांकां इन्कम आसना इन्कम ना म्हणून ते कितें करता आपलें घर ते भाड्याक दिता आनीक एक पाट तेंच्याच भाटान रूम बांदता जावं आपले फ्लॅट दिता जावं आपलें घर दिता कित्याक तांकां इन्कम आसना एक पाट आपूण पासून घर भाड्याक दिवन एके सायडीक एका रुमान एका कुडीन रावता इतले आमचे लोक त्रास काडटा आनी जाता कितें स्पिकर सर जेन्ना लीव एंड लायसन्स एग्रीमेंट करता 11 म्हयन्याचो हो एग्रीमेंट आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सारको सिरियस घेवंक जावो हेजेर कितेंच कॉम्प्रोमायज आसूंक उपकारना जेन्ना एक 11 म्हयन्याचो एग्रीमेंट करता त्या मनशान जो कोण एग्रीमेंट करता ताणें 11 म्हयने जाले दोत ओनराक नाका तो रावलोलो जाल्यार 11 म्हयने जातकूच ताणें कशेय भाशेन थिंगचो वचपाचो नाल्यार आतां अशें कायदे आहा की कोर्टान गेलो जावं पुलिसीन गेलो एक पाट थोडे पुलीस कितें करता थोडे पुलीस ताका सपोर्ट करता आनी आमचे लोक कितले त्रासान पडलेले आनी गोंयान असल्यो कितलेच केशी आहा आमच्या लोकांची घरां हाल्लेलीं आहा आनी आमचे लोकांचे घरांचे केशी चलता आनी कितले वर्सां केशी चलता आनी जाता कितें आमचे लोक घराच्या भायर रावून लोक भाड्याक रावता आमचे गोंयकार आनी एडवोकेटींक बोल्सांतले पयशे मोडचे पडटा आनी जो कोण आतां भाड्याक रावता तो भाडें दिवच्या पावटीचें वत भाडें एडवोकेटीक दिता आनी तो सुसेगाद एडवोकेटीक सांगता वर्सां काड अशें जावं उपकारना स्पिकर सर एका टायम लिमीट आसूंक जावो आदले पळय कितें केशी आहा त्यो फास्ट जावंक जाय असल्यो केशी कित्याक ही इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयकारांच्यो आनी तशेंच स्पिकर सर जे हे लोक आतां 11 मंथ्स एग्रीमेंट करता तांकां कशेय भाशेन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान कायदो असो स्ट्रॉंग करूंक जावो एक फॉर्मेट करपाचें तांकां एक पाट आमचे लोक सादे आसता ती तांकां एक पाट एग्रीमेंट करपाक आयडियर आसना हे गव्हर्मेंट फॉर्मेट करचे जे कोण मनीस शाणी आहा कोण ऑलरेडी एग्रीमेंट करता बऱ्या लॉयरा कडेन ते कंटिन्यू आसूं मात जे लोक सादे आसता तांकां एक फॉर्मेट करचे आनी जेन्ना हो मनीस 11 म्हयने जाले आनी दोत तूं ताका
दुसरो भाव मेवलो जावं दुसरो ते सोयरो मेवलो आनी दोतू त्या सोयऱ्याक कितें रायट आहा तरी पूण तेका त्या भाडेकाराक तेका सपोर्ट करूंक मेळप उपकारना जेन्ना आनी 11 म्हयन्याचो ह्या मनशा कडेन एग्रीमेंट केला जाल्यार ते कडल्यानूच हो एग्रीमेंट तेजो 11 म्हयने जातात तेजो कंप्लीट जावंक जाय नाजाल्यार दुसरो भाव येयलो आनी तेणें सांगलें ना रे तूं राव आपूण पळयता तल्ले जावप ना तेका दुसऱ्या भावान तो दवरपाचो आहा पयलो एका कार्ड 11 म्हयने जाताच चाई हेज्या हातीन दी मागीर तांकां करूं कितें कोता ती फॅमिली मदें डिस्प्यूट जालो प्रॉब्लम ना ते कोर्टांतल्यान झगडोंक जाता मात जे भाड्याकार अशे गांवच्या लोकांक आमचे त्रास करता गोंयान हें बंद जावंक जाय कित्याक गोंयान व्हडलें चड जाता हे हेका लागून सारको स्ट्रिक्ट कायदो हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन वऱ्या कायदो हाडचो नाजाल्यार आमचे गोंयचे कारकीद जाता भिता भाड्याक दिवपाक आनी घरां अशींच आसता भाड्याक तरी दिवं न्ही तांकां ताका फ्रिली तो दिवंक लागले तांकांय तर कॉन्फिडन्स जाले की बाबा चल आतां आपणाचें घर हावपाक मेळना भियोनासतना ते दितले आनी आमच्या गव्हर्मेंटाची ड्युटी आसता तांकां सपोर्ट करपाक आतां जालां कितें आतां तूं जाणा इन्कम टॅक्स कितें कोता एका म्हयन्याचो पागार हे आमचे टॅक्स ते घेता आमी जेन्ना गव्हर्मेंट तेंचे टॅक्स घेता त्या टायमार गव्हर्मेंटाची ड्युटी आसता तांकां सेफगार्ड करपाची आनी लीव एंड लायसन्साचेर कॉम्प्रोमायज करप ना ताका लागून मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन तेणें हिंगा आमकां सगळ्या लोकांक गोंयच्या एश्युरन्स दिवचे तेजें नांव सदांच उरतलें गोंयच्या मॅपाचेर सदांच उरतलें की तेणें अशें हें काम केल्लें म्हणून म्हाका चड उलोवपाचें ना स्पीकर सर ही थोडीच उतरां उलोवन हांव म्हाजें सोंपयतां थँक्यू स्पीकर सर Honourable Member Sri Nilesh Kabral. I rise to support the demands placed on today's portal in the House, demand number 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62, 67, and oppose the cut motions. Speakers, I will not speak much on this demand, but I will just bring a few points. The first and foremost point is we are 40 MLAs in this House, and 12 MLAs become ministers, 2 become Speaker and Deputy Speaker, and some committee members of the committees. So they have, each one has got some sort of a cabin in this House. When you have a long session like this, a MLA who does not have a cabin, where does he sit? Then where does he work? And I request the Honourable Minister, as a legislative minister, to look into the affairs, because in the past 1 or 2 times there was a big place which is now vacant in the corridor. And you can accommodate 18 to 20 cabins in that place. You may take it up with the PWD, which was taken in the past, and speak to Honourable CM by the next session. I think at least a small cabin where you can house and print and do work, because now you have put everything on online. It's a good thing. But then it becomes very difficult to access sometimes and to put our questions. We take 2 hours, 3 hours to travel and come here. And we don't have a quarters also. So all the facilities we were given in the past have been withdrawn. And we used to stay in the past in government rest house, circuit house, and all that has been withdrawn. So we don't want all that, but at least make the cabins for the MLAs who are not part of the assurance committee or committees where we can sit and do our work in the meantime. Speaker sir, I think we will consider this. It was moved ahead. Just see where it is, Speaker sir. Speaker sir, regarding the district session court of North and South, I have nothing much to say. I think my other colleagues have spoken, but I will congratulate the minister that the new building is coming up. Kindly do it fast, the North Session Court, and a lot of courts which are on rent, which may be vacated, and which have been in the old High Court to be shifted. And main is notary, our administrative tribunal, which is on the 3rd floor, has become very difficult to shift it before somebody else takes that court building. So that all your other buildings, because now I think another 2-3 months your building will complete. So the moment you shift, you please shift all other big courts which are there, the smaller courts. You know all of them, I don't know to tell you. So all the smaller courts which are on rent may be shifted into High Court premises so that the rent goes to a standstill, Speaker sir. Speaker sir, I will only point out that the Margao Session Court building which was initiated is work is getting done. There is central grant for that. If you don't get UC in time, then the grant will be stopped. My request to you is to see that that is being built by PWD and this is being built by GSADC. Somehow there is delay in their constructions. So kindly look into it so that South Goa building also is completed in the next 2 months, and there's an old building which is there, which they will vacate, which you can construct into a nice, it's an old heritage building, which you are aware. So Honourable Minister may look into doing something nice in that building, otherwise it will get somebody else will take possession. So kindly look into, because in another 6-7 months that thing will complete, the new building. So in the meantime, you can look into the angle of what we will do there, Speaker sir. Lastly, Speaker sir, about the North and South courts, I will request that
there is always this advocates and judges problem. And as other colleagues have pointed out, that the judges are not timely bound. It's not your duty, but I think information and coordinating with the system is very important. We find that the judges which are there, they have been on a probation period, contract period, and there is resentment among them because they are not on a permanent basis. So you should tell the court that when there is a vacant position, they should be given the first position, and then to replace them, they should take other people, the new people could be taken. But that does not happen. They make them apply. So look into that aspect, Speaker. So that will help us to have the judges which are there less in courts. Many courts will be able to fill up properly, Speaker Sir. Speaker Sir, I will also request notary services. Notary services, a lot of activities Honorable Minister has done. He has taken 100 more new notaries. He has advertised for 62 more. There will be more 20, 30 vacancies, which he will do. There is no doubt about it. But I will only request that notary services is something which I think we'll have to take online. And online in such a way the books are notarized. Your day book is also put fingerprint. Everything online so that the returns are online and they are stored. Otherwise what happens is we find over a period of they will be finding some notarized document where the notary is dead and they bring one showing which the books are also not filed. Then you have to say that that book, that notary was valid. So if you make an online system, whether he is dead or alive, at least we will start from now. So make all the systems online, and today with the connectivity, all their fees they take, whatever is there is quite sufficient. If there is something to be given to them to make the infrastructure for notaries, then make a scheme so that you can give it. There are central government schemes for that. So kindly look into that, Speaker Sir. Speaker Sir, secondly, notary services, from what I see, is when there was an issue in the past, but now there is no issue. You are doing it well. So my only request to you is whatever other vacancies are there, they may be filled up, and you can ask for another 100 notaries, because it is up to the central prerogative to give you notaries, and the state is growing. And when you have been taking in the past from different areas in the taluka and giving every person, where like in our taluka you took last time many people, the reason is because our talukas didn't have notaries. But Panjim, like that, everybody wants to become a notary in Panjim. So look into the aspect and ask for more notaries. There is a central quota, there is a state quota. Central quota last time they had taken up, but still they have not been given. They have taken them money, but they have not given them the so kindly look into the appointments. So kindly look into this, Speaker Sir. Speaker Sir, regarding administrative tribunal, I will ask Honorable Minister that it's been a big issue. There is one judge there, by a lady, you know. Huh? Now it is settled. Settled? You have taken a new one? I think it was pending because Committee. of the committee. Yeah. Now the committee issue has been settled. So, because applications were invited. Applications are there, but because of the committee issue, it was... Kindly take on both hold. of them. So I think that issue... Both, the tribunal judge and the administrative tribunal, both advertisement was removed. Because the lady who is there, she thinks she is not fit there, she wants to go, she comes at 11, lot of complaints are there. So kindly look into this, Speaker Sir. Speaker Sir, and that building, as I requested you, the moment you vacate High Court, please shift it in that building, or you're down the line next to the accounts, there's a small other courts which are going to be shifted there. So kindly shift them so it becomes accessible for people there, because that is a rented premises. So there are many others which have to be shifted there. Speaker Sir, on the law part, Sub-Registrar's Office of KEPE was taken up for renovation. It is not then been taken. The office was identified for shifting and renovation. I think kindly take it up. It's almost 8-9 months that nothing has happened there. And I know that we have done a lot of changes now, connectivity, all other Xerox machine, all are falling in place, but there were issues. No, it's falling in place, what we have done, and now their services are improving. But I would request you, as there was a bill, I'm requesting you, there was a bill passed in the Assembly, where we were trying to bring in the system, which has not been followed up. The bill was such that thumb printing and identification was all old. So the bill was passed in the Assembly, it has gone to the President Action. Secretary Law knows about it. Kindly look into that bill and see that President Action is given, because today when the Honorable Prime Minister is saying digitalization, I think this is part of digitalization, and that is why my request to you, just brush up those people who are there and see that it is done. This is nothing changes in law. It is only removing the fingerprints and digitalized fingerprints, because you're already taking
two fingerprints online there. So you take all 10 and you make a system where it connects to those 4 pages and you process it online so that the sale deeds are preserved and the law has to be changed. So kindly look into that. A lot of other things you can do because today, you know, land grabbing cases have happened. People remove the people in MAPSA, there are so many complaints that they have removed the old books and put in a new thing and all these things have happened. So at least with these new things, I think there was a thing where from 1961 documents are getting scanned. This was the very purpose of doing that so that you get the nil income certificate automatically. So a lot of things are there which you are doing now. Please kindly do it fast so that it can be of real use to the people, Speaker Sir. Speaker Sir, CAPE office renovation I have asked for is because that office is in a government building and it's in a very peculiar state. So there was an identified CAPE municipality had given to shift temporary and then renovate it, but now it has not gone forward. So kindly look into where is the status of that and please get it done fast because that is the office which we have to do, Speaker Sir. Speaker Sir, regarding environment, I will not speak much about environment because a lot of speakers have spoken, I will not waste time. But I will request you as a senior MLA of this August House that the sand issue which is there, the law of the center has to be changed. We are facing a lot of problems in Goa. Our land, sand is available, but they have people remove it illegally and then sell at the exorbitant rate. All haftas here and there, and then people who really deserve the sand do not get. And traditionally, sand used to be removed by manually. This should continue. But the law of the central law says that you cannot remove sand in running water. Only in dry river beds. In Goa, there are no dry river beds. I think the law has to be changed, and I have already requested CM, I'm requesting you to take it up in the center so that law can be changed so that Goa and the coastal areas can remove sand which is required to, because there's an environmental study done by NIO. They have shown you where the sand is, where you can remove it. I think now is the high time that we should start next season. People of Goa should get cheaper sand available instead of bringing from outside, because the other thing is about sound. Many colleagues have spoken. I think sound is not a big issue. They have already given you 15 days in a year to relax as per your requirement till 12 o'clock. They should ask for 100 days. Or then memorandum, it's not a law. It's just a memorandum removed by the central minister in his office long back, where they have given timings to these things. So you to use your good office with the Honorable CM and see that those laws are changed for state of tourism, say for Goa, where it is very easy. It's not a bill or not a law in the state. It's just a memorandum which they removed, which has been followed. So kindly look into that and see that at least in Goa during festival seasons where the Honorable Minister can understand, instead of 15 days, they can give 100 days to start with. So at least that times can be relaxed when various weddings and other festivals can be relaxed. So kindly look into that, Speaker Sir. Speaker Sir, another thing which I would like to tell is environment. In the Environment Ministry, you have many other, you have Biodiversity Board, you have a lot of other committees. My request to you, Honorable Minister, is that, Speaker Sir, is that you may look into the aspect of these boards. These boards actually, in the state of Goa, you don't require so many, it's a big thing. Other states you require because they're bigger states. I think you should look into combining these things and looking into one board where all can be looked after one element. This is what I'm requesting, because otherwise they go into each other's angles. If you know what I'm speaking, you will understand. So I'm requesting you to look in the center to make the smaller states to look into one board where they look into everything. So that way the state will benefit, the center will benefit in all those angles, Speaker Sir. So kindly look into that, Speaker Sir. Ports, Speaker Sir, to speak about ports, I will request in my Kochore constituency, since ports administration comes under you, Speaker Sir, that there is an old dock in Khamamar and it has got a very big history. It was used to wharfers when there were no roads. That dock used to be used for transportation from that full river, but as the last point of delivery. But somehow nobody has looked into it. It is there belonging to Captain of Ports, but it is a lot of antisocial elements, other things are happening. So kindly look into it, take it into possession, beautify that place, make it a touristic place. This is my requirement. Because now I was told by River Navigation Department they are starting touristic ferry services and other services. So that dock belongs to you. So kindly look into it, renovate it, and give it the best thing what you can do. Whatever NOCs, anybody NOCs from the municipalities are required, anybody we are ready to give. But kindly do a nice thing about that. There's a lot of encroachment in that area. So look into that part also. Thirdly, I think as sports administration, you have a dredger with you, a small dredger. I think you should use it diligently. Now there is no movement of barges. Normally when the barges used to move, the channel used to get opened. But since there is no barges movement happening, I think we will have to make this use of this dredger to
to see that at least dredging remains, rather than when mining starts, those things will start. Because now bigger barges now with the mining operation, as Honorable CM has said, is going to start, we will require dredging. So kindly look into that aspect, and at least the channel of the barge movement can start dredging. And you can find dredging, but remove dredging and dredging, you know what I am saying. There is silt and there is sand. So both can be taken into aspect. Initially, they used to take this, dredge this river, go into deep sea, unload it. I think it's not required now. There is some value to that. So look into that aspect and try to get that channel dredged so that the future, that other activities can be started. Secondly, Speaker Sir, as the law says that 50 meters this side, 50 meters that side, land belongs to the captain of ports. Technically, it does not belong. The river, don't mind, Speaker Sir. The river and land may belong to an individual owner. But technically, but by the law, it says that permissions have to be taken. But what my request to Honorable Minister is that as CM has promised that the sand mining issue will be resolved, I would request you to identify such private land where they call it parai, where the sand can be identified afterwards, because in our area also there's a lot of sand developed on the rivers. And this can be, when you identify this and give it as part of parai by signing with your people, because you have to give permission, but however the land does not belong to you. So if you could identify this before the season, when you start in auctioning of these areas, you will have a place to unload this sand in those areas. So kindly look into that, Speaker Sir. Speaker Sir, I will not take much of your time, but I will request Honorable Minister, as whatever I have suggested, to look into it, and requesting that I have asked my sub-registrar office, they're doing a good job, there's no problem in that, but my sub-registrar office renovation may be done in the right earnest. If you can make a visit, I would request you, because it's in a very bad state, and does not have a lift also, it's on the second floor, it's a government building. Okay, lift is not there, but at least ambience and to sitting space, there's nothing to sit, so kindly look into it. Thank you, Speaker Sir. माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेठ. Speaker Sir, I rise here to support the demands listed in this today's list and oppose the cut motion. Speaker Sir, speaking on demand number 67. Speaker Sir, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडनासून सुरू जाता आनी जी एरिया आसा ती चडशी न्हंय म्हणजे मांडवी नदी जी आसा ती सगळ्याक लागता. ही मांडवी नदी आमकां चोडणासून लागपाक सुरू जाता ती नारव्यां, बिचोले, सांखळे, कारापूर ह्या भागांत सगळ्याक कवर करता. स्पीकर सर, आमचे कडेन 4 जाग्याचेर फेरी सर्विसीस आसा. सोडण रायबंदर, सोडण कोमोरफा, नारवा दिवार आनी सारमानस टोका. स्पीकर सर, खूब वर्सां जालीं सारमानस टोकार ह्या जाग्याचेर जे ड्रेजिंग करपाची गरज आसा, म्हणजे देर इज अ स्मॉल रिवुलेट, म्हणजे ती फेरी भितर जेन्ना भितर सरता त्या थंयसर बारीक रेवुलेट आसल्या कारणान सुकतेच्या टायमार ती फेरी लागता थंयसर, आनी ड्रेजिंग न केल्या मुळे ती थंय रावची पडटा, ताका होल्ड करची पडटा. म्हणून हें एक रिजन आसा की स्पीकर सर की हें खूब वर्सां जालीं ड्रेजिंग करूंक ना. पूण हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हो जो पॉयंट आहा टोंका सायडीचो हो ड्रेजिंग करून आमकां असो दिवचो. तशेंच त्याच भशेन नारवा दिवार जी फेरी आसा ही सुद्दां रेवुलेट ल्हान आसल्या कारणान थंय सुद्दां डिपोजिशन जाल्ल्या कारणान ही फेरी थंय सुकतेक लागता. पूण हे दोनूय जे पॉयंट आहा हे ड्रेजिंग करून घेवपाची गरज आहा स्पीकर सर, जे खूब तेंप जाले जावंक ना, हे करून घेवचें अशें मागता स्पीकर सर. तशेंच ज्या जाग्याचेर उदकाचे आवटलेट म्हणजे गांवांतसून उदक न्हंयक मेळटा त्या जाग्याचेरूय आयज डिपोजिशन जाल्लें आसा, ड्रेजिंग केल्लें ना. म्हणून जे आवटलेट जे भायर सरपाक जाय, गांवांतसून जें उदक भायर सरपाक जाय पावसाचें, ड्रेन जावपाक जाय समुद्रांत, ते ड्रेन जावपाक उशीर जाता, ओवर लागता, आनी ती जी जमीन आहा, जी घरां आहा ती फ्लडेड उरता. आनी इन द सेम केस आयज आमकां ज्या 8 तारखेक फ्लड जालो, ऑगस्टाच्या 1 तारखेक फ्लड जालो, तेन्ना सगळो कारापूर सरवण भाग आनी आमचो पिळगांव भाग हो अंडर फ्लड उरलो. म्हणून हे जर जे एक्झीट आहा उदकाचें तें जर ड्रेजिंग केलें जाल्यार तें सुद्दां आमकां फ्लड रिलीफ करपाक खूब सोंपें पडटलें स्पीकर सर. तशेंच सांगपाक सोदता स्पीकर सर की आमचे नारव्यां म्हणून जो गांव आसा थंय एक ट्युरिस्टीक प्लेस म्हणून आमी आयज आयडेंटिफाय केल्लें आसा. थंय आमचें सुप्रसिद्ध अशें सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा
आनी त्या जाग्या वरसून मांडवीच्या तिरार येवपाक खाली 1 किलोमिटराचें अंतर आसता. म्हणजे हे देवळा कडसून ते न्हंय पर्यंत जमनीचो रस्तो घेवन दर्या पर्यंत येवपाक फक्त 1 किलोमिटराचें अंतर आसा. आनी हांगासर जर एक सादारणशी जर बारीकशी जेटी बांदली आनी हो रूट जर आमी स्थापन केलो म्हणजे नार्व्यासून आमच्या बेतीन येवपाक किंवा पणजे येवपाक जाल्यार ट्युरिस्टाच्या नंदरेनसून ट्युरिस्टीक प्लेस अशें आमी हांगासर आयडेंटिफाय करूंक शकता. हे थोडेशें हांव मान्य मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां की हेच्या बद्दल थोडोसो विचार करचो. म्हणजे हो बिजनेस पॉयंट ऑफ व्यू एक फ्युचरिस्टीक प्लॅन असो जावंक शकता ज्या जाग्यार आमी इंटरलँड टुरिजम बूस्ट करूंक शकतले. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 24 एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंजाचेर उलयता आसतना ऑनरेबल कलीग आमचे चंद्रकांत शेट्टी यांच्यांनी सांगलें ते आमकां दोनूय सब्जेक्ट आसता ते सिमिलर आसता. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागीं आसल्या कारणान आमच्या मतदारसंघान मय मतदारसंघान काही इंडस्ट्रीज आसा आनी मेन इंडस्ट्री आहा ती म्हणटा ती मायनींग इंडस्ट्री. आतां मायनींग इंडस्ट्रीचें जें पोल्युशन जाता तें सगळ्याच भाशेन आसता, एअर, वॉटर आनी लँड. आयज कंट्रोल मायनींग जावपाक लागून आमी आमचो सरकार प्रयत्न करीत आहा आनी आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द गव्हर्मेंट वी हॅव टेकन द लीड टू स्टार्ट द मायनींग इन मैम. म्हळ्यार आयज सरकाराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमच्या एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज ह्या डिपार्टमेंटान ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडें लक्ष घालून जे कंट्रोल मायनींग जावपाक जाय ते जावपाक लागून हेल्प करचें आनी मॉनिटरींग वेवस्थीत जावचें पडटलें स्पीकर सर. हें मॉनिटरींग जर जायना जाल्यार जें एअर पोल्युशन जातलें, जें सॉयल पोल्युशन जाता तेजेर थोडेशें निदर्शनाक हाडूंक सोदता स्पीकर सर. फाटल्या तेंपार 2012 पयलीं जें सिल्टींग जाल्लें मायनींग आउटलेटा खातीर तेजे डिपोजिशनाचें सिल्ट काडूंक ना आजून, ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमच्या अप्रूव केल्लें आसा. दीस इज अ मायनींग सिल्ट वीच हॅज डिपॉजिटेड इन द फील्ड. हे न काडल्या मुळे आमच्या शेतकारांची शेतां पिड्यार जाल्लीं आसा. तांकां दुसऱ्या वटेनसून स्पीकर सर कॉम्पेन्सेशनूय मेळोंक ना. जे मायनींग डिपार्टमेंट मायनींग लीज ओनर जे आसता तेंच्यांनी दिवपाक जाय तेंय बी दिल्लें ना. म्हणून सगळ्याच वटेनसून आमचे शेतकार जे आहा ते त्रासान पडलेले आहा स्पीकर सर. म्हणून हांकां हें कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून मेन पुढाकार घेवपाक जाय तो एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज ह्या डिपार्टमेंटान. हांव मागतां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की ह्या आमच्या शेतकारां खातीर थोडेशें हें मदत करची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 3 चेर उलयता आसतना आय एम थँकफूल टू द आवर गव्हर्मेंट, स्पेशली जी आमची कोर्टाची बिल्डींग आहा. गेल्या वर्सा आमी तेजेर एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें आनी ह्या कोर्टाच्या बिल्डिंगेची जी पॅथेटीक कंडिशन आहा तें हांगासर हायलायट केल्लें. अजुनूय तें कंडिशन तशेंच आहा स्पीकर सर. पण जें आयज टेंडर रेज जाल्लें आसा 4.5 कोटीचें जें टेंडर ह्या बिल्डिंगेची सुदारणा करपाक लागून, रिपेर वर्क करपाक लागून, म्हाका दिसता हें टेंडर पुनर्बांदणी साठी आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. कित्याक ही जी बिल्डींग आहा ती जवळ जवळ 60 वर्सांची आहा बिल्डींग आनी पॅथेटीक कंडिशनान आसल्या कारणान ती परत बांदपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा. गेल्या वर्सा ऑनरेबल मिनिस्टर जे आसले तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आमकां की त्या बिल्डिंगेची स्टॅबिलिटी चॅक करतले म्हणून. आनी आयज अशें दिसता की जे रिपेर वर्क जे काम करपाक जे टेंडर जाल्लें आहा तितून आमी समाधानी ना. हांव सांगपाक सोदतां स्पीकर सर, हांगासर जी जागा आसा अरावंड द कोर्ट बिल्डींग ती बी कमी आसा. आमच्या कोर्ट बिल्डिंगेच्या सायडीकूच आनी दुसरे क्वॉर्टर्स आसा. तर हे क्वॉर्टर्स सुद्दां ओल्ड जाल्ले आसतना ह्या बिल्डिंगे कडेन दुसरी बिल्डींग बांदप हें हांगासर सुविस्कर आहा. आनी म्हाका दिसता आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांसून 60-40 जो आमकां फंडींग मेळटा तितून आमच्या मान्य मंत्र्यान हेजो जर पुढाकार घेतलो जाल्यार ही न्यूय बिल्डींग जावंक शकता अशें दिसता स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 62 सब रजिस्ट्रार ऑफीस आमचें दिवचलें जें आसा
त्या ऑफिसांसून आमकां काही कंप्लेनी येयल्ल्यो आनी ह्यो कंप्लेनी फक्त सिवील रजिस्टर आसता मॅरेजीसचे रजिस्टर आसा त्या संदर्भात आसल्यो. स्पीकर सर, आयज जी पद्दत आमच्या सिवील रजिस्टर मॅरेजीस ऑफ रजिस्टर करपाक जी वापरता ती ऑनलायन सिस्टम वापरता आनी ताका पयलीं एपॉयंटमेंट घेवचें पडटा की आपणाक खंयच्या दिसा मॅरेज जावपाक जाय तो. पण ज्या दिसा एपॉयंटमेंट घेता त्या दिसा एक 4 ते 5 अश्यो केसीस थंय रजिस्टर जाता आनी तेंचेच जाता रजिस्ट्रेशन. पण हे इतले कमी जाता ह्यो केसीस त्यो वाडोवपाक लागून कितें तरी प्रयत्न आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान करपाक जाय अशें म्हाका सांगपाक दिसता स्पीकर सर. तर म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा सर की थोडेशें लक्ष घालून आमकां न्याय दिवचो. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार उल्हास तुयेंकर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावलो. डिमांड नंबर 10, नोटरी सर्विसीस. I want to congratulate to government for introducing the Goa Succession Special Notarized and Inventory Proceeding Amendment Bill, in which it is mandatory for special notaries to collect additional documents while executing succession deed. This amendment bill definitely help into stop land grabbing activities in Goa. Speaker sir, आमी सब रजिस्टर ऑफिस मडगांव खुबश्यो अश्यो ऑनलायन सर्विसीस दिवपाक सुरू जाला. पूण आमी पळयता चड करून मॅरेज जे ऑनलायन करता तेन्ना खुबशे डिफिकल्टी येता, कारण ते नॅट प्रॉब्लेम आसल्या कारणान लोकांक परत परत फावटी मारच्यो पडटा. ह्या खातीर मिनिस्टरान लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच तेंचे जे झेरॉक्स मशीन बी आसा अशी ओल्ड जाल्ली कडेन आसा. तशें आमी पळयता की ओल्ड जे बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट आहा त्यो रिकन्स्ट्रक्ट करपा खातीर हेड ऑफिस पणजेन धाडटा आनी त्या खातीर खुबशे दीस लागता ते लोकांक मेळपा खातीर. स्पीकर सर, फॉर एग्जाम्पल म्हजे कडेन जर म्हाजी ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट आहा इश्यूड बाय द सेम ऑफिस, ती जर हांवें दाखयली जाल्यार सुद्दां ऑफिस डिनाय करता की ना आमचे कडेन ताजो रिकॉर्ड ना, ते पणजे वचून तूं रिकन्स्ट्रक्ट कर म्हणून. त्या खातीर मिनिस्टरान एक स्पेशल तांकां पावर दिवपाची गरज आसा की जर तुमच्याच ऑफिसान जर ती बर्थ सर्टिफिकेट जावं मॅरेज सर्टिफिकेट दिल्या जाल्यार तुमी थंयच्याय तांकां ती बर्थ सर्टिफिकेट तुमी दिवपाची गरज आसा. दुसरे स्पीकर्स पर डिमांड नंबर 24, इन्वॉल्वमेंट. डिपार्टमेंटान खुबश्यो अश्यो एक्शन घेवपा खातीर लॉ केल्ले कडेन आहा, पूण आमी पळयतात खूब कडेन अशें वायलेशन जाता आनी ह्यो केसीस जर घेतलो जाल्यार डिस्ट्रिक्ट ऑफीस हें सावथ गोवा आसपाक जाय अशी म्हाजी एक मागणी आसा. डिपार्टमेंट शूड ऑल्सो फोकस ऑन अवेरनेस एस्पेक्ट्स. आमी जे केरला कितें जालां तें पळयलां त्या खातीर प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 28, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल. आमी RTI एक्ट केला आनी ह्या RTI एक्टा अंडर खुबश्या ऑफिसांनी लोक आपल्यो एप्लिकेशनां दिता, पूण खुबश्या अशा ऑफिसांनी टायमार ते डिनाय करता दिवपाक वेरियस रिजना खातीर. ह्या खातीर जो एक्ट केला आनी लोकांक ताजो न्याय मेळपा खातीर जाय तो खंय तरी डिनाय जाता. हेच्या खातीर ते दिवपा खातीर कितें तरी तुमी डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा. स्पीकर, डिमांड नंबर 62, लॉ. आमी पळयता सरकारान बऱ्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसचे ह्या खातीर न्यू डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्ट बिल्डींग मेर्शे तशेंच न्यू सिव्हील एंड क्रिमिनल कोर्ट बिल्डींग मडगांव ह्यो बांदून कंप्लीट जायत आसा. जाता तितले बेगीन इनॉग्रेशन करून लोकांक बरी सर्वीस मेळपा खातीर तेच्या खातीर तुमी बांदल्या ह्यो बेगीन जावपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, आमी 2 दिसां पयलीं एक स्पेशल आमच्या मेंबर रेजोल्युशन काडलेलें, कारण खुबश्यो कोर्टांनी जुईज हे कमी आसल्या कारणान केसीस ह्यो पेंडींग आसा आनी आमी म्हणटा की चड करून ज्यो केसीस सगळ्यो एकीच कडेन आसता तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की एक स्पेशल डे दवरचो की डिवोर्स केसी बी आहा त्यो घेवपा खातीर आनी ह्या खातीर तुमी जी मागणी केल्या ती पूर्ण करतली अशें समजता. आनी ह्यो केसी टायम टू टायम जस्टीस मेळपा जाय. आमी म्हणटा की जस्टीस डिले म्हणजे जस्टीस डिनाय केल्या सारकें जाता. त्या खातीर तुमी लोकांक बेगीन न्याय दिवपा खातीर
ह्या प्रयत्न करपाची गरज आसा. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to oppose the demands and support the cut motions I have moved. Speaker sir, पहिली म्हणल्यार डिमांड नंबर 24 एनवायरमेंट. स्पीकर सर, एनवायरमेंट मिनिस्टर नवो आहा आनीक म्हजो बरो आमिगूय तो, म्हणून जें कितें ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंजी खातीर जाता ताजेर अशें दिसता की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन एक्झिस्टेन्शियल क्रायसीस. आमी अशें पावल्यात, वी आर रिच्ड अ पॉयंट ऑफ नो रिटर्न. स्पीकर सर, आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो एटिट्यूड जर आमी सगळो एसेस केलो जाल्यार इट्स एन एटिट्यूड वीच इज डिनायल प्लस एरोगन्स प्लस प्रोक्रास्टिनेशन प्लस इग्नोरन्स प्लस शॉर्ट टर्म ग्रीड. स्पीकर सर, हें सगळें जर ह्या एडजेक्टिवां जी हांवें वापरल्या ती जर एक डीश कशी केली जाल्यार इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. आतां स्पीकर सर, एक आमकां RTI आहा in which the Department of Environment and Climate Change, in a letter written on 14/6/2024 to the Central Ministry of Environment and Climate Change, your director writes that natural resources would continue to remain as is where is basis, but forests can be shifted from one place to another by means of plantation of trees. Fude, Speaker sir, State of Goa is not prone to soil erosion, for which purpose we had relied upon publication made by the journal. Speaker sir, these two sentences mean a lot. It means, and I want the minister to repeat this, ही भाषा तुकाय समजुची ना. ही भाषा अशी की आमकां कांयच जायना, रान हांगाच्यान थंय व्हरूं येता पूण आमी आहा तशें उरतले. भाशा इज अ व्हेरी डेलिकेट सब्जेक्ट. स्पीकर सर, तुका हांवें कशें सांगप हें आतां, पुर्तुगेजीन सांगप काय कितें? पुर्तुगेज म्हळ्यार तुका वायट दिसतलें. पूण स्पीकर सर, अशें टायम येता, उलोवचें पडटा, आनी हांवूय मातसो असो लूज मावथ. पयर कितें तरी उलयतना सुदीन ढवळीकाराचें हांव तशें आमचें रिलेशन बरें म्हणून ताची फकाणां खुबदां करता हांव. तर टाट करून हांवें म्हणलें की तो कितें तरी सांगता तुका मराठीन सांगू काय म्हणलें. ना ना, मराठी नाकाच म्हणलें हांवें. मराठी नाकाच म्हणपाचो उद्देश कितें आसलो की हावजान चड लोक जे आहा जे कोंकणी समजतात, मराठीचें स्थान ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कितें आसा दॅट इट विल बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस एज एन एसोसिएट लँग्वेज, हें म्हाकाय खबर आहा. आनी हांवूय बी भाशेंक सगळ्या मानता. मराठीकूय व्हडली रीच कल्चर हेरिटेज आहा. नोबडी, आय एम नॉट गुड इनफ टू कॉन्टेस्ट दॅट. आनीक आमचें एक बरें रिलेशन फकाणांनी जें म्हणिल्लें तें आउट ऑफ प्रोपोर्शन इट हॅज मूव्ड. सो अशें जावचें न्ही, आनी अशें जर जालें आनी आमी उलयतना हांगा कोणाकूय वायट दिसलें जाल्यार ताजें आय रिग्रेट वॉट एवर दॅट हें वायट दिसलें जाल्यार आमकां वायट सॉरी म्हणपाक कांय वायट ना. पूण तातूंत कमिंग बॅक टू द टॉपीक ऑफ लँग्वेज एंड द यूज ऑफ लँग्वेज बाय द डिपार्टमेंट, this gets us to sort of reach a conclusion की हें एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज म्हणटा तें तुमी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड क्लायमेट कॅटास्ट्रॉफ अशें केल्लें आहा. एंड द 5 concerns we have, 1 is pollution, 2 is lack of enforcement of the law, 3 is coal and other disastrous projects, 4th is maybe laxity by the pollution control board, and 5th is the threat to coast, hills and to life. स्पीकर सर, आतां एक हांवें क्वेश्चन घाल्लो. एक क्वेश्चनान हांवें मंत्र्याक विचारलेलें वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेर दॅट इंडिया इज रेटेड एज द 3rd मोस्ट पोल्युटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बी म्हणून. मंत्री सारको तसो दोतोर विली भशेन सारको तो तितल्याकूच उतर नो सर म्हणटा तो. वेदर देर इज अ इन्क्रीज इन पोल्युशन लेवल्स इन द लास्ट 10 years, नो सर, इन व्यू ऑफ. आतां भाशा पडते, हांव भाशेचेर येता. भाशेच्या हाजें अर्थ कितें जाता स्पीकर सर? अर्थ असो जाता की गोंयांत पोल्युशन म्हणटा तें ना आनी गोंयांत पोल्युशन वाडूंक ना. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा
की पॉप्युलेशन वाडलां, गाडयो वाडल्या, सगळें वाडलां आनी पोल्युशनूय वाडलां, पूण सरकार तो कसोच एडमीट करपाक तयार ना. आतां हाका हें डिनायल काय हें इग्नोरन्स काय हें एरोगन्स हें कितें, हें कशाय भशेन आमच्यान म्हणूं येता, पूण बाय ऑन द होल this is dangerous, especially when there is data that there is pollution. Speaker sir, सरकार जाणा की PM10 म्हणजे पार्टिक्युलेट मॅटर 10 आनी PM 2.5 दर एक्सीड जाता 3 कन्सिक्युटीव दिसांक, जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्शन्स करून दिवंक जाता टू शट ऑल द इंडस्ट्रीज इन द विसिनिटी. दीस इज द लॉ स्पिकर सर. आनी म्हाका तुमी एक क्वेश्चनान आन्सरूय दिल्लें आहा, पूण हाजे फुडें अशें सांगलां गेले 5 वर्सांत no such instances have been identified. Hence the question of issuing any closure direction does not arise. Speaker sir, आता LAQ चे आन्सर आसा की खूब कडेन आमोणा, कुंकोळी, वास्को, पणजे the levels of PM10 exceeds the 24-hour average for weeks. 3 days न्ही, 3 days जर 100च्या वयर मेळ्ळें तुका एवरेज जाल्यार तुवें एक्शन घेवची म्हणून आहा, पूण दिस हॅज इनक्रीज फॉर वीक्स एंड दिस इज एन आन्सर गिवन टू मी by the department. Yet action has not been taken. I am specifically talking about Amona, Kukoli, Vasco and Panje. Panje हे स्मार्ट सिटीचें पोल्युशन आसतलें. स्पिकर सर, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार आमकां अशें हें येता की प्रश्न विचारचो पडटा, वेन आर यू गोइंग टू इन्स्टॉल दीस लायव्ह एम्बियंट एअर मॉनिटर्स, हो एक प्रश्न येता. स्पिकर सर, LAQ रिप्लायान अशें सांगलां की एक परचेज करपाक नोट घाली ऑक्टोबर 2023, पूण मागीर ताजे फुडें तें कांय जालें ना. स्पिकर सर, आतां लायव्ह एम्बियंट एअर मॉनिटरींग स्टेशन्स तुमकां घालपाची ना, तुमकां हो डेटा वेबसायटीचेर रिलीज करपाचो ना, हें कित्या खातीर? वॉट आर यू ट्रायंग टू हायड ऑर आर यू ट्रायंग टू नॉट एक्सेप्ट द हार्मफूल इफेक्ट्स ऑफ पोल्युशन? स्पिकर सर, कुंकोळी IDCन पोल्युशन जाता हें आमी खुबदां म्हणलां. माननीय ओपोजिशन लिडर थंयचो आमदार, आनी ताणें ही हॅज हिट एट सो मेनी थिंग्स, वन अमॉंग वीच इज द hazardous waste that is lying there, and that has to be 1 minute please. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 90 minutes. Speaker sir, No, wait. those in favor may say aye. Aye, yes. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. 90 minutes. 90 minutes म्हणल्यार तुका रावपा जाय जाल्यार उलोवया आमी, प्रॉब्लेम ना. By 90 minutes. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 90 minutes. So, Speaker sir, without being repetitive, hazardous waste कुंकोळी IDCन उरलां, ते पिसुल्ल्या व्हरपाचें तुमी अजून मेरेन पावूंक ना. फिश मिल प्लांटाचें ओडर पोल्युशन तरी आमी ग्रावंड वॉटराचेर त्या दिसा उलयले. आतां ओडर पोल्युशनाचेर तरी वी कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दॅट. पूण हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो की LAQन घाल्लें की एनी एश्युरन्स वॉज गिवन काय म्हणून. That time you were not the minister, but you have given a clear answer. No assurance was given on the whole by the government in the last monsoon session with regard to Kunkoli IDC, which is not correct. And that our colleague, Mr. Reginald, who heads the assurance committee, is so very lax that everybody feels that you can give whatever assurance and get away with it. Can I interrupt you for a minute, please? I specifically remember that assurance was given vis-a-vis Sunrise Zinc. But it was not generalized to the entire estate. But it is in Kunkoli IDC. Still, but my assurance was Sunrise Zinc. Anyway, because we have to find a date by which Goa will be free from air, water and odor pollution. Speakers are now coming to sound pollution. Sound pollution aje कितें जाला? North Goan, trance music सगळी रातभर चलता. पुणून लग्नां सारकी 10 वरांचेर ऑन द डॉट बंद जातात. हें सावंड पोल्युशनाचें आमचें सारांश की सावंड पोल्युशन काजरांक लागता, पूण सावंड पोल्युशन
ट्रान्स म्युजिकाक लागना. ट्रान्स म्युजीक इज नॉट सावंड पोल्युशन. स्पीकर सर, ताजे खातीर आज लोक डिमांड करतात की आमकां ऑनलायन मॉनिटरींग स्टेशनचूच गरज ना, आमकां लायव्ह ऑनलायन मॉनिटरींग स्टेशन जाय. हें आज लोकांचें जाल्लें आहा. आनी म्हाका खबर आहा की मंत्र्याकूय खबर आहा की द हायकोर्ट इज फेड अप ऑफ गव्हर्मेंट रिलक्टन्स ऑन स्टॉपिंग लावड म्युजीक एट नायट. स्पीकर सर, 2020 आमचो मंत्री बाब निलेश काब्रालान आमकां सांगलें की एक ताणें लेटर बरयलें MOUFाक सिकींग एक्झॅम्पशन फ्रॉम सावंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कल्चरल इव्हेंट्स एंड वेडिंग्स. आतां ते कशें बसता तें हांव आय डोंट नो, बिकॉज सावंड पोल्युशन इज वॉट एंड टायम इज वॉट, दीस आय नो, बट समाव ही आस ते ताजें मागीर व्हडलें कांय जावंक ना. पूण काब्राल घरा गेलो, हेंय जालें. So Speaker sir, the Cabralan Kaduda, he made too much of noise. So he was sent home. Speaker sir, water pollution. Paradip Phosphate Zuari is responsible for contamination of seawater along Welsound Beach. That has led to the death of marine fish. Everybody knows it. It has come to on all the papers. However, Pollution Control Board did not find it necessary to test the fish. Fisheries Department also did not find it necessary to test the fish. Nilkant Bab, तुम्ही काय केलना, नुस्तें मेलें, आवाज जालो, मागीर तुम्ही सुशेगाद रावले. स्पीकर सर, आतां तें नुस्तें इन वेलसांव हें फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन म्हणून कशें कळपाचें लोकांक? कित्याक थंय अजून मेरेन मागकार आहा, रापणकार आहा जे नुस्तें मारतात आनी बरें सुवादीक नुस्तें तें नुस्तें कंटेमिनेटेड न्ही म्हणून कशें कळपाचें? तें कळपाक कित्याक तुमी पोल्युशनूय कंट्रोल बोर्ड ओगी रावले, तुमची फिशरीजूय ओगी रावले. पोल्युटर प्रेस प्रिंसिपल म्हणून 12,37,000 तुम्ही तांकां फी मारली. स्पीकर सर, खरी स्टोरी कितें? स्टोरी हांगा इंट्रस्टींग जाता. स्पीकर सर, कन्सेंट टू ऑपरेट म्हणटा तांचें एप्लिकेशन आयलें 23 ऑक्टोबर 2023. 6 कंप्लेंटी आयल्यो रिगार्डींग डेड फीश इन वेलसांव सिन्स 25/5/2024. म्हळ्यार 25 मे 2024 6 कंप्लेंटी आयल्यो. पयलें इन्स्पेक्शन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा केलें. दुसरें इन्स्पेक्शन 8 जूनाक केलें. पर्सनल हियरींग घेतलें 11 जूनाक. स्पीकर सर, 10 जूनाक सिनियर हेड ऑफ सायंटिफीक मिडिया म्हणटा ताणें एक नेगेटीव रिपोर्ट दिलो की हांकां कन्सेंट टू ऑपरेट दिवचें न्ही म्हणून. हो म्हाका दिसता मेंबर सेक्रेटरीन नेगेटीव रिपोर्ट 13 जूनाक पळयलो. हो नेगेटीव रिपोर्ट पळोवन पसून कन्सेंट टू ऑपरेट 15 वर्सां खातीर 14 जूनाक दिलो. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें की जुवारीचे गोंय म्हणटा ते जुवारीचे बापायचे बेस जाल्ले आहा. आमी ते जमनीची स्कॅमां पळयल्या थंय कितें जाल्या ती. आतां ते बिंदास काडटात आनी एफ्लुएंट दर्यान घालतात, नुस्तें मारतात, नुस्तें खावन फाल्यां लोक मरतले, पूण तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट 15 वर्सां खातीर दिले. कांयच एक्शन घेनासतना म्हणजे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. स्पीकर सर, मागीर आतां चॅक करुया जुवारी पायपलायन लीक. स्पीकर सर, कंपनीन कॉम्पेन्सेशन फारीक केलां काय म्हणून तांकां फायन पडिल्ली 10,50,000 रुपया. तांणी लेटर दिल्लें आहा जें आमकां एलेक्यून दिलां की नो सच क्लेम फॉर कॉम्पेन्सेशन हॅज बीन रिसिव्ड म्हणून. ते म्हणटात, हांव तुका एक्झॅक्ट उतर सांगता, द कॉम्पेन्सेशन बाय जुवारी IVA प्रायवेट लिमिटेड फॉर कॉन्टॅमिनेटींग द ग्राउंड वॉटर, नो सच क्लेम रिसिव्ड. However, voluntary public assistance front, on that front, we have supplied 65 numbers of plastic water tanks to various households in the surrounding area. Speaker sir, उदकाचे टँकीचे कितें उलयता ते? हे ग्राउंड वॉटर पोल्यूट करतले आनी टँक्यो दिल्यो म्हणून सांगतले. टँक्यो दिल्यो म्हणून व्हडलें कितें अजाप केल्ले भशेन. सो स्पीकर सर, हें पोल्युशनाचेर म्हाका दिसता बाबा आलेश सिकेरान मातशें सिरियस घेवंक जाय. कित्याक हें सरकाराचें नांव आनी रेप्युटेशन पोल्युशनाचेर बरें ना. कोल हब. स्पीकर सर, कोळसो म्हणून आमी आतां उलयत आहात की कोळशा खातीर सरकार कितलोय बँड करपाक तयार आहा म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कोळशा खातीर गोंय तुमी काबार केल्लें आहा. तुमी गोंयचेर काळो पेंट मारूंक लागल्या. आतां आमी पयलीं कशें कन्वर्जन म्हळ्यार रेड केलें आनी कोण ग्रिनाचेर रेड जाता हें आयकता. हें न्ही, हें समजो काळो पेंट मारूंक लागले सगळे गोंयचेरूच वता थंय कोळसो. स्पीकर सर, सो आतां आमी पळोवया एवरी इयर. स्पीकर सर, आमी ओपोजिशनांतल्यान हांगा विचारतात
की तुमी हो कोल हब करतात म्हणून. तुमी आमकां सांगतात ना ना आमी कोल हब करनात म्हणून. स्पीकर सर, मुर्मुगांव इज सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब. सारको टायम बॉम्ब आहा तो. आनी कोळशाक जो सपोर्ट करता तो मनीस पडटात थंय. कित्याक कोळशा खातीर पुलमांव वीक जाता आनी लोक मरतात. हें कोविडान आमी पळयलेलें आहा. स्पीकर सर, जिंडाल म्हणून जो आहा जो कोळसो हाडटा ताका परमिशन आशिल्लें 5.5 मिलियन टन्स पर इयर. पूण ताणें कितें केलें? ताणें 9.5 मिलियन टन हाडले. कित्याक ताका खबर आहा कोळसो म्हणटा सगळ्यांत मोस्ट पावरफूल करन्सी आज गोंयांत. गोंयांत कितेंय कोळसो जो हाडटा ते मनशान कितेंय करूं येता. सरकार विकतो घेवं येता. ताणें 5.5 मिलियन हाडपाच्या जाग्यार 9.5 मिलियन हाडले. कितें जालें? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मॅजिस्ट्रेटा कडेन कंप्लेन केली. कंप्लेन घालतकर जिंडाल गेले हायकोर्टान. हायकोर्टान ऑर्डर कितें पास केली की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावर ना, कित्याक बोर्ड रिझोल्युशन केस घालपाचें नाशिल्लें म्हणून. बोर्ड रिझोल्युशन टॅक्निकॅलिटी स्पीकर सर बारीक. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या advocateन कितें ओपिनियन दिलें की बोर्डान सुप्रीम कोर्टान वचून ही ऑर्डर चॅलेंज करची म्हणून. पुणून 19/9/2022 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलें की वी विल नॉट सीक अ रिव्यू इन द सुप्रीम कोर्ट. म्हळ्यार ताणें 4 मिलियन टन एक्स्ट्रा हाडले, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमचेर दांडो जो पडलो हायकोर्टाचो आमी तो दांडो एक्सेप्ट करता. इन अदर वर्ड्स सरकार फिक्स जालो स्पीकर सर. आतां हें क्लियर कट कनायवन्स विथ द कोल माफिया की जो कोळसो हाडटा ताजे बरोबर आमी कनायव जाता. आनी गोंयकाराची साऊद, गोंयकाराची हें भलायकी सगळी ताजे बरोबर काबार जावपाची. आनी वी एग्री विथ इट. हांव मंत्र्या कडेन क्लियर कट मागता की हे इश्यूचेर तूं कितें करता. स्पीकर सर, सरकार कोल माफिया चलयता म्हणून जावंक शकना आनी हें नॉट गूड फॉर अवर रेप्युटेशन. स्पीकर सर, हें जें आतां 16 मे 2024 GCZMAन रिकमेंड केलां MOEFाक डिपनिंग ऑफ द चॅनल एट मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी फॉर केप सायज वेसल्स. म्हळ्यार 1.85 lakh DWT हाडूंक मेळटा इन प्लेस ऑफ 75,000 DWT. हें कोणाक फायदो जाता? हें जिंडालाकूच फायदो जाता. हें क्लियर कट तांकां तांची हें हाडपाक हे तुमी कितें तें आमचें क्रूज टर्मिनल हाडपा खातीर करूंक जाय. हें कोळसो हाडपा खातीर हें केल्लें आहा तुमी. आनी हो कोळसो हाडपा खातीर सरकार बँड्स ओवर बॅकवर्ड्स हें दाखोवन दिल्लें आहा. जिंडालान डोम बांदपाचो आसलो, तो डोम खंय पावलो तो मंत्र्यान एकदां थंय पासे मारून पळोवंक जाय. स्पीकर सर, आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर येता स्पेसिफीक. म्हाका तुमी लिस्ट दिलां की 1687 कंप्लेंट्स हॅव बीन रिसिव्ड सिन्स 2019. स्पीकर सर, हातूंतल्यो 38 only have been recommended for fines. And in some cases, Pollution Control Board stopped taking action after issuing show cause and conducting inspection. Other cases, they behaved like postmen. What they did, they forwarded this complaint to other authorities. Although you have got powers to take action under air and water pollution violations. So, हाजेर Pollution Control Board'aचो chairman कितलोय बरो मनीस आसूं, कितें आसूं, पूण तुजो ट्रॅक रिकॉर्ड गेलो. कित्याक हो रिकॉर्ड सारको न्ही. 1687 कंप्लेंट्स आनी 38 फायन्स. सो वॉट इज द पर्संटेज ऑफ इट? कितें सुदीन सांग आतां कॅल्क्युलेशन. तो आनी कितें चिंतता. स्पीकर सर, आतां बायोडायवर्सिटीचेर येता. बायोडायवर्सिटी एक्टा प्रमाणे मेंबर सेक्रेटरी म्हणटा ताका 3 वर्सां आसूंक जाय. आतां करंट मेंबर सेक्रेटरी म्हाका दिसता तो थंयच उरला, फेविकॉल जाल्लो आहा. तो कितलोय बरो आसूं, क्वॉलिफायड आसूं, पूण ते 3 वर्सां घालपाचें एक कारण आसता. 3 वर्सांचे वयर जर ते उरले जाल्यार ते खंय खंय पॉलिटिशियन जावपाक लागता. स्पीकर सर, हें कशें तें पळय. मोपान बायोडायवर्सिटी ऑथॉरिटीन 1,52,57,506 रुपीज प्लॅन्टेशन ड्रायवाक म्हणलें. कितें रोयलें? म्हणटात की 9,300 कॅज्यू ट्रीज आमी हासापूर म्हणटा थंय डिस्ट्रिब्यूट केले. स्पीकर सर, फॉरेस्ट करपाचें आसलें. काजू म्हणल्यार फॉरेस्ट न्ही. तूं काजू दिवन कितें करता? बायोडायवर्सिटी कशी जातली ती? हें मोनोकल्चर प्रमोट करता तूं. काजू वांटप म्हणटा ती फॉरेस्ट्री जायना. आनी हें बायोडायवर्सिटीचें काम न्ही. आनी हें बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट इम्पॉर्टंट तो.
22 स्टाफांतले 19 कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा तांकां रेगुलरायजूय कोण करना. हांव तो सगळो डिपार्टमेंट वायट म्हणूंक सोदना, पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमचें कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें तातूंत तुमचो इंट्रस्टूच ना. स्पिकर सर, आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी CZMP 2019 जातलो अशें म्हणून एनावन्स केल्लें हांव. स्पिकर सर, CZMP 2011चो जेन्ना जालो तेन्ना NCSCM म्हणटा ताका वर्क ऑर्डर दिली आनी काम स्टार्ट जालें 2015-16 आनी केन्ना कंप्लीट जालें 2022 सप्टेंबरान. जेन्ना तो नोटिफाय जालो, पूण नोटिफाय फूल प्रूफ जावं ना तो, तातूंत खूब चुक्यो आहा. ते रिजनल प्लॅना भशेनूच जाल्ले ती खबर. आनी होय बी टायम बॉम्ब, हो कितें ल्हान न्ही. हो CZMP म्हणटा ऑलमोस्ट रिजनल प्लॅनूच तो. स्पिकर सर, आतां ही केरला पार्टी जी तुमी हाडल्या तांणी तुमकां सांगलां की जानेवारी 2022 आमी ड्राफ्ट कॉपी दितात. दिवची, कित्याक ती जर दिली जाल्यार बारीक मनशाक खूब रिलीफ मेळटली. पूण ती जातली तो प्रश्न आहा. आयकुपाक बरें दिसता पूण ती जावपा जाय. हांव तातूंत म्हणना की ती जावची न्ही म्हण, तें जावंकूच जाय. कित्याक खरेंच बारीक लोकांक हातूंत हें मेळूंक शकता, कितें रिलीफ मेळूंक शकता. स्पिकर सर, हांवें एक फायल नोटिंग्स मागली की सरकार चेंजीस करूंक सोदता आनी फायल नोटिंग्स ऑफ 17/1/2024 हें दिवचें म्हणून. तुमी म्हाका सांगलें तें दिवंक जायना म्हणून. पूण स्पिकर सर, एक तकलेन दवरूंक जाय की आमचे असले मनीस जेन्ना प्रश्न विचारतात तेन्ना ऑलरेडी तें इन्फॉर्मेशन RTIन बॉल्सान दवरून विचारतात. सो तें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन म्हजे कडेन आशिल्लें. म्हजे असले मनशाक जर तुमी लायट घेवपाक लागले जाल्यार आनी कितें जातलें म्हाका कळना. स्पिकर सर, तुमी म्हणटात की GCZMAचें हांव कित्याक CZMP जावंक जाय आनी कित्या खातीर तुमचें जस्टिफिकेशन आहा आनी ताजो इम्पॅक्ट कितें जावंक शकता तें हांव उलोवंक वचना. पूण एक GCZMAची केस तुज्या दोळ्या फुडें हाडटा. देर इज अ केस ऑफ वन मेसर्स ड्रीम स्मिथ्स एक्झिम प्रायवेट लिमिटेड, कांदोली. स्पिकर सर, दे proposed residential premises swimming pool in a plot area of 27,350 meters in Kandoli. Area beyond 200 meters HTL is 6759 square meters. On 8/2/2023, the authority approved the proposal saying it was beyond 200 meters of HTL. So it was clear. On 16/3/2023, the authority rejected the approval, saying residential premises are not allowed within 200 to 500 of CRZ 3 as per CRZ notification 2001. This is on 16th. 5 days later, Mrs. Dream Smith gives a letter for revision of the approval saying residential premises is erroneously used instead of residential villas. This is the place where we talk about language. Speaker sir, based on this statement, the authority granted the approval. म्हळ्यार आतां कितें रेजिडेंशियल प्रिमायसीस आनी रेजिडेंशियल विला. स्पिकर सर, हातूंत कितें डिफरन्स कितें हाजें म्हाका समजूंक ना. ही भाशा खंयची आनी कितें ती. आमी इंग्लीश सादी शिकिल्ले आनी हांवूय टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो, सो तितलें तरी जाणा हांव. पूण हें म्हाका कळूंक ना. बट दीस लुक्स व्हेरी फिशी. स्पिकर सर, आनीक हातूंत अशें दिसपाक लागता की हे सगळे फक्त न्याय दिता व्हडल्या लोकांक, आनी हे व्हडले लोक चड करून गोंयकार नासता, हे भायलेच आसता. सो स्पिकर सर, हांव मागतां ही ऑथॉरिटी जी आहा GCZMA आनी बारीक लोकांक हेल्प करपाक स्टार्ट करचें. कित्याक कितलेच बारीक लोक आमचे नुस्तेकार जे दर्यादेगेर जगतात, हांकां हांचें पोट निर्भर आहा आनी ते झिरकलेले आहा. स्पिकर सर, कोस्टल इरोजन. NCSCM report reveals that 22 out of 41 surveyed beaches in Goa have experienced significant erosion. But सरकार म्हणटा आमकां हाजें कांयच नॉलेज ना. आमकां गेल्या वर्सा सांगलें एक डच कंपनी येतली आनी सँड मोटर्स म्हणून करून बीच रिज्युविनेट करतली. स्पिकर सर, एक डॉक्टर आंतोनियो मास्कारेनास म्हणून आहा पणजेचो, हू हॅज डेमॉन्स्ट्रेटेड बीच रिज्युविनेशन बाय युजींग चीप सँड ट्रॅप्स. पूण स्पिकर सर, आतां कितें जालां, डिपार्टमेंटाक संवय जाल्या. तिराकोल तांणी 18 कोटी रुपया मोडले इन एंटी इरोजन फॉर 18,000 स्क्वेअर मिटर्स. सो तांकां अशें व्हडले कोटी मोडपाक गरज ना. हें सवाय भितर जाता, पूण सवाय भितर काम जाता तें डिपार्टमेंट नेसेसरिली सोदूंक वता अशें ना. सो म्हाका दिसता गरज आहा म्हणटा ती अशी
की एक स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज म्हणटा तो जो नोटिफाय केला हो तुवें प्रेजेंट करपाक जाय इन द हावस जस्ट लायक सुभाष फळदेसाय दे प्रेजेंटेड हीज पर्पल फेस्ट इट इज एज इम्पॉर्टंट बिकॉज क्लायमेट चेंज वायनाड एंड ऑल दिस climate change has become the biggest issue. Goa has faced 23 cyclones in the last 5 years, broken records for the hottest summers, faced a heat wave like situation for the most of summer of 2024 and had the wettest monsoons in the history. At least from my birth, itlo व्हडलो पावस आमी केन्नाच पळोवंक ना. So Speaker sir, that is why we need to set up a climate cell and perhaps make it public, see that the cell, what it does to protect the environment from degradation. State action plan for climate change जर आमी implement करनात जाल्यार मुखेलमंत्री विकसीत गोंय 2047 म्हणून सांगता ते पोके फार ते कांयच जावचें ना फुडें. कॅरींग कॅपॅसिटी म्हणटा ती आमी चिंतपाक जाय, चड करून वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी हाजे खातीर बाब सुरेश प्रभून सांगलें ते तुमचे खातीर एक घरचा आहेर कसो तुमचेच तें भितर. ओदोळ स्पिकर जर म्हाका निळकंठूय म्हणटालो आनी ते एक इशू म्हाज्या मनान आयिल्लो म्हणटा ती MRF फेसिलिटी एट शिरसय. एक झर आहा आनी झरीचे वयर थंय MRF फेसिलिटी घाल्या. थंयच्या लोकांक अशें दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट विथहोल्ड करचो बिकॉज ऑफ द झर बिलो. आतां स्पिकर सर कशें तुमी पळयता तें पळया, पूण म्हाका दिसता तो जो कन्सेंट टू ऑपरेट दिला तो तुमी विड्रॉ करूंक जाय. स्पिकर सर आतां येता ग्रीन सॅसाचें. ग्रीन सॅस म्हणून घालपाक हायकोर्टाची स्टे आहा काय म्हणून हांवें एकदां विचारलेलें. हायकोर्टान ऑर्डर दिली 14 सप्टेंबर 2023 बाय वीच द स्टे हॅज बीन वेकेटेड. स्पिकर सर, सरकारान ग्रीन सॅस एस्पेशली फ्रॉम कोल हँडलिंग कंपनीज रिकवर करूंक जाय. भरमसाट रेवेन्यू तुमकां मेळटलो बट इट वील बी ऑफिशियली अर्न्ड. आतां ग्रीन सॅस लाय नासतना कोणाच्या बॉल्सान कितें वता तें कोणाक खबर ना, पूण म्हाका दिसता यू हॅव टू टॅक्स द पोल्युटंट हू इज द कोल कंपनीज. स्पिकर सर, नाव आय एम गोईंग टू डिमांड नंबर 3, 4 and 28 which is District Session Court North Goa, South Goa Administrative Tribunal. स्पिकर सर, इंग्लिशीन एक सेयींग आहा कितें की somebody who is doing is producing a very impressive result means he's blowing the roof off. He blew the roof off म्हळ्यार एक बरो रिजल्ट दाखयलो. स्पिकर सर, नवे हायकोर्टाची बिल्डींग लीक जाता. मेर्शेचो कोर्ट आहा तो रूफ ब्लो ऑफ जालो. सो कोणाचें परफॉर्मन्स बरें जाला तें म्हाका कळना. सरकाराचें परफॉर्मन्स इतलें बरें जालां की कोर्टाचें रुफूच उडोवपाक लागलें काय म्हणून इतलो हो सरकार जो आहा तो ताण जाल्लो आहा सारको. सारके अशे फुगल्यात ते की हे सायडीन अशें कितें जावंक शकता. स्पिकर सर, नवो डिस्ट्रिक्ट बिल्डींग जी मडगांवां येता थंय फक्त नो पार्किंग अवेलेबल केल्या. सो ओपोजीट ते SPDAचें पार्किंग जातलें. केन्ना एक दीस दाजी सरकार डिसायड करतलो की ते पे पार्किंग करुया म्हणून. त्या टायमार तुमी तांचे खातीर कोर्टा खातीर एक कितें रिजर्व दिवचें पडटलें, नाजाल्यार ते आदवोगाद आमच्या नांवान बोवाळ मारतले. सो आय थिंक देर शूड बी अ प्रोविजन मेड फॉर दॅट. Speaker sir, TV units are installed outside every civil court. They are not functioning for the last 4 years. So म्हाका दिसता no warranty, no guarantee. तसली खबऱ्यो आहा त्यो. Toilets are in a bad shape in the civil court South Goa. Speaker sir, administrative tribunal म्हणटा तें 3ऱ्या फ्लोराचेर आहा नियर द म्युनिसिपल मार्केट इन पणजे. लिफ्ट एक्सेस ना. 668 केसीस पेंडींग आसात. कितले सिनियर सिटीजन आनी डिफरंटली एबल्ड लोक हे बिल्डिंगे वयर चडून वतले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान. हो कोर्ट लिफ्ट आशिल्ल्या जाग्यार कित्याक शिफ्ट जायना पाट्यार बिट्यार तें म्हाका दिसता मंत्र्यान सांगूंक जाय. स्पिकर सर, फ्रॉम हियर आय गो टू पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 67. स्पिकर सर, मंत्र्यान एक आन्सर केला लेख्यून की देर इज नो लीज सायन्ड फॉर द जेटीज इन रिवर मांडोवी म्हणून. पूण स्पिकर सर, आमी पळयतात की कितल्योच क्रूज लायनी हे जेटी वयल्यान ऑपरेट जाता. सो ऑन वॉट बेसीस इज द मंथली अमावंट कॅल्क्युलेटेड फॉर युजींग द जेटी? हाव ऑफन इज द अमावंट इनक्रीज्ड हें कळपाक जाय. स्पिकर सर, पोर्ट्स डिपार्टमेंटान 24 वेकन्सी आहा. चड करून मेरीन इंजिनियर, शिप सर्वेयर, मेरीन इन्स्पेक्टर, इंजिनियर, ड्रायव्हर, मास्टर एक्सेट्रा ह्यो वेकन्सी केन्ना भरतले? स्पिकर सर, एक हांवें आयकल्लें की मुखेलमंत्र्यान मॅरिटायम स्कूल ब्रिटोना तें प्रपोज केल्लें
इन 23-24 बजेट. आतां म्हाका कळ्ळां की हें तुमी एक गणपत युनिवर्सिटी गुजरात म्हण ताका दिलें म्हणून 30 वर्सां खातीर. आतां हो कोण गणपत तो म्हाका खबर ना, पूण हो बरो मरे गणपत. आनी कितें तो पळया कितें, दीस इज लायक सेलिंग द फॅमिली सिल्वर. स्पिकर सर, 30 वर्सांक तुमी ब्रिटना सारकें टॉप जाग्यार हँड ओवर करतात, आनी तो पसून गुजरात्याक. गुजराती म्हणून वायट न्ही, सगळे गुजरात, आय डोंट वॉन्ट टू जनरलायज, बट आय एम जस्ट सेईंग प्लीज सी whom you all are giving this and for how many years. स्पिकर सर, एक मेजर इशू आहा म्हणटा तो कोल बार्जीस आर ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द कुमारजिवा कॅनल. Farmers in Kundai are demanding captain of port to revoke the permission for cargo and coal barge transport through Kumarjiwa Canal. Speaker, जर ते म्हणटात की हो जो शॉर्टकट मारता तो फार्मिंग आनी फिशींग एक्टिविटी थ्रेटन करता म्हणून. कांपालाचेर लायट हावज आहा तो डिमॉलिश जावंक जाय आनी रिकन्स्ट्रक्ट जावंक जाय. स्पिकर सर, COP म्हणटा तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट म्हणटा तो इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक मिनिस्टर ऑफ सम चीफ मिनिस्टर ऑफ अनदर पोर्टफोलियो लागना. तुका लागता तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचोच मिनिस्टर. पूण स्पिकर सर, म्हजे कडेन हांगा हें आहा, एक ऑर्डर आहा टुरिजम डिपार्टमेंटाची, बाय वीच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक डायरेक्शन दिल्लें आहा की तूं रेजिस्टर करनाका म्हणून. कितें वॉटर स्पोर्ट्स हें अशें दिवपाक जायना. दीस डज नॉट फिट इन एनी रूल. देर इज एन इंडिपेंडन्स फॉर युअर डिपार्टमेंट. यू कॅनॉट हॅव चीफ मिनिस्टर ऑफ अनदर पोर्टफोलियो ओवर यू. यू हॅव ओनली वन चीफ मिनिस्टर. स्पिकर सर, हें हांव स्पेशली काडटा कित्याक वॉटर स्पोर्ट्साचो इशू आमी घेतिल्लो. वॉटर स्पोर्ट्स म्हणटा गोंयकार लोक चलयतात आनी तांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावंक जाय. तातूंत 1000 डिपार्टमेंट येवन तांकां त्रास करूंक जायना. स्पिकर सर, आतां एक लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट म्हणून तें डिमांड नंबर 1. एक म्हजे म्हऱ्यान हांगा एक लायब्ररियन आहलो, लायब्ररी एटेंडंट संजय दत्ताराम गडेकर म्हणून. तो भायर पडलो 14 जुलय 2022 पॅरालिटीक एटॅक आयलो, COVID-19 जाल्ली. ताका ताणें 6 वर्सां कंप्लीट केल्लें. वायफ इज नॉट एलिजिबल फॉर पेन्शन. सी इफ यू कॅन सी लूक एट दीस सिम्पॅथेटिकली, वॉज वेल नोन टू ऑल ऑफ अस हियर. स्पिकर सर, एक आतां प्रश्न केल्लो हांवें पयर की हे जे पुतळे येतात ते पुतळे कितले आयल्या, खंय ताची इन्व्हेंटरी आहा, कोण तांकां प्रोटेक्ट करतलो. कित्याक आज पुतळे येवप बरें, कोणाचो पुतळो आयलो कोणाक मानता म्हणून तो पुतळो बांदतात, पूण ताजी सँक्टिटी कशी राखतले. ताजेर फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कसलें कम्युनल ऑर एनी अदर डिस्टर्बन्स कशी जावची ना. हाव यूल प्रिवेंट. क्वेश्चन ओनली वॉज डिसअलाउड. So this is a matter for the legislature secretariat. You have to answer this type of question. These are fair questions, Speaker sir. So we need to know why this is being done. Speaker sir, now coming to the last demand, which is law, demand number 62. Speaker sir, the government is passing bills in haste. अशी बिलां येता स्पिकर सर. आज हे पळय हांगा आयलां आतानासियो मोन्सेरात, मिनिस्टर ऑफ रेव्हेन्यू, टू मूव कितें रे तें गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024 बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. अरे स्पिकर सर, बिफोर टेकिंग अ बिल इन टू कन्सिडरेशन 72 hours have to lapse. So he has to first table it. 72 hours later it has to come for consideration stage. हें काल घालता आज फाल्यां येतलें, कितें स्पिकर सर हें. आनी ही ताकतीक आमी भुमिपुत्र बिलाचेर पळयल्ली. रातचे 2 वरांचेर पास केल्लें भुमिपुत्र बिल. गोंयकारांनी दाखयलें तुमकां, तुमी मातशे काटार पास जाल्ले आहा स्पिकर सर. सो हें असलीं बिलां इतले ताकतिकेन पास कित्याक करता तें कळना म्हाका. आनी लॉ डिपार्टमेंट आले सिकर म्हणटा तो जाणा कायदो, तो जुईजा म्हणाल आदोगादा म्हणाल भोंवपी मनीस, सोयरे आहा तेजे टॉप जुईज बी. म्हाका कळना हें तूं वाय यू आर टेकिंग इट लायटली. दीस पीपल डोंट नो द लॉ. दे जस्ट ब्रिंगींग बिल्स एज इफ इट्स एनीथींग एंड दे विड्रॉईंग द बिल्स ऑल्सो इजिली एंड ब्रिंगींग देम अगेन ऑल्सो. अरे स्पिकर सर, कितें फकाणां. लोक हांसता आमकां कसले कायदे हाडटा आनी कितें हाडटा ते. सो म्हाका कळना स्पिकर सर, तुमी कितें बिलां डोंट अलाव दीस टायप ऑफ बिल्स. आनी सिलेक्ट कमिटी म्हणटा उतरूच ना. गेलें सिलेक्ट कमिटी म्हणटा उतर काडून घेतलें. आमी सिलेक्ट कमिटी म्हणल्यार ना 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 म्हणटा सगळे उबे रावतात तुमी. अरे कितें आहा, ताकतीक कितें आहा, इलेसांव आहा ना. कोणाक कितें जाता, कोण दुयेंत जाला, कोण वता खंवसता, कांय ना. कित्याक ताकतीक म्हाका कळना स्पिकर सर. पयलीं निलेश काब्राल उठ्ठालो, ना 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 आतांच करूंक जाय म्हणून. आतां तो सुदारलो. स्पिकर सर, सुशेगाद घ्या. बिलां पास करचे पयलीं सुशेगाद घ्या. तुमी लॉ डिपार्टमेंटाची रिकमेंडेशनां तुमकां येता काय येना ती तरी पळया. स्पिकर सर, म्हाका एक लेटर आयलें एक संजय नाडकर्णी म्हणटाचें, सब रेजिस्ट्रार फॉर बिशोली.
ताका सस्पेंड केलो फॉर डिले इन रजिस्टरिंग अ डॉक्युमेंट ऑफ वेदांता. स्पीकर सर, कॉमन मनशा खातीर डिले केली म्हणून सस्पेंड कोणाक केलो आज मेरेन आमी कित्याक पळोवना. वेदांताची सेल डीड रजिस्टर जालो ना म्हणून तुमी सस्पेंड करता. सो हें कॉमन मनशा खातीर जावंक जाय. स्पीकर सर, खूब जाणांनी आमकां सांगलां की नोटरीज वेल इनवॉल्ड इन लँड ग्रॅब केसीस. स्पीकर सर, मंत्र्याक म्हाका विचारूंक जाय, हॅव यू आयडेंटिफायड दीस नोटरीज by writing to the SIT, or whether SIT has been informed of the department, what action you are taking in the matter. Speaker sir, common complaint ji yata म्हणटी harassment of people when their original birth and marriage certificates are destroyed in the office of the sub-registrar. Speaker sir, there is a need to streamline this process, simplify it. हे जावंक जाय. Speaker sir. Speaker sir, practice in all the sub-registrars is that deeds can be submitted for approval on online mode. ऑनलायन एप्रुवल म्हणटे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता. हें आमकां सगळ्यांक सांगिल्लें हांव. स्पीकर सर, आय एम गिवन टू अंडरस्टँड that a similar online approval proposal was mooted for the registration of public will, succession deed and relinquishment deeds. However, the proposal is stalled for unknown reasons. General publican application करचें पडटा for drawing up of a public will, succession deed, relinquishment, visit the sub-registrar office so many times, get the draft approved, then again get a registration date. Speaker sir, हे सगळे इतले visit जे जातात, this promotes corruption. And this is then decided by the registrar. आतां अशें जालां स्पीकर सर की जे मनशाक कनेक्शन ना, he gets allotted a very long date आनी ताजो registration process complete जायना. 2 मिनटां स्पीकर सर. In fact, some sub-registrars who look after succession deeds and will take a lot of time for approval. Speaker sir, अशे instances आहा की sub-registrar burial certificate मागता. आतां हें burial certificate म्हणटे आमी कोणे चिंतूंक ना हें कितें म्हणटे. स्पीकर सर, रजिस्ट्रेशन सक्सेशन डिडाचें बरियल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करपाक जाय म्हणून केन्नाच कोणें सांगूंक ना. पूण सम सब-रजिस्ट्रार्स आर आस्किंग दीस. अशे अनवॉन्टेड डॉक्युमेंट्स लोकां कडेन मागप, ते बसून सब-रजिस्ट्राराच्या ऑफिसान म्हणल्यार एक रॉंग, आनी हें तांकां परते परते येवपाक लावप. सुप्रीम कोर्टान स्पीकर सर एक जजमेंट दिल्लो आहा की बॅप्टिजम सर्टिफिकेट इज वॅलीड डॉक्युमेंट म्हणून. स्पीकर सर, पूण सब-रजिस्ट्रार ऑफिस इज नॉट एक्सेप्टिंग बॅप्टिजम सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ बर्थ. आतां जाता, आतां करतात हांव. सो हें आतां न्यू जालां आसतलें, पूण तें करून नासलें, हें आमकां खबर आहा. स्पीकर सर, मागीर एजंट येतात मदीं आनी एजंट म्हणटा आमी काम बेगीन करून दिता म्हणून. स्पीकर सर, सावथ गोवा एडवोकेट असोसिएशन म्हणटा आनी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें सरकारा कडेन टू डू दीस एंटायर प्रोसेस ऑनलायन, बट तांकां तें केन्नाच मॅटेरियलायज जावंक ना. सो हांव मागतां की एक प्रॉपर SOP प्रिस्क्रायब करचो, खंयचे डॉक्युमेंट्स एक्सेप्ट जातले, खंयचे एक्सेप्ट जावचे ना फॉर सक्सेशन डीड, वील, रजिस्ट्रेशन करपाक. हें क्लियर कट एक SOP ऑल अक्रॉस गोवा शूड बी फ्लोटेड. स्पीकर सर, एवरी सब रजिस्ट्रार हॅज इज ओन वे ऑफ सिकींग डॉक्युमेंट्स. सो तशें जावंक शकना. एक गरज आहा म्हणटे युनिफॉर्मिटी, आनी ही युनिफॉर्मिटी ऑनलायन जर केलें आनी प्रॉपर SOP फॉलो केले सगळे सब रजिस्ट्रार ऑफिसान, जाल्यार म्हाका दिसता इज जातलो आनीक सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळटलो. सो थँक्यू स्पीकर सर. हांव मागतां की हें जें सगळें आमी उलयलां, थोडे तिखट गोश्टी उलयल्या, ताचें उत्तर मंत्र्यान आपल्या रिप्लायान दिवचें. देव बरें करूं. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the Environment Ministry, the budgetary provision of 2,000 lakhs, which is less than 51% less than your revised estimates of 23-24 of 3613. At the start, Speaker sir, the need of the hour today is to protect our environment. The entire ecology of Goa today, if you look at the way people are talking, environmentalists, NGOs, activists, common man, all of us, because are presently feeling that our ecology of Goa today is under threat. And हें कित्याक जाता Speaker sir? Because of the rampant land conversion ji jata iti, hill cutting, felling of large number of trees all across the state, forest fires,
and above all, diversion of our river Madhe. And that's because आमी कालच्या दिसाक जायते उलोयले, precisely with the TCP and the forest demands. But you all are all interconnected. If you see the amount of destruction, there are 2,000 odd complaints that are registered about illegal hill cutting, presently, Speaker Sir, with the TCP department, and they are absolutely not working on it. ज्या पद्धतीन आज hill cutting जाता, almost they say 11 lakh square meters has been given under this hill cutting areas, eco-sensitive areas. So हुई ना हुई Speaker Sir, लोकांमध्ये एक भय जाला की आमचे हे environment is going to go, it's going to be a disaster. आज ज्या पद्धतीन forest fires जाता, almost 430 hectares of land it's on record has been caught on fire. So what has the environment ministry done to make sure that such type of episodes don't happen in the future? Do you all have any mechanism planting trees to the forest department? Yes, 50% of them are dying. But Speaker Sir, if you see, overall you have been an environment minister, I believe, for even during the 2007 to 12. And do you see any difference then and now? Is something that you need to answer through your experience. Because आज जे Western Ghataचे जाता, Western Ghat itself today is under threat. The gravity of this damage and आमचे जे गोंयकार आहे, whether in the near future we can look at it through the torrential rains. आज ज्या पद्धतीन आज जुलैच्या महिन्याक, if you look, maximum rain has been falling with maximum intensity in minimum number of days. म्हणजे हे चोयल्यार Speaker Sir, हुई ना हुई जे एक climate change under, जे Arabian Sea is getting warmer than the Bay of Bengal. The cycle has reversed. So has the Environment Department taken any cognizance of this? No wonder name in the Central Ministry Environment and Climate Change mu add केला. But ते नावच add कोण जाला जरी तर आमी environmentally जे आमगे पाड घातले जाल्यार Speaker Sir म्हाका दिसना तरी आमचे गोंय हे साल्वार जातले म्हणून. Speaker Sir, आयच्या दिसाक गोंयांत जे लँडस्लायड जाले, हुई केन्ना असले लँडस्लायड जावंक नासले पयले. So what is the reason? आणि मेपद्दी एरिया वायनाडांतूय हेच जाल्लें 10 वर्सां आदीं तांकां वॉर्न केल्लें about massive development, pre-planned जे म्हाका दिसता आमचे हे डिझास्टर करपाक हेच प्रयत्न आज हुई ना हुई जालेले आसा. Speaker Sir, जे गाडगील पॅनल आशिल्लें तेमी रेकमेंड केल्लें की 75% of 1,29,034 odd kilometers should be declared environmentally sensitive, eco-sensitive zone declare कोच तेंगेलो रिपोर्ट आशिल्लो. आनी कित्याक हिंगा जायते डेन्स फॉरेस्ट कवर आहा आनी तशेंच म्हाका दिसता जे एंडेमीक स्पीसीज आहा, दे आर ऑल very, very precious to our motherland. But हुई ना हुई Speaker Sir, this was changed and 50% it was reduced, the report that Gadgil had given. Speaker Sir, I believe at that time, I don't know whether you were the minister, yeah. Speaker Sir, जे आज वायनाड जाला, तेच पत्तून गोंय जावपाक जाल्यार म्हाका दिसता, if you look at the accuracy of what was predicted, it is absolutely bang on that जे आमकां alarm what was raised by Professor Gadgil, the same thing has happened. And म्हाका दिसता, now the union government just a few days back has recommended for the sixth time issued a draft notification. And in this notification, it has asked to declare 56,800 square kilometers of Western Ghats across 6 states as ecological sensitive area. Speaker Sir, this is something that is very, very important because I'll come into it a little ahead. But Western Ghats, जरी तर आमी plan करपाक लागले, and if we don't control our ज्या पद्धतीन आज गोंयांत जे चलता Speaker Sir, वयता थिंगा झाडां मारता, वयता थिंगा प्रायवेट फॉरेस्ट कापता, वयता थिंगा हे दोंगर कोसळोयते, हे सगळें बंद जाना जाल्यार Speaker Sir, हुई ना हुई थिंग्स विल गो फ्रॉम बॅड टू वर्स. आयच्या दिसाक जेन्ना
कोर्टान सांगलेलें हायकोर्टाचेर हेजेर फॉरेस्ट रायट्स ऑफ फॉरेस्ट dwellers, still government is taken more times despite 1 year being given to them. Because मेन मुद्दो म्हणटाय तो जेन्ना आमी लास्ट टायम एनवायरमेंट मिनिस्टर जे आशिल्ले बाब निलेश काब्राल तेका आमी प्रश्न केलेलो की विथ Madai Wildlife Sanctuary declaring as a tiger reserve, will Madai be safe? The same, because if we look, I request the Honorable Minister that could you tell us whether after Madai Wildlife Sanctuary being reserved as a tiger reserve, will Madai be safe according to your departments? Because I believe that irresponsible and lethargic part on several government departments towards the environment and the life of Goans are today linked to it. Because budget speech on Mukhel Mantrin ek announcement kele scheme to promote conservation of environment and ecology of educational institutes and research institutes. This was announced in the budget of the Honorable Chief Minister. And he said, kitko ye environment through means of conducting workshops and exhibition. Ye tegele budget speech and you are also providing them some financial assistance for this educational institutes and research institutions. Because I believe we cannot protect the environment like sitting here in an AC or a seminar room. We are not going to protect our environment as what is announced by home and sleeping over it. हुई ना हुई जे डिपार्टमेंटाचे एनवायरमेंटाचे क्लायमेट चेंजाचे your people from your department, they have to go on the field and see the ground reality. You will definitely agree with me the way things were in the past during how the forest was handled and how the environment has been degraded with the amount of construction and all these things that are coming. Is basically things are going from bad to worse. I believe that you must give us an input, Jenna, on what is wrong and how you will salvage this particular project. What is the thing? By sitting in a seminar room, how are they going to project? Whether you are sending them on the ground? Because Magadista, with regards to noise mapping, this is also, you said you spent 2 crores, 35 lakhs, and you are planning to identify hotspots and sources, and you have some mitigation plans as well. So the Honorable Environment Minister had some other plans and some other agencies in the past. So how are you going to handle this particular part? Because Magadista High Court of Bombay has already recommended to your department and has directed that constitute a joint special cell for special EDM, and events like sunburn and all this that is happening. So I believe you yourself know that they cannot comply with the terms and conditions by which permissions are granted with the amount of sound and that is being. Epusante Magadista, that provision of the noise pollution rule, despite having these rules, they are not basically working on that particular sound frequency or whatever it is. Because of Magadista, why is the department, what is the plan and why are they reluctant? Yes, sunburn, Jenna, South Tori, Tui, Eklo Minister as South, you make sure that you don't get it to the south. But I believe even when they are doing it in north, we don't need it in Goa, that is another thing. But whether your department people are following the norms, whether they are following the norms, because High Court has regulated that they are not basically following the norms. Because water bodies, basically, several replies from the WRD department says that almost 7 of our rivers, main rivers are polluted. River Sal is polluted, Bicholim is polluted, Mandovi, ज्या पद्धतीन आज जे मायक्रोप्लास्टिक वयता हे कसिनो वाल्यांगेले मायक्रोप्लास्टिक वयता दुकानांतल्यान वयता आज हुई ना हुई Mandovi is also heavy polluted. This moves into the Arabian Sea. Huy na huy, Speaker sir, this department, I believe, most of our lakes are contaminated. Anik, if you don't be aggressive, or the Goa State Pollution Control Board, if you are not aggressive and you source हुंयच्यान येता हें जरी तो तुमी आयडेंटिफाय केलें ना जाल्यार, because I believe that the people will suffer
what happened in Zuari Agro. After so many years, it is believed that that pipeline was tapped. That's a good thing you've done. But that was when you found out that there were fish dying and all that things in Velsa. But there are how many such pipelines? Where have they gone? Where are they polluting? Because this is something, Italy orsa zali after 30, 40 years, they say that that pipeline was found. How many such pipelines are there? Why are our rivers getting polluted? हे म्हाका दिसता तुमी हुई ना हुई हेजेर लक्ष घालपाक जाय. Because speaking on the air pollution deteriorating in Vasco, I was listening to the Murmugaon MLA. Now, I don't know what to comment about it because he was speaking the same language when he was on our side. He's speaking in between, the language had changed. Now the language seems to be a little more aggressive. So I don't understand whether there's an understanding or you will possibly reply about the pollution level. What is the monitoring system there? Personally, Jay, you've said about water being sprayed, what about the dome? All these things were promised. The end result is, oh, कोळसो पडास because आज वास्कोकारूच न्हू सगळे गोंयभर हो कोळसो pollution जाता and it has harmful effects. COVIDच्या वेळार if you do a case study, it is seen that because of COVID or they are most likely like passive smokers, you possibly understand that these passive smoke coal भितर वयता in the lungs, it is absolutely difficult. हुई ना हुई म्हाका दिसता तें बंद जावपाक जाय. आनीक rather than I feel जे coal handling जाता, this is the main culprit. This coal handling right from so many years now, it is happening. The government seems to be with this coal lobby. I'm making a very clear statement because जे MPTच्या वेळार जाल्ल्यान dolphin mooring थिंगा, that is also something that is a very serious matter. The way what action have you initiated against these handlers? And what is the limit? Because I believe that the Goa State Pollution Control Board is acting soft on these coal handlers. This gives us an impression that Goa State Pollution Control Board and the government have a relationship. I don't know whether other elected members have a relationship, but this seems to be the connection or the nexus. It's because sound pollution, particularly in the coastal belt, and the High Court has exposed again the failure of the Goa State Pollution Control Board with regards to the northern coastal belt of Anjuna, Kalangud, Vagator, Baga. I will further avoid any observation on this. You see a lot of people, आमची जी traditional काजार जाता ती, धाक सगळे music bond. Everything is stopped, but these people up to 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, you see rave parties happening. You see people having different time, or from all different parts of the world. There has to be curb. There has to be an कित्याक गोंयकाराक कित्याक काजार जावपाक येना. I understand that you have this sound rule when you were the environment minister. I think some Madhya Pradesh type of a thing that had happened. Can you amend it? Is there a possibility for us to do it, especially if you give relief? I think the people of Goa will look at you very positively. Because आज हुई ना हुई म्हाका दिसता Goa State Pollution Control Board is difficult, although you all have an office. But I think in South Goa, you should try and have an extension office, possibly in the collectorate of South Goa. If you have an extension office, because in Margao, there will be ease of communication for citizens of South Goa. It's because wetland I believe that the wetland authority itself has to identify these wetlands and notify all these wetlands in Goa. I have been given to understand that there is an order of the NGT, and these orders, because to this effect of the identity of wetlands, is not basically followed. I believe that these wetlands have to be identified immediately. Why it has to be identified immediately, I will tell you. Or we will lose them under 17(2) and 39A. We will lose them 100% if you don't identify. Identify kor mache, and notify kor. Nazalas, because I believe many departments, they are like hungry tigers. Sarke wag zale departments aite. Ye wag kitko des because they prowl on the prey. Anik the land is their feed and the fodder to make the kill. Munje enka zaite department are, if these wetlands are not notified, we are quite sure that hui na hui this will not be safe. So this wetland authority patunge ha
because this basically should identify and protect not only our wetlands, but also the fields associated with them. Biodiversity चे जेन्ना उलयतना because आमचे जे biodiversity hotspots आहेत, we have to notify them. Again, identify and notify. Still they are not identified and notified. Because heritage site, identify them. Ada seed bank moha that falls in his हे म्हाका दिसता तुमी agriculture ministeraक दिवपाक जाय. Agriculture department for better and more scientific treatment, seed bank पडे हा तेंगे department हा ते तुम घेवपा जाय. Because Goa biodiversity basically I feel lacks the expertise. When I say lacks the expertise, and I feel they are overstepping into a technical area that the agriculture department is well versed with. So hui na hui, a particular seed banking should possibly be given to the agriculture ministers. Because CZMP che sogle uloile, I will be very brief. I expect you to revisit the CZMP plans, sand dunes especially, the way we all know, they play a very important role, but they are being destroyed, including on beaches, vegetation. And why they play an important role is because aaj saline water seeping through during storms, this is where they stop it, and this is something that is very, very important. They act as a natural barrier, and they are marked and protected in the plan. It's because Wayanad this is a wake-up call, and I believe that if we do not try to wake up in time, despite of a warning given to us, because hui na hui म्हाका दिसता आमचे ही coastal ecology आमी सारके पाड घातले. Another very important point that I would like to get to the Honorable Minister is the turtle nesting site in Mandre especially. Now the Tourism Minister is coming with a concept under IT department called workspaces. Sogla sarko sea view, beach view tenka kam korpak. Te obara tuka same. So ting office ka day, tinga ting turtle nesting zago poil sadya. It is a protected type of a species that comes there, and there you all are doing IT development. ये workspaces तुमका IT department आन मागलोले हुई कैसा white elephant आलो bus stop भी आई थिंग दिमु तुम तंग साथ दोयऱ्या मुखार गाते. Because हुई ना हुई मागा दिसता commercial activities near these turtle nesting sites will defeat the whole purpose of protecting this nesting site. So I think you have to wholeheartedly object it, because this is not in the interest. If you look at it, where turtle are nesting, there is only one beach that we have it, and they have notified this beach for workspaces. Because I believe Ponjeche amka zoritor few in the morning I spoke about it also. 10% of Penjim would not remain; it would sink with the rising level of the water. Hui na hui, you have to take this CZMP very seriously with the wake of global warming zata ani rising sea levels zata. You have to look at this very, very seriously. Marina che, I mean, Naushi Marina che, I mean, you all are tinkering with the idea of setting it up, looks like, but I believe that the government should not trust upon this project up to the people. Don't force them. The other day, I believe technically there are a lot of rare species within the vicinity of this ecosystem, and this ecosystem is very fragile. There are certain type of sea life, sea animals found, which is found within this vicinity, and I believe that somehow the government wants to give backdoor attempts are made to currently underget these projects. Because specifically Zoritor Ami Choilyar, to protect our environment, Ami Zoritor 5 hours, because we need to take a break from hill cutting, filling of low-lying lands, and rapid planning. State action plan on climate change for the state of Goa. Because this states that the coast of Goa is under severe threat from climate change. This authority itself, state action plan on climate change. The authority itself says that the coast of Goa is under severe threat from climate change. So this is a very alarming thing. It's because 15% 15% of our land will be under threat from floods, storms, submergence in the future, and I believe you need to initiate measures now. MPT J Magadista Aj
we spoke up in detail, several people spoke, but I believe that from coal to cruise tourism and green cargoes, जे Sagarmala's project ha, at the start we saw that we were all connecting these things, and they were all connecting because jenna connecting zadale, it looked like this is all the connection, the expansion. People fear the expansion of the Boring Bridge is also because of that, because MPT in the PWD's letter itself, they said that the shortest road to MPT. So local villagers, your villagers as well, have raised an alarm, and when you are an environment minister, they expect you to look at this very, very seriously. Speaker sir, आता double tracking etna, I would be your colleague, आमचे जे senior बाब सुदीन दवलीकर हिंगाना तन्माराचे तेगेलो एक विचार आहलो ऑपोजिशन आसतना मागीर तेण स्टेटमेंट हांवें काण दवरलो आतो जेन्ना ते सायडी गेलो रुलिंगा म्हूण लावलो आतां आपणा सारकें तें कळमो आतां हांव तोच प्रश्न तुका घाता कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टर जो आहलो शांदोर जेन्ना आमकां गोंयांत कोळसो नाका हो जेन्ना ओनली गोल से नो टू कोल यू वर पार्ट ऑल्सो ऑफ दॅट एजिटेशन यू वॉक्ड फ्रॉम Savio Hendricks house till the church up to 2 in the morning. We said, Amka Goyant Kodso Naka. Anta, what is your stand on that? So your senior colleague has changed. Sudin Davlikar changed on Tanmar. Do you still stand by that? Or now you please explain to us? Because sir, je Makadista double tracking ache, Kule to Margaon. And Castle Rock to Kule. These both are the tracks that are left. And if you look at this, because this comes under the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. And when it comes under this sanctuaries, because around forest area is about 137 hectare involved. Felling of trees about 20,641. Itli zad tinga zatle. Because sir, आमचे बादले मुखेलमंत्री आले दिगंबर बाबू आले ते for that protest. आणि म्हाका दिसता संकल्पूय आहलो. So now I think since you are an environment minister, you would possibly give us a clear signal. What is exactly whether this coal jepot zata speaker sir, ye coal, do you stand by what you did about I think so about 2.5 years ago? Je Castle Rock to Kule have there 19,000 trees. Speaker sir, and there's a stretch of Tinai Ghat to Castle Rock. These are 3 stretches that basically are involved. Because Honorable Minister should take note. This is very, very important. The National Wildlife Board, they have stated in a report that Jenna and double tracking project there is a potential damage to the integrity of the Western Ghats. They have said this. And additionally, National Highway 4A widening is expected within 5 to 6 kilometers north of this project. So you have so much of damage happening there. I think you should seriously flag these concerns. You should also prepare with mitigation measures immediately. Speaker sir, Magadista Aj, with regards to the board Goan biodiversity board Goan project, under this scheme, you intend to set up 10 multi-processing centers during this year. What is the progress of yours with regards to this? This was announced in the budgetary thing by the Chief Minister. Has it gone forward, or this was only just another announcement, another ladu? Speaker sir, it is also seen that you have made with the help of World Bank, namely framework for Green Climate Fund. And this under this this project you have mentioned that the cost is 1,650 crores. So Speaker sir, you are doing this in partnership with CIDBI, NABARD. What are the benefits that will be derived to the common people of Goa, and when is this, whether it is going to improve the environment? What are you planning to do with this? Has it come, or have you processed it? When will these funds come? What is the status? I believe you should tell all of us. Because आता आमी जेन्ना Tanmaraचेर उलयतना जे Karnataka rejected the proposal
for diverting the forest land in favor of power lines of Goa Tanmar project. This decision Speaker sir was taken to protect Amgele environment, Amche forest. Anik, I don't know what is your plan with regards to that, although it is the thing is pending in the Supreme Court. Speaker sir, आज जेन्ना आमी pollutionाचे उलयतना म्हाका दिसता this is the 7th session. This is the 7th session of the 8th Legislative Assembly. And all the 7 sessions, I have raised this issue. I have raised this issue regarding the pollution of various industrial units, specifically to Kunkolim. I'd cite the example of Kunkolim. Because prashn is about hazardous waste. And when hazardous waste was promised, Mughal Mantri Bab, when this hazardous waste so jenna prashn aayilo, it was in general. You made it say, from the answer that you gave, you said it was related to one particular industry. Amche Mahesh Patil, I had 3 meetings with him when the Environment Ministry was with the Chief Minister. He made a statement that on the floor of the House that this particular hazardous waste would be taken to Pisurle. They said that the cost was around 13 crores, out of which they said 5 crores was given and it is processed. And Johnson, the files were moving. Now, the classification was what? It was classified as hazardous waste. This classification you gave as hazardous I think when you were Environment Minister. Again, I'm not sure, in 7 to 12. Now, hazardous waste पड जालें तेज नंतर जालें तेजें कॅरेक्टर एनालायझेशन हें ने टर्म आतां तें hazardous waste थिंगा आहा तुमी जोड म्हाका दिसता 21 लाख म्हळें फॉर कवरींग इट हें शिफ्ट तुम कोतले ओ शिफ्ट तुम करपा ना तुवें उतर दिलो कोतो मो ना so this particular thing I believe you all have put some agency now. I'll come to that because आज pollution, specifically in Kunkolim, we had taken a joint meeting with the Honorable Chief Minister. I believe your department directors, Pollution Control Board, all were present. They agreed that some norms had to be followed. Air quality index monitors had to be in place. ETP plants had to be put. ज्या पद्धतीन आज ते fish mill, bore wells, I'm telling you, there are about not less than 100. Not less than 100. The WRD minister is wrong, and I have requested him to come to the industrial estate and have a look. 4 lakh liters of water is required for one particular plant. If you look at it, 4 lakh liters of water, how many tankers? Yeah. On this particular point, I know that the Pollution Board has gone and inspected, but I'm willing to come along with you and the team if you are in a position to tell us where these bore wells are. Yeah. We will go. I'm willing to come. Yeah. See, Speaker sir, what happens is basically whatever wastewater is left in this, it's seen in the neighboring Kepe constituency on the border of Ambaulim also. And the people are basically suffering. This is a long pending issue. Kindly, Magadista, AQI monitors were supposed to be put. Now, how do we say what is the quantum? We use just an app available on Google and check. The air quality index shows 84, sometimes 85, but the actual reality is way bad. We'll go someday next week, you see your convenience and tell me. Speaker sir, Jay Magadista, and that hazardous waste also you please answer, because you have said that CSIR NIRI. No, I'm answering. Speaker sir, Jay, another question that I had asked you is, we had asked whether the government has done any study on the impact of red category industries or any other polluting industries in the eco-sensitive zones. Your reply says that no study is conducted. I can give you that LAQ if you need. Speaker sir, I believe that this is a very serious thing, and hui na hui, we have failed to stop the pollution. If you look at Verna Industrial Estate also, there are a lot of complaints the way they've encroached into lands, the way laborers are, it's a multi-sarke mess.
I don't know, the Honorable Transport Minister is not present here, the Industries Minister. He said the way encroachments were done, outside industrial zones, in paddy fields, they are just encroached, laborers, this, that. So this is a complete gross irregularity. And why should our example Kunkolkars get that curse? दुसरें पयर तो बिल हाडपा सोदतालो आनी खबर ना हाल हाडय जाल्यार तेजेर जें तूं when you were an MLA, I remember, whatever the panchayat or the municipality were getting some amount, that amount also they want to waive off. So, and speaker, आम तुगे आतां बावजीन हो दोंगर आनी आमी दोंगरू हावप थिंगा कांय दिवप ना कितें तरी income has to come to the municipality, falls in municipal area, and this is worse. Almost 2 crores are pending in my municipality. Panchayats, there are lakhs of rupees pending. I believe when the people are facing this and the local... Panchayats have gone to the High Court. Yeah, then he's bought a bill. In the bill, he's bought that, Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to ISRO on coastal erosion, they have warned that both North Goa and South Goa are landslide prone. So, ejer tumi kiten tori kela, it reveals that 15.2 hectares of our land is lost due to coastal erosion. In the next 10 years, we will lose it. Because Magadista, these are very, very serious issues when we are losing land, soil erosion, and this is concerning your ministry. So what are the attempts you have made? What action will the government take with regards to this? Because one more very important thing that we spoke yesterday about the environment impact assessment. I believe that for every mega project, the environment impact assessment has to be done. There are licenses being given. One person just gets licenses, tries to be the super chief minister of the other portfolios. It's just like investment promotion is in competition with town and country is competition with tourism is in competition with some other thing. So all this competition basically udo tinga lokank pautle, jenna rostyacho issue aha, udkacho issue aha, so many people coming in within that issue of garbage, all these issues, I believe that the environment impact assessment has to be done. Whether it is done is something that the Honorable Minister needs to let us know. Kidak Goa's carrying capacity padeha, carrying capacity is something that I believe that amche goinche zaoi, and is also, I believe, advising the Honorable Chief Minister Suresh Prabhu. He has questioned the carrying capacity. So whether you all will do this carrying capacity and what with regards to the biodiversity rich hotspots of the Western Ghats, I believe if this is not taken care, Dudh Sagaran, Udo Etamotean, my Hoboram Isrobaji, Tian, my Mukmukarani Sagale Tesle Pad Zatalas. Because speaking on the eco-sensitive areas of the Western Ghats, you have written a letter to the Forest and Climate Change on 14 June 2024. The Department of Ministry of Environment and Forest Change saying to notify only 63 villages. You've written the letter. So now this is part of eco-sensitive areas. Speaker Sir, the Western Ghat, earlier it was 99. You have said to notify to 63. So you are bringing it down. I believe yesterday 56,000 has increased. We have to look at, Speaker Sir, instead of reducing it, we have to look at more areas being put. Why are not all 108 villages as listed earlier not being notified into these eco-sensitive areas of the Western Ghats? Because with the current area, I think you will have to reverse your decision, or whether the 56,000 that has been added reverses your decision is something that you need to. 56,000 is overall Western Ghats, not so, Goa. Yeah, so these villages is something that you need to tell us. It's because of speaking on law and judiciary, Ada Kalche Disak Jem bill ele, TCP minister said that it was done by you. I mean, it was vetted by the law department. But Speaker Sir, I believe that such type of bills that aim to shield land convergence from judicial review itself, Speaker Sir, that the law minister, I believe you need to communicate with strong dissent. This is something that you need to communicate with strong dissent, because before coming to the House, Anik, the law department, because I believe has failed to do
this probably when the bill came before the cabinet. I don't know, possibly before that you didn't do it. At least now the remedy you have to take. Administrative tribunal जे पड आमगे साउथ गोवांत आहा हुई ना हुई स्पीकर सर दिस इज नॉट ऑपरेशनल कितली वर्सां जाली इट्स नॉट ऑपरेशनल प्रिसाइडिंग जज ऑफ द ट्रिब्युनल he has to be appointed and also you have to create an establishment. So when will you create, you being the only minister from Salsette and South Goa, people have expectations from you. Speaker sir, je premises of civil courts in South Goa, ye civil court je जावपाक आहले 10 वर्सां जाली. 10 years back, this was, the construction has commenced. What is the current reality of it? Whether it is showing any signs of completion, where is it held? Because the current premises of the administrative tribunal in the north, Vidya building, this is absolutely inconvenient for the people. Inconvenient because there is no parking space anywhere nearby. Administrative tribunal, you can house this building in the North Goa District Court. As the same will be shifted to the new independent premises shortly, when I hopefully rooftop baryan he gela udon gela tinga maga dista begi tumte rooftop ghalche because je labor court, children's court, state consumer grievances redressal commission, I believe all these things could be shifted at this location. This will basically decongest the area in the city and save the government on the heavy government rental data based on that. Because speaking on district and session courts, I believe that there was a private member's resolution, and when there was a private member's resolution, the Honorable Ministers informed us that there was a shortage of 18 judges. There is a shortage currently of 18 judges in 10 different courts, including the district court across Goa. And if you look at the data, there is a shortage of 4 judges in the civil and criminal courts in Margao, while there is a shortage of 2 judges in district session court in Panjim and Mapsa. So total OTRA is shortage. Now there is one shortage of judge in the civil and criminal court in Ponda, Bicholi, Sattari, Valpoi, Vasco, Sange and Gram Nayale. If you look at this, because as per the unit system, this is as per the unit system calculated by the Supreme Court. This is the figure and the strength as per the direction of the Supreme Court. Now, because as per Article 229 of the Constitution, as per this article, the entire process of filling up of this post are judicial offices done by the Bombay High Court. When we speak about this post being filled, it's because the pendency of cases in North Goa Court is 41,972 cases. Anik Dakshin Goyant, because 16,550 case is pending. Because there is a saying, justice delayed is justice denied. But hui na hui, because in our state, if we look, 28% of cases are pending for over 5 years in North Goa, and 22% are pending for over 5 years in South Goa. I believe that the people are desperately waiting for justice, but the judges to deliver this justice are yet to be appointed. Hui na hui, because these judges are not appointed, these cases are not getting cleared. I would like to bring to the notice of the Honorable Minister कि administrative tribunal pendency has 668 cases are there, of which 39 cases are pending for more than 5 years. This is the data that we have. Poir construction केलें of the new district session court, आमी सांगितलें ते contractor blacklist करा. तो blacklist करपा मुखेलमंत्री IIT आर्ट म्हणून सांगता. सगळ्या जेन्ना blacklist करून तांकां IIT आर्ट जेन्ना लँडस्लायड जालें नॉर्थ गोवा थिंगा IIT मुंबय, IIT चेन्नई, म्हाका दिसता मंत्रीक तुमी जे पडे आहाय सगळे आहाय तांकां पयलीं IIT धाडय शिकपाक सारकें. हे चोयल्यार स्पीकर सर इतलें
120 crores has been spent. Without inauguration, only the whole roof blows up with just that particular wind. Because a contractor, this type of contractors should be basically blacklisted. I hope because Goimborg Godla, Kotan Godpana, because the project that is not inaugurated also, and 120 crores has been spent. And Speaker sir, Cabral Mare, Machera Re. 45 minutes alala. 40 minutes ale. I re ulendi re sahib. Because sir, basically what happened with the 62 selection of 62 notaries, je Magadista in pursuance to related notice dated January 19, 2024. Anik, there were also 100 notaries that was initiated by Cabral Bab, took a lot of trouble also. I don't know in 2019 about these notaries that were supposed to happen. So I think you should clarify. Yeah, the next one. 64 re. Hasn't been done now. Huh? There is still pending. Yeah, that same thing. Because Goa succession anik especially notaries inventory proceeding bill jepat to me adle. Anik this made it mandatory for notaries to collect additional documents, especially with Jenna SITs is a problem. Amendment is proposed to stop land grabbing in Goa. I would require the Honorable Minister to tell us that what steps have this, we have to look at this seriously with the increasing number of land grabbing cases, and whether we would be able to control this due to this legislation. What changes have happened after bringing this legislation, the Honorable Minister needs to tell us. Because J7th session of the current 8th Assembly, we have about 18 working days. This is very important. In the same duration as the last monsoon session in 2023. And that's because we should note that after the monsoon session 6 months ago, that is August 23 to now, we have been in session only for 6 days, till July 24th. Because 23-24, in this particular year, we have met for only 24 days. In March 23, because during the short session, the annual budget was presented, and in the monsoon session, the same budget was discussed and passed. Now, Speaker sir, from 2022 that we have been elected, there have been only 7 sessions, excluding the ongoing one. At a glance, Speaker sir, if we look in the last 2 decades, none of the governments have met for more than 30 days in a calendar year. Anik, last session was 2019 session, which was the longest, I believe, for 20 days. So because you are 33 in the ruling, it is natural that the government attempts to escape scrutiny and accountability. Subsequent, because the government in Goa, we have to make sure trend. I think this is a bill that you should bring next time. Because if you look at the states, Manipur, Orissa, Punjab, UP, they have laid down the minimum number of sitting days through the rules of procedure. Ata Punjab because in a year 40 days, UP in a year 90 days. In Karnataka, because they have come with a law which says 60 days is the minimum. Because 60 days is minimum in Karnataka. So I feel as representatives, we have to be also accountable to our voters, and we should take this very seriously. Anik Magadista, we have to spend more time in this August House. Now coming to the flaws that I have noticed, I bring it to your notice. It's because Jem bill and for example, tomorrow's bill, there's a bill tabled now. It has to be given 72 hours before. Under discretion, there is no suspension of rules. Na my the BSc meeting itu asna tha. Tu poil asta lan mukar gode asot. Kai sango na. Speaker sir, ye je 72 hours ha. Follow that, because these bills that are put, we also need to study it. And now you all have given us bills that will be coming tomorrow. Je 72 hours to kaido ha. If you all are going to break it, tinga rula ma am the BSc meeting and kidya kota. Every time you all break it, you all have 6 months to decide when to bring the bills. Why last minute you all are just tabling after tabling after tabling and tabling, withdrawing, tabling, withdrawing?
आतां जेन्ना कोण मातशें एल्कोहोलीक मदीं घेता मातशें माल्या मातशें टक्को जाता सारको मागीर पोत जेन्ना सोर जेन्ना सोडो जाल्यार तें कितें जाता मातशें तकली बी घुंवता तर हें चोयल्यार स्पिकर सर यू ऑल डिसायड I believe tabling the bills and then withdrawing is something that the whole state is looking at. Because many of my LQs are disallowed. There is one disallowed. I had asked whether this building is safe, whether this building structural audit has been done. I think everyone would be happy to know whether this building is safe or not. I assure you, you're going to go home in. No, that your assurance is okay, but what I'm trying to say is, why should we not know whether this building is safe? This is some secret spy thing that we cannot know whether, and it was put to the PWD. It was not put to the legislative secretariat or anything. Speaker sir, dusre je question jenna transfer keli. There was one question of mine transferred from transport department on black spots. It was timed in such a way that it went to the PWD. From PWD it went to home, and from home then the black spot question got over, and then it came back to transport. And y'all are now, because of the new norm, I have never seen such type of things. The new norm is that if you don't want to answer a question, either remove the heading A, B, C, directly remove it. For example, your question was the law department, you are not aware. A, B, C, D, E I asked. Only A is put. B, C, D was disallowed. Same way question now, today I had a question, tomorrow I have a question on tourism. The reply was given to me at 5 o'clock. It has to be 48 hours before. This is what we are speaking. When are we supposed to study the answers? Speaker sir, magadista, the department, when we ask the legislative secretariat, they either say that the departments are not answering, the government is not answering. This comes under the discrepancy powers of the speakers. Because of Yankit Solna, we are coming here to get answers. Speaker sir, magadista, this has to be corrected, and this is a very, very important thing. Many replies of yours, they are not readable, they have no serial numbers, annexures shown, they have to have a separate attachment. 5 minutes cover karo. Speaker sir, some annexures are not scanned copies which are absolutely shabby, not readable. I was just trying to read. So many copies, we can't even read. So basically, this seems to be like a massacre. If you don't want to answer a question, do this. Either transfer it, send it to some other department. By the time it comes, this is the new this. You don't require the speaker's thing. The department is just playing these games. Because I believe that one very specific thing is what we all agreed, is making this legislative assembly complex, person with disable friendly. I hope next time that when we come, that this, when I say person with disable friendly, we should practice what we preach. There are 5 conditions for a person with disability. All these 5 conditions have to be put to make sure that a person with disability doesn't feel embarrassed to come in. Because the last, Potsache Oloitna, ki MPA, I believe, is operating as the de facto ruler of the Mormugaon Taluka. I believe that we spoke about nationalization of rivers, how our rivers, according to me, was sold to these land, Magadista crony capitalists, as we call them. MPA is leasing all these waterfront properties. The latest is 1 lakh square meters that was from Naushi to Kargwal. I believe last time there is it is the property as discussed. You are going to take a legal view. It belongs to the state. It has to come back to the state. Whether this meeting was held, my colleague, Advocate Carlos Ferreira was present. Mr. Vijay Sardesai was present along with the AG. Point number 1, the matter is sub judice. There is a stay order on that MPA lease, whatever it is, given by the Bombay High Court. So the AG advised that we should not discuss that topic in this August House, since it is sub judice. Okay, no, but just the thing saying that the property, actually it belonged to the state government and they could not get into an agreement in the first place. It's something that you need to look at the interests of the state. Speaker sir, last captain of ports terminal building
which is likely to be completed, I believe, by 24-25. By spending 25 crores, I hope you don't lease out this building to someone else. So what, the building that is coming, Captain of Ports building, about 24 crores has spent. So what is the exact purpose of it? Whether it will be also leased out, whether there would be another restaurant there, whether there would be, what would come up there is something that you need to tell us. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister. Speaker, sir. I would like to reply to the issues raised before this House whilst discussing the demands that have been brought before the House today. There was an issue raised by a member of the opposition benches, Mr. Venzi Vegas, and I believe I have to give a clarification to this august House as to the facts of what exactly happened in my properties, wherein he claimed that I have committed gross environmental damages, etc., etc. Speaker, sir, the properties he referred to in Carmona Village are definitely owned by me. The plots or the properties bearing survey number 57 and 58 were purchased by my late father way back in the 80s, late 80s. Prior to his death, my father gifted those properties to me. These properties, as per records, are known to be properties like part was a paddy field, part was for pisciculture activity. All these activities have been going on from the late 80s. It is a fact that both these properties were registered with MPDA, Marine Production Export Development Authority. The fishing activity was carried out by us till around the year 1995. However, we could not afford to maintain the bunds, and thus saline water inundated the place. The water breached the bunds and inundated the property. This water not only inundated my property, but inundated the surrounding properties too. Thereafter, in the year 2021, when I was not a member of this august House, my neighbors approached me and we all went to the then Minister for WRD, Shri Philip Neri Rodrigues, and requested him to help us repair the bunds in the vicinity. Shri Philip Neri Rodrigues was kind enough to direct the Chief Engineer of WRD to undertake the repair and strengthening of the bunds. I once again repeat, I was not an MLA. Thereafter, the WRD department sought permission from the Goa Coastal Zone Management Authority, who gave permission to repair the bunds and to repair and strengthen the bunds. We also sought permission from the Captain of Ports, lest allegations be made that we had encroached into the river. The work was tendered, the work was undertaken, and the work has been almost completed. Speaker, sir, the member of this House, after being elected as an MLA, visited my properties way back in the year 2022.
He came along with his shouting brigade. He filed complaints with various authorities and in various departments. His complaints were looked into, and I think the faith of his complaint, he knows better. After the Lok Sabha elections that were recently held, as part of the euphoria of having won the South Goa Parliament seat, the MLA again visited my properties. That was, I think, if I'm not mistaken, in June 2024. He has filed complaints before various authorities. There too, I do not know what are the outcomes of the reports. All I know is that we have not cut any mangroves. We have not done any filling of the property. Yes, we have put mud on the bunds as we had permission from GCZMA to strengthen the bunds. This was one property of mine. Speaker, sir, I own a property in Shikali. The survey number is 151/4. In this property, there exists a house which is approximately 400 years old. One fine day, maybe around 10 years ago, one Mr. Prasanna Kunde filed a complaint with the Collector South, stating that there was a threat to a landslide taking place, and thus threat to lives and damage to properties. The collector directed the PWD and the Mamlatar of Vasco to conduct an inspection. An inspection was conducted. It was confirmed by these authorities that there was a chance of a landslide. The collector directed the PWD authorities to cut the slope, terrace the slope, and ensure that the risk of landslides was drastically reduced. The PWD conducted their study. The PWD drew up plans, but PWD went back to the collector and told the collector that due to paucity of funds, they could not undertake the job. The collector directed me to undertake the work in lieu of the urgency and the threat of a landslide. He further directed that the plan of the terracing plan be approved by the PWD authorities, which was done. Honorable Minister. Time. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker, sir, I undertook the work. I completed the work. But whilst completing the work, there was again a group of people from the village of Shikali who filed complaints with various authorities. Inspections were conducted. Nothing was done by the authorities because I was directed under the Disaster Management Authority to undertake the hill cutting. Speaker, sir, this work was executed under the supervision of the PWD authorities. With this, I hope I have clarified on this issue which has unnecessarily been brought before this August House. Thank you, Speaker, sir.
Now I will go. You please sit. I'm on my feet. Honorable Speaker, member, sir, I'm on my feet. please let He the has no minister right to complete. stand up. Speaker, sir. You tell him to sit. He has not I will finished not his disturb. reply. 1 minute. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. Ask him to sit. Let minister answer first. हय राव मरे तेका आतां तुजे कुल्ली तेणी ऐकला तेजें आयक आतां बेश्टो एक्सायट कित्याक जाता तेजो प्रेशर वाडत तुजोय वाडत Speaker, sir, I would like to ask the august members of this House whether they want a detailed answer or what. I have here a nice answer. डिटेल काय नाका विजय गोंय एक्ट जाते You give the overall answer of all. Speaker, sir, at the outset, I would like to thank the Chief Minister for having given me a lot of support in my portfolios and also thank him for giving me a team of officers who are ever willing to work to serve the interest of the state of Goa. Speaker, sir, management of the environment for the state of Goa requires a broader, inclusive, integrated and holistic approach. This involves the convergence of various departments, including the Forest Department, Water Resource Department, Fisheries Department, Animal Husbandry Department, authorities like the CRZ Authority, Biodiversity Board, Pollution Control Board, Wetland Authority, Coastal Management Society, and other regulatory bodies such as TCP and all which have mandates aimed at conservation of Goa's environment. Goa is blessed with abundant diversity and a unique setup ranging from mudflats and coastlines to the Western Ghats. Therefore, it is our endeavor and the motto of the Environment Department to ensure the conservation of the environment. Speaker, sir, to achieve this, we have taken steps to strengthen existing departments, create stronger autonomous bodies under the Environment Department to ensure effective conservation. However, it is also necessary to strike a balance between environmental conservation and sustainable development. Considering the limited area of our state, the protection regimes of CRZ, other no-development zones, eco-sensitive areas, and wildlife sanctuaries. Speaker, sir, one of our major interventions is creating a blended finance platform to address most of Goa's environmental problems. This platform will not only provide financial strength, but also include technical institutions such as the World Bank, NABARD, Small Industries or SIDBI, Power Finance Corporation. Our departments have prepared an in-house comprehensive project report awaiting presentation at the Department of Economic Affairs, which Niti Aayog and other departments have already cleared. Once approved, this platform will provide technical and financial support for dealing with environmental issues ranging from coastal erosions and events including landslides, along with better environmental monitoring systems. Speaker, sir, on the aspect of failure of government to safeguard the environment of Goa, I have to submit that we have duly constituted the Goa State Environment Impact Assessment Authority and the Goa State Expert Appraisal Committee, consisting of experts from various fields who analyze the projects which are proposed by various project proponents in light of the ground conditions of our state. It is only after deep analysis and subject to satisfactory compliances that are given by the project proponents that such projects are cleared. The committee also visits sites to ensure
that the conditions laid down in the environment clearances are duly fulfilled by the holder of the EC. Apart from that, the GSPCB also grants consent to establish and consent to operate various types of activities. Timely action is taken by the board by issuing directions from time to time to the collector or to such authorities as the case basis for the purpose of safeguarding the environment. Directions are also issued in terms of Section 5 of the Environment Protection Act through local bodies as well as other departments to ensure stoppage of discharge of sewage in water bodies and rivers. The Pollution Board, under the Central Pollution Control Board, monitors the program to check ambient water quality at 115 locations for water and air quality, which includes canals, lakes, rivers, reservoirs, creeks, and also common STPs at coastal beach locations. Speaker, sir, the air quality index for the period 2023 and to 2024 is good to satisfactory. The water quality for freshwater rivers, as indicated, are within permissible limits for locations at Chandel, Asnora, Sankli, Kandepar, Kanakona on River Talpona, and Chapolim Dam. The GSPC has commissioned various works as real-time ambient monitoring stations at Kunkolip, Panjim, and Vasco. It has also done noise mapping for the state of Goa by identifying hotspots and measures to mitigate the same. Study of water quality in and around Kunkolim Industrial Estate and analysis of hazardous waste dump site, which earlier belonged to Sunrise Zinc, is being done through NERI. Speaker, sir, the department is also serious in revival of salt pans of our state in a big way. Furthermore, the department is also in the process to reinforce the bunds which have led to ingress of saline water towards landward side, leading to invasive mangroves showing signs of growth. This will eventually lead to freshwater areas being affected, and hence the department has taken this conscientious task of reinforcing the bunds. Speaker, sir, regarding ISRO, so some of my colleagues brought up the ISRO issue. It is my endeavor to replenish the beaches of the state of Goa. We have identified an agency who has carried out such exercise elsewhere, which is by far and large for long-term solutions so that the constant fears of coastal erosion of our state is done away with. This agency, which is based in Netherlands, who has carried out extensive and successful works in beaches there. The draft agreement has been forwarded to the Ministry of External Affairs, New Delhi, for the purpose of vetting and to convey an approval for inking the MOU. Speaker, sir, regarding forest fires, I think to the credit of the Forest Department, they have taken necessary precautionary measures, and thus there have been no fire incidents in the year 2024, and scientific studies, if any, ought to be done further by the Forest Department. Speaker, sir, study on impact of urbanization on the environment of Goa. Speaker, sir, our state has formed a climate change cell, and it has prepared the state action plan for climate change. Goa State Committee on Climate Change Cell has developed strong policy level documents with consultations at grassroots level and has released the document in the year 2023. This document has been approved by the Cabinet and has been placed in public domain. The concerns raised on the impact of urbanization on the environment of Goa is well taken care of in the said document. Departmental consultations with teams of experts from the Department of Science and Technology have already started consultations to address the issue concerning therein. Speaker, sir, as per the EIA notification 2006, any projects which are having a built-up area of more than 20,000 square meters have to attain an environmental clearance from the SEIAA. It is only for Category A and Category B1 projects that the SEAC formulates the terms of reference for preparing the EIA report, which is thereafter thoroughly scrutinized for the purpose of granting an EC. Speaker, sir,
coming to the Marina project, which many have raised. As I've said, it is sub judice, but I would like to inform this August House that there is a stay order issued by the High Court of Bombay in Goa, and therefore this project has been, if I may say, shelved as of today. Speaker, sir, we have approached the NIO Goa to carry out a fresh beach carrying capacity of the beaches. Once the study is completed, we will think as to whether we should embark on the exercise of carrying out a study on carrying capacity of the state if need be. Speaker, sir, coming to sound pollution. Speaker, sir, on the aspect of sound pollution, the Honorable High Court of Bombay is already seized with the matter, and hence in terms of section 37, brackets 8, I will not be in a position to offer any comments. However, I would like to clarify that the GSBC has installed online noise level monitoring systems at Kandoli, Kalangut, Anjuna, Vagator, Mandre, Morji, Kolva and Benauli. In the beach belts of Kavelosi and Palole and Arambol, it is under installation, and in Baga, due to non-issuance of an NOC by the GTDC, which we should be getting any moment, the installation is awaited. Furthermore, the Goa State Pollution Control Board has awarded a project for noise mapping, hotspots identification and mitigation measures to control noise pollution in the state of Goa to Envirotech Solutions Private Limited in collaboration with the Central Road Research Institute. It is a 12-month-long project to be executed by CRRI New Delhi in collaboration with Envirotech Instruments Private Limited. The objective of the study is to develop noise maps in terms of day and night equivalent noise levels, indicating hotspot areas, collection of primary data comprising of traffic volume, vehicular speed, road details, type, number of lanes, surface material, building layouts, meteorological and topographical data for the preparation of the noise map. The final report is to be submitted in September 2024 with recommendations for both short-term and long-term measures derived from detailed analysis highlighting the specific areas targeted for noise mapping. Mitigation measures will also be suggested to the stakeholders for reducing the noise pollution in identified locations as recommendations suggested. Our leader of opposition spoke about sunburn, but I think you have to give credit to the Goa Pollution Board that during last sunburn festival, they ensured that the noise levels were within the permissible limits and stopped the, the festival or the whatever, at the appropriate time. Speaker, sir, failure to recruit additional staff upon creation of the new Department of Environment and Climate Change in the year 2020, this department was working with a skeletal staff. We have now created 53 posts and filled up the same. Additionally, on account of the heavy workload, we have moved a proposal for the creation of an additional 37 posts, and the same would be filled up through the Staff Selection Commission. Speaker, sir, regarding the office in South Goa of the Pollution Board, I think we are open to the idea. We're looking for premises, and once we get, we should be trying to open that office. Speaker, sir, failure to protect sand dunes from destruction. Speaker, sir, we have prepared the Coastal Zone Management Plan 2011, within which the sand dunes have been scientifically mapped. We have ensured that whenever the destruction of sand dunes is brought to our notice, timely action has been initiated for stoppage of such destruction, and penalties have been imposed in the nature of environmental compensation. The Goa State Biodiversity Board is also being romped in to carry out work of restoration of sand dunes. Speaker, sir, with regard to the draft Kazan plan,
Speaker, sir, as regards to notifying the Kazan Land Management Plan, a draft has been circulated to invite suggestions and objections. After obtaining the said suggestions and objections from the referral departments, we will assess and incorporate the same if required, and thereafter also call for suggestions and objections from the general public. This Kazan Land Management Plan has been prepared by taking into consideration the litigations of all the provisions contained in CRZ Notification 2011. Failure to protect houses of local Goans in CRZ areas. Speaker, sir, the CRZ notification was first notified in the year 1991, and the cutoff date was 19 February 1991. Whoever structure existed prior to 19 February 1991 stands to get protected as per the law. The CRZ notification speaks to protect fisher folks and local communities, and our state is sympathetic towards them. Very shortly, we will also notify the comprehensive plan for fishermen community living in CRZ areas. This plan will empower to give more teeth to the local community. We have also embarked on the exercise of exploring the possibilities of invoking the provisions of Section 6D of the CRZ Notification 2011, which speaks about regularization of the fishermen houses. Speaker, sir, coming to biodiversity. The Goa State Biodiversity Board has ensured to create a local biodiversity management committees for every local body. This voluntary body bridges the management and documentation on biodiversity, deriving conservation strategies based on People's Biodiversity Register. The People's Biodiversity Registers are validated by the BMCs and thereafter by the Gram Sabhas, and only then is the same validated by the state. We have also prepared the Goa State Biodiversity Strategy and Action Plan by engaging 50 state experts and 16 subcommittees. Very soon the same will be released so as to incorporate public views, if any, in the said action plan. Speaker, sir, coming to wetlands, part of our efforts to promote ecology and environment, we have notified as of date 15 wetlands. There is a misconception in the minds of general public about notifying wetlands, which has led to resistance. I would like to assure this House that all pre-existing rights and privileges of the locals will be protected, except those activities which harm the ecological character of the wetland. One of my colleagues from the opposite side spoke of notifying more wetlands. Within the next, I think, 15 days or 30 days, we will notify another 10 locations. Besides that, we have identified a total of 47 locations. The balance are in the process of being notified. Coming to CZMP 2019. Speaker, sir, we have been diligently preparing, we have prepared the CZMP 2011, unlike other states. The state of Goa is the only state who has prepared the CZMP maps in the scale of 1:4,000. The CRZ notification speaks about notifying the maps in the scale of 1:25,000. Although we had notified the CZMP in September 2022, upon receipt of the plans in the scale of 1:4,000, it came to be known that the bun line is not in sync with cadastral survey plans of our state. We have now corrected the same. The fresh plans would be provided to us by the NCSCM. I have to put on record that we have been able to achieve this only due to the intervention of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who has taken up this issue on various occasions with the Union Minister of Environment and Forest and Climate Change. The work of preparation of the CZMP 2019 is only in the nature of updation of CZMP 2011 in accordance with the provisions of CRZ Notification 2019.
Speaker, sir, there are apprehensions raised in this House with regards to the draft notification issued by the MOEF and climate change pertaining to the Western Ghats ecological sensitive areas. This draft notification was first issued in the year 2014, and it spoke about 99 villages. But the map annexed to the said notification, which only had the coordinates mentioned therein, when overlaid over the survey plan of our state, disclosed that it is not 99 villages, but really there were 108 villages that actually effectively were covered by the notification. Speaker, sir, again, at the instance of our Honorable Chief Minister, meetings have been held in Delhi. We have put across issues pertaining to Goa, and I'm sure there will be some outcome that will come out from there. Just a clarification. What I mentioned about the same letter, on 14 June you made a letter. So original 108 पर डालने, you asked to notify only 63 villages. Yes. So now with these landslides and all the way things are happening, I think you should look at maximum. No, I'm coming back. You look whether you can have the 108 villages as earlier listed. No, let me finish. Speaker, sir, it is our endeavor to protect our fragile ecosystem due to vagaries of human intervention. Furthermore, there shall be no restrictions on repairs, extension and renovation of existing residential houses as per prevailing laws and regulations. Speaker, sir, it shall be the endeavor of our state to protect the fragile ecosystem in these draft notified villages of the Western Ghats and to protect ongoing activities which are connected to the livelihoods of the people living within these villages. To cite an example, red category industries are not permissible, but in the village of Byumpal in Satari Taluka, there exists a bus body building industry. And in the event, if this industry wants to expand, they will not be permitted. And this would result in loss of livelihood of our brethren if the said unit shifts to some other state or shifts to some other location. It is in this context that we would endeavor to protect the interests of the villagers from these villages. It is not that our state is a mute spectator to what is happening around us insofar as landslides are concerned. For that matter, at the instance of our Honorable Chief Minister, last year, much before Wayanad, he, under the chairmanship of the collector, he directed that a study be conducted on landslide-prone sites within the state of Goa. Why do I say that? It is to assure members of this august House that the government is sensitive to this issue and we are proactive, acting and will be taking whatever steps are necessary. Incidentally, the Honorable Chief Minister, as Chairman of the State Disaster Management Authority, has fixed a meeting on 9th of August to review that report. No, so that 63, just a thing, 108 villages basically were there, listed earlier. Just 63, will you all consider making these 108 villages that were listed as before? See, that notification is the draft notification has just come a few days ago. So give us time, we'll sit down and we'll discuss. No? Speaker, sir, coming to sand mining. I have a lady smiling and I hope I live up to her expectations with my reply. River sand has been an important ingredient for the purpose of carrying out any constructions, be it for the locals or for that matter of fact, any development project meant for the public. It is a known fact that sand was extracted by manual means traditionally, which has led to sustainable development in our state. On account of a petition which came to be filed before the Honorable High Court of Bombay at Goa, which was registered as Writ Petition 14 of 2018, the flying squads were constituted so as to completely stop the extraction of sand. Our government is sensitized to the pain and need of sand, and hence, in order to augment the needs, we have appointed NIO Goa to carry out an environment impact assessment and modeling studies for the sand mining cluster in the rivers of Goa. The report has also identified the zones
for the purpose of extraction of sand by manual means. However, the sustainable mining guidelines had permitted of extraction of sand only upon receipt of a district survey report to be prepared by the district collector. As on date, the district collectors are in the process of preparing the said report, and only after that the state will permit sand extraction by manual means. However, my colleague has raised the issue of dredging of the Shapora River. I would like to assure you that we are seized, and I think within the next, I'm talking on the outer side, within 15 days, we should move to tender the work, or we are trying to do it in a bit of a different way. It was originally proposed that the government takes out a tender and tenders the work with a condition that the dredged material be dumped into the ocean. We are now proposing that in view of shortage of sand within the state, that we will tender out the work. The person who dredges the mouth of the river would be in a position to take possession of the sand, of course pay whatever mining royalties are to be paid. The government will not pay him for the dredging. On the contrary, we are seeking that he pays us something. Thus, we would be saving money. And at the same time, we would be dredging the mouth of the river. At the same time, we would be making sand available for people at large. We have also conducted a study on the quality of that sand. We have sent it to the engineering college at Farmagudi. We have also sent, if I'm not mistaken, a sample to BITS Pilani for them to also conduct a survey. The report from the engineering college has come positive. We are waiting for this report, and immediately we will move forward. Speaker, sir. Measures to control pollution. I will come to Paradip Phosphates Limited. The Goa State Pollution Control Board had carried out an inspection. I think you covered up all those points, so I'll just go briefly through it. The board collected water samples during the inspection. The analysis report indicated that total gel dar, nitrogen, and potassium are remarkably high in the samples of the beach water and creek water compared to samples collected during non-monsoon period. It may be noted that the nitrogen and potassium are constituents of the final product of MRC's Paradip Phosphate Limited. The sample of puddle water also indicated high concentration of nitrogen, potassium and phosphate, indicating spillage mixing with storm water runoff. Though the unit informed that the storm water is pumped into the unit premises for treatment, the board imposed an environmental compensation of 12,37,500 for discharging surface runoff water from the unit, which has resulted You raised about the consent to operate. I myself was surprised with your issue. I will look into the matter. Minister has said he's surprised. I think he's actually shocked, as much shocked as me. So the shock has to translate into action. The action should be that the consent to operate should be withdrawn. Incidentally, the consent... Revoked. Incidentally, the consent to operate was not issued for 15 years, but it was issued for 5 years. But 5 years, But 5 days, I'll look into the matter. Then you came to, then somebody spoke about Zuari Indian Adani Ventures Private Limited. Yeah. The board had conducted inspection and directed the unit No, I think there's something.
the recommended treatment and scientific disposal of extracted water from the contaminated wells, and to submit the action taken report. The unit has submitted compliance report. Board has also conducted personal hearing in which the unit has stated that they are carrying out tests along the pipeline and regularly monitoring the pipeline. The board imposed an environmental compensation amounting to rupees 10,50,000, which the unit has paid. Speaker sir, coming to Kunkolim Industrial Estate, I think the first is regarding Sunrise Zinc. Just give me a minute, please. Speaker sir, I have to admit that whatever the Leader of Opposition said was correct, that we had earlier proposed a tender for around 13 crores to shift the material from Kunkolim Industrial Estate to the site at Pisurle. Speaker sir, there have been two views as far as I am putting in inverted commas now, the so-called hazardous waste. In the year 2004, the Supreme Court Monitoring Committee submitted a report stating that Sunrise Zinc Limited had established 2 secured landfills for disposal of hazardous waste, and the Supreme Court Monitoring Committee concluded that Sunrise Zinc is hazardous waste compliant. The Central Ground Water Board, on the request of the Goa State Pollution Control Board, had conducted the study of the groundwater quality in Kunkolim Industrial Estate, and the parameters are found to be within permissible limits. The Goa State Pollution Control Board had also collected samples and had also collected samples of the waste and analyzed the same through a Ministry of Environment and Forest and Climate Change laboratory, accredited laboratory, and all parameters were found to be within prescribed limits. As far as the Pollution Board is concerned, as per the process, the material is declared as hazardous waste. Now, in view of these two conflicting stands, one is the process saying it is hazardous waste, but all other reports saying that it is not. Speaker sir, I'll finish 1 minute. No, you please see, it is hazardous waste as per the Supreme Court. You are saying looking No, at the Supreme Court has not said that. Supreme Court has said the unit is hazardous waste compliant, that they have met the requirements. The Goa State Pollution Control Board itself has, you all are terming it as hazardous waste. It's not me. It's the department. And based on that, you all were supposed to shift it to Pisule. It is hazardous waste. You have put a study or whatever now, because the Honorable Chief Minister also is here on record, saying that it would be shifted. Honorable Environment Minister Cabral Bab was also on record. We had several meetings. Your Pollution Control Board Chairman was also there. After you took over, you wanted to classify, character analyzation. No, I'm coming to it. Let me finish now. No, please make sure that this thing moves away, No, because it is hazardous waste. I'm coming to it. You see, as you rightly said, when I took over, I had a second look into it. In fact, this was raised in the House last time. I don't remember which of my colleagues raised the issue. And if I'm not mistaken, I think it was Mr. Vijay Sardesai. At that time, I gave an assurance that we will re-look into it. And therefore, we have appointed NERI to do a characterization of the waste as per the guidance document published by the MOEF. We are awaiting their report. I think it should come in about a month or two. And once we get the report, if they say that it is hazardous waste, rest assured we will immediately move to shift the material to Pisule. But
my request is bear up for 2 months. Yes, you said we have spent around 21 lakhs odd to cover the material. It is right, but I'm sure you'll agree with me that if this report comes saying it is not hazardous waste, we would be saving the government of 13 crores. So give me another 2 months. Coming to those bore wells, rest assured that, as I said, next week, any date convenient to you, I will come with the Pollution Control Board and we will go to Kunkolim Industrial Estate. Just a thing, 4 lakhs liters of water is required for one particular unit. So does the Pollution Control Board, are they aware? Is it in their consent to operate or consent to establish whether they are working with such type of a violation? 4 lakh liters on one particular unit. You cannot come by tankers. Such amount of water that you require, 4 lakh liters per day. You're looking from where is it coming? It's a very, very simple thing. There's no rocket science, and I think this is something you check at all your... I am told that there was an inspection, I think, as recent as within the last fortnight. Inspection normally happens is when we put our question before the thing. Most of the departments have done So it. now WRD has also. I am now assuring you, you and I will go along with the team and we will see whatever we can do. Coming to the issue of Jindal coal pollution. Speaker sir, I am again surprised to hear what my honorable colleague said. All I can tell you at this moment is that I will order an inquiry and look into the issue. Because what you have said is a major breach of it is a collusion with the coal mafia, the ones who are bringing so much. You have to take action. No, I believe that I'll look into it and whatever action can be taken will be taken. I was happy that my colleague, Mr. Sankalp Amonkar, spoke positively about the dome that is being erected at the port. And I'm sure, and I would like to assure you, that with completion of the dome, pollution vis-a-vis coal would drastically reduce. And I think that is the reason why you are happy that the dome was being erected. I think work is in progress. I'm told it should be completed in another 2 or 3 months. So coming to my colleague, Mr. again Vijay Sardesai, spoke about order in Kunkolim Industrial Estate. I'm told the tender has been floated and we are in the process of issuing a work order for an agency to conduct studies vis-a-vis smell and other related issues. But GIDC has floated a tender for an ETP plant. No, the ETP plant is separate, but I'm talking about odor, smell, because that has also been a complaint. You all have been saying that it's stinking. So we are trying to resolve that particular issue. I think I'll go to the specific points. As far as Goa Biodiversity Board is concerned, somebody asked about the 10 centers that were proposed in the budget. The government has implemented project number 1, the Goan project, wherein we are encouraging people to produce Goan products, which we are selling and distributing, taking part in various exhibitions all around the place, to encourage the local people to get into these lines. We are in the progress of putting up more centers, and I think 3 centers should be ready within the next 3 months. Speaker sir, coming to my friend, Advocate Carlos Ferreira, as far as the amendments to the CRZ issue and CZMP, let me assure you and other colleagues of this House, including Mr. Michael Lobo, whatever sentiments you all have expressed, we will try and incorporate when it comes to CZMP 2019. I'm not giving you a blanket assurance that all your suggestions would be accepted, but whatever we can incorporate in that CZMP 2019,
will be incorporated. Well, our target is to complete the first stage by January 2025. Then there's a process wherein it has to go to the Government of India and Ministry, etc. Coming to staff, I think I have already said that we are in the process of trying to recruit additional people. As far as Advocate Kalus is concerned, he raised issues regarding notaries. We are in the process of, we've already filled 100 posts. We are in the process of filling another 62 notaries. Posts have been advertised. I think they've called for documents for verification, and we are in the process, so we should be able to do it in about 2 months' time. Coming to leakages in the North Goa court, I will definitely ask them to attend to it. But I think it's a question of days before everything is shifted to the new premises at Mercedes. We have also decided to undertake a review of performance of lawyers. Maybe through the review, we would be able to achieve what you said, that there are too many advocates and thus strike out a few. But we are just to start the process. We have not yet started. Coming to implementing issues regarding wills and succession deeds, etc. Many colleagues of mine have raised that issue. I think within the next month, 2 months, the online system would be in place. We're in the process of finalizing that. As far as my friend, Mr. Michael Lobo, I think he's waiting anxiously for my reply regarding your documents. No, I'm talking of cases. Documents, succession deed, sale deeds, right from 1965 to 2018. These are not scanned. These are not a part of your digital records. So these are all going to get spoiled or all going to get robbed, some of them. Tenche kite kottalo? Are you not serious on putting them in a system of scanning them? People should they should be all accessible anywhere in the world. Just type Sub-Registrar Bardes to the deed number, survey number, you should get them. Let people pay and take the certified copy. I think we are in the process of finalizing something, wherein we are right now in the process of digitizing all the documents. We are also in the process of, we are toying with the idea, in fact we have spoken to the agency who is doing all this for us, to go into the stage where you're saying, where online you can come and you can verify your documents. But we will require a little time. Coming to your particular issue, wherein you have brought to our attention that Sale deed has been sale deeds are being removed. Yeah. As far as that particular case is concerned, I have ordered an inquiry. But we rest assured that whilst the inquiry is going on, that particular document will be kept in a sealed envelope. No copies, nothing will be issued, because as long as there is a dispute, we can refuse to give under the RTI Act. Similarly, my colleague, Mr. Viresh Borkar, has brought a similar incident. I will look into that. I will order an inquiry. No, but what action are you going to take? Because somebody from your department has removed one document and inserted that. See, as far as action is concerned, I can only assure you, we will block that document. But you will agree with me that the SIT that has been formed by the government is conducting an investigation. So we will depend on the SIT. Prima facie, they have found out. Agreed. Because we have found out, we are putting that document in a sealed envelope. We're not going to allow. You need to investigate who is doing it and how many such documents have been done like that. That inquiry is going on. As I told you earlier, that report should come by the 23rd of August. So there's still time. Then regarding
As far as shortage of judges is concerned, I think applications have been called for and interviews will be held shortly under the, under the watchful eye of the High Court. 18 are short. Yeah, so I think we've received 200 applications. So the Honorable High Court judge will preside and judges would be selected. Coming to the additional, this administrative tribunal. Administrative tribunal, I agree, there has been a delay as far as appointment of the additional, the two judges on that panel. It was primarily because there was an issue vis-a-vis the committee. You see, as per the High Court directive, Judge X was supposed to preside over the panel. Unfortunately, this appointment was done by name. So then the judge was transferred. But we had a meeting with the Honorable, the judge of the High Court recently, and I think the Chief Justice has already removed the name, and it would be a particular judge would preside on that panel. So I think this issue would be settled shortly. As far as CRZ cases are concerned, I would like to tell this Honorable House that our job is to ensure that we implement and enforce the existing laws. Wherever we can save a structure, be sure that the department will do. But as far as the remote sensing imagery plan coming after the order is issued, I believe there is no alternative but for the party to go and appeal on an order. Speaker, sir, I will just want to intervene on this. See, our local Goan houses, their structures are at stake. They are staying in those structures before 1991. आता कोणे ते परमिशन घेवंक नासले CRZ परमिशन कोणे घेवंक ना तेंचे माय पायन घर बांधलेले ते आता तूं म्हणटा तेंकां तूं रेस्टॉरंट थिंगा चलय नाका तूं रेस्टॉरंट चलय नाका तुमकां कोण तरी कंप्लेन करता तुमी इश्यू करता डिमॉलिशन व्हेरी फास्ट योर ऑफिस इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक मोड म्हणजे बेगीन फास्ट म्हणटा ते हायकोर्टाक म्हणटा आन्सर करूंक जाय कोण म्हणटा NGTक आन्सर करूंक जाय कोण म्हणटा वी आर आन्सरेबल टू एवरीवन स्पीकर सर आय ओनली वॉन्ट वन एश्युरन्स फ्रॉम यू यू आर प्रिपेरिंग CZMP 2019 you are saying by 2025 January the draft will be issued then part commercial you want to put up on that so why are you in a hurry to issue demolition orders on our locals आमचे लोकल जे आहा ते तेंची घरांनी ते धाकटुळे रेस्टॉरंट घातलेले आहा कुझीन घातलेले आहा धाकटुळे ते किचन घातलेले स्पीकर सर ते म्हणून तुम्ही कशे आहात स्पीकर सर आय एम शुअर माय प्लीज लुक एट देम आमचे ओन लोकल I will tell you, leave aside me. The Honorable Chief Minister has raised these issues before the Union Minister in Delhi. He has gone 3 or 4 times specifically with issues vis-a-vis the local, vis-a-vis the CRZ Act, vis-a-vis the Western Ghats, vis-a-vis sand mining. These are issues that he has raised in my presence. I'm not too sure how many other occasions he has brought up these issues. But be assured that we are sensitive to the needs of the local. It is not our intention to put them, to harass them or whatever. But we are being monitored by the High Court. And if you read the order of the High Court, the officers are directed to comply with the orders within 15 days, within 2 weeks, and file compliance, which I'm sure you are aware. So I would appreciate if that local takes part in his case, highlights his problems. You see, because we can't be going to the court and saying, please help X, please help Y, please. That is not our role. So I would request you, ask them to take up the cases seriously, fight their cases. We are willing to cooperate to whatever extent we can. But beyond a particular point, it is difficult. Speaker, sir, the Honorable Leader of Opposition spoke about the issue that several bills have been introduced in this session. But the Law Department has suggested
validation clause only in the Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill 2024. I would like to inform this August House Speaker, sir, that all bills do not have a validation clause. Only the legislation which seeks to cure the defect in law based on which the judicial pronouncement is made or validate the actions taken without statutory provision need validation clause. In the case at hand also, the bill seeks to cure the defect and validate the actions taken based on the existing law. Since the matter of approvals, certificates, reports, etc., which were granted on the basis of the ODP pursuant to issue of circular dated 22 December 2022, was sub judice before the Honorable High Court, and as per the advice of the Law Department, the TCP Department has finalized the Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Ordinance 2024. After due consultation with the learned Advocate General, in case the Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill 2024, the TCP Department had also on its own consulted the Advocate General, and thereafter the bill was vetted by the Law Department. Speaker, sir, I would also like to bring to the attention of this August House that there have been earlier instances where such validation of legislations have taken place. The Goa Public Libraries Amendment and Validation Act 2013, the Goa Daman and Due Excise Duty Validation and of Appointments and Proceedings Acts of 1975, the Goa Medical Council Validation of Appointment and Proceedings Act 1998. So this was not the first instance. So that is as far as that is concerned. Speaker, sir, I think most of the issues I have covered. I would like to assure you all that we are sensitive to the needs. Dr. Chandrakant Shetty is not here, but I would like to assure him that as far as his issues vis-a-vis the Bisholi Sub-Registrar's office, I think the Chief Minister has identified premises where we are proposing to shortly shift the Sub-Registrar's office. As far as the courts are concerned, we have sanctioned a couple of things. MAPSA? As far as MAPSA is concerned, we are Pathetic. No, I'm coming to MAPSA. As far as MAPSA is concerned, we are in the process of identifying premises. The Chief Minister has authorized us to purchase a place also. We are negotiating with the party. It will take some time. I think I have covered most of the points. No, and you did cover only one point. Jay, longer session we had said. Several states. Karnataka. Speaker, sir, you and I are members of the Business Advisory Committee. We'll sit down there and we'll discuss. No, bring in a law next time. We'll see. We'll sit there and discuss what is the issue. I'm open to suggestions. Speaker, sir, having said this, I would request my colleagues from the other side to withdraw their cut motion. Yes, okay. आता हांव दिल्ल्या वळेरे प्रमाणे सांग. Sir, I would like to move breach of privilege. जे आमदारान, जे मिनिस्टरान सांगलां, I have already put black and white documents. It shows that the minister has been lying. I have want to move a breach of privilege on this floor of the House, please. Yes. Yes. आता हांव दिल्ल्या वळेरे प्रमाण 14 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28 कपास सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कपास सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आनी 67 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केला. मान्य आसा ताणें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आनी 67 मंजूर जाल्यो.
The Goa Verification of Tenants Bill 2024. आता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि द गोवा व्हेरिफिकेशन अँड टेनंट बिल 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the bill number 35 of 2024, the Goa Verification of Tenant Bill 2024. प्रश्न असा द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024. आता श्री आतांचे मंत्रात महसूल मंत्र्यान गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल करून प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 36 of 2024, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. Speaker's permission. Yes. कित्याक खातीर आमी हे BAC इतली स्पीड कित्याक राज्या भितर शिकपाचे हाल्या येस. स्पीकर सर इतली स्पीड कित्याक हे सदां जाता स्पीकर सर. कित्याक इतले फास्ट घालता. म्हयनो आहलो टायम दिवपाक 6 म्हयने आहले सदां लास्ट मिनट येता. दी कन्सिडरेशन स्टेज एग्रीड ना ते टायमार तो आनी उलयतालो स्पीकर. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. सेक्रेटरी लेजिस्लेशन जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. खंयचे कायद्यान तुमी ताका कितें स्पीकर सर. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. सगळें मान जालें. बरें आहा पूण हे बिल कित्याक हाडटा तो इतली अर्जन्सी विधेयक कित्याक. म्हणचें. Sir, I request to move that bill number 34 of 2024, the Goa Staff Selection Commission Second Amended Bill 2024 be taken into consideration. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक सभागृहात मांडला. आन मांडले ते दुसरे गेले आता. दुसरे गेले गेले आणि तू हे मांडले उलय सीएम सर उलय. इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जालें न्ही. स्टाफ सिलेक्शन केले तुये चल. मिक्स जाले पयलीं गेले मिक्स जाले. एक मिनिट. काय झाली काय द गोवा लेजिस्लेटिव्ह स्पीकर सर ही हॅज टेबल्ड दिस 2070 अमेंडमेंट बिल. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2024. I know we know what we are doing. Speaker ती मांडला तू गेले ना मरे स्टाफ सिलेक्शन आतांच मंत्रात महसूल मंत्र्यांची गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डिप्लोमा बिल 2024 सभागृहात दाखल करून प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 37 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2024. प्रश्न असा आसा द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणणें मान जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. सभागृहाचें कामकाज 5 मिनट वाडयता. सांगा. Sir, I introduce the bill. विधेयक म्हणल्यार द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 मुख्यमंत्र्यान विधेयक मांडपाक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडला. Sir, I request to move that bill number 34 of 2024, the Goa Staff Selection Commission Second Amended Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. समथिंग ऑन दिस. हय म्हणटाचें म्हणणें पासिंगांक सांग न्ही पासिंगांक. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. आतां हांव विधेयक कलमा सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. कलम 2 आनी कलम 3
एक अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग धरत. आता मुख्यमंत्र्यान विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 34 of 2024, the Goa Staff Selection Commission, second amended Bill 2024 be passed. Honorable Speaker, in principle, we don't have an opposition to the bill, but only one certain clarifications we need. Explain, Kondi, you explain what. Bill is nothing. We are asking extension only for the 3 months. For जे फक्त recruitment already नवीन recruitment कांयच ना फाटली फक्त उरल्या ती कंप्लीट करपाक जाता ती 3 महिन्याची You said last extension. time also same thing, you want no more extension. Process complete जालो ना. Only the clarification is in this you are saying 8th January 2022. You put a cut-off date of 8 January 2022. 8 January 2022. Filling up of the subordinate service posts which were issued prior to 8 January 2020. That's before this House. This House came after 10th of March 2022. Why are you keeping off that date? What is the number of posts and the departments which you want to fill up? Just look in the first section. 8th January 2022. Which page? First page only. Provided that where the advertisement for filling up the subordinate service posts were issued prior to 8 January 2022. Why don't you make it something more current if you're not done? It's prior to elections. Because now more than 2.5 years have passed. There'll be more people who will be eligible. Prior to elections. Now it's so many Push years. advertised before 8th of January 2022. Correct. But now it's so many years, 2.5 years. Other people will be eligible. Let them also get a chance. No. We post advertised before 8th of January 2022. तशें कशें जातलें? दुसऱ्यांपासून चान्स दिवपाक जाय. कळ्ळें आमकां. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जालां. सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्लें. सभागृह बुधवार 7 ऑगस्ट 2024 सकाळीं 11:30 स्थगीत करता.